hiyo jana. Karibu, tunaendelea kufahamisha kuhusiana na matokeo haya moja kwa moja, jinsi yanavyoendelea kumiminika katika vituo kutoka vituo tofauti humo nchini. Pia ni data ambayo tunaipata kutoka kwa IEBC, ambapo hivi sasa, mpenzi mtazamaji, wanahabari wetu wameendelea kukusanyia taarifa hizi ambazo zinaendelea kukufikia moja kwa moja. Hujambo asubuhi, mimi ni Arthur Kiasi, natumai umekuwa salama, umeendelea kufuatilia matangazo haya katika runinga hii ya Mwangaza na kupata jinsi watu tofauti, waniaji tofauti wa kiti haswa cha urais wameendelea kupata, na tunajua ya kwamba umeweza kupata matokeo hayo. Karibu tena tuendelee kufahamisha matangazo ya moja kwa moja toka studio zetu za Mwangaza. Tutafanya hivi hadi pale mwendo wa saa 7, ambapo nitakuwa nampisha mwenzangu ambaye atachukua zamu wakati ule. Lakini kwa sasa, kwanza tuingilie masuala makuu ambayo yako katika ama yamefikia katika meza yetu ya habari asubuhi ya leo. Ni kwamba matokeo ya uchaguzi yameendelea kumiminika kutoka maeneo tofauti, na kufikia hivi sasa kulingana na IEBC ni kwamba 92% ya fomu 34A ama ukipenda 34A ambazo zimetangazwa katika maeneo ya kupigia kura ama vituo vya kupigia kura, fomu hizo zimeshafika katika makao makuu ya IEBC huko Bomas, na ya kwamba hivi sasa kama unavyotazama ni kwamba 92 haswa wameweza kufika, ama karatasi hayo yameweza kufika na kuwasilishwa. Hivyo basi ukaweza kupata jinsi mambo yalivyo kuhusiana na makaratasi hayo ya 34A ama fomu 34A. Na mpenzi mtazamaji, nitakuwa nakuelezea kuhusiana na haswa kila county ni asilimia ngapi ambazo zimeweza kuwasilishwa. Hivyo basi nitakuwa tunarejea hapo, na kwa hivi sasa William Ruto na Raila Odinga wanakabiliana vilivyo katika uchaguzi huu katika matokeo. Tukirejelea masuala haya ya fomu 34A ambazo zimeweza kufika katika makao makuu ya IEBC, asilimia 91.87 hususan, na ni katika vituo 42,471 ikilinganishwa na vituo vyote humo nchini ambavyo ni 46,229. Kaunti ya Baringo ina asilimia 93.4 ambazo ni fomu 963 ikilinganishwa na fomu zote ambazo ni 1031. Kaunti ya Bomet 829 ikilinganishwa na 855, na hapo kaunti ya Bomet mojawapo wa kaunti ambazo zimewasilisha fomu hizo kwa umakini kabisa, asilimia 96.96. Bungoma vituo ama fomu 1283 ikilinganishwa na vituo 1374. Kaunti ya Busia ni asilimia 94.99. Kaunti ambayo ama inaitwa diaspora, ambapo ni wapiga kura kutoka nje ya taifa la Kenya, vituo 22 ikilinganishwa na vituo 27, na haswa hizi si vituo, hizi ni nchi ambazo taifa la Kenya ama Wakenya mataifa ya nje wanakubaliwa kupiga kura. Nchi 22 ikilinganishwa na nchi 27 wameweza kutoa matokeo yao. Kaunti ya Elgeyo Marakwet ndiyo inayoongoza kwa asilimia 99.1, nayo kaunti ya Embu asilimia 93.99. Kaunti ya Garissa
sasa 64%. Idadi iko chini kiasi kulinganisha na fomu na tunapozungumzia kuhusiana na fomu 34A, inamaanisha kwamba hizi ni fomu ambazo ni matokeo ya urais katika vituo ambavyo vimewasilisha matokeo yake, japo tume ya IEBC inaendelea kufanya hisabati hiyo na kuweka pamoja kura hizo na kujumuisha. Hivyo basi, na kama unavyoona idadi hiyo imeongezeka, ni 92.08 ambazo zimeweza kufika katika makao makuu. Homa Bay 93.97, Isiolo 84.93, kaunti ya Kajiado, kaunti ya Kakamega vivyo hivyo, kaunti ya Kiambu vituo 2020 ikilinganishwa na vituo 2117 ndivyo ambavyo vimewasilishwa katika makao makuu ya IEBC, na hiyo tu ni baadhi ya vituo ambavyo vimeweza kuwasilisha matokeo yake ya urais. Na ukiona data hizo ama takwimu hizo, nafahamu ya kwamba tunaendelea kukufahamisha jinsi mambo yalivyo. Nitakuwa narejelea hapo awali, lakini kwa sasa matokeo ambayo yako ama ni matokeo ambayo ni rasmi ambayo tunakuletea, ambayo usiku kucha tumekuwa tukikuletea kuhusiana na matangazo hayo, ni kwamba William Ruto, mwaniaji wa urais na chama cha UDA katika muungano wa Kenya Kwanza, anaendelea kukabiliana kwa ukaribu sana naye Raila Odinga ambaye ni mwaniaji wa urais na chama cha muungano wa vyama cha Azimio la Umoja One Kenya. Na takwimu tutakuwa tunakuletea watatu hivi sasa ni George Luchili wa Jakoya ambaye ni watatu hapo, naye wa nne na ni David Mwaure wa Ihiga. Kura zenyewe ambazo zimefika na kura ambazo ni rasmi hizi kutoka vituo vyote ni kwamba William Ruto wa UDA anaongoza kwa hivi sasa. Haya ni matokeo ambayo ni rasmi kutoka kwa IEBC. Hivyo basi kuna matokeo mengine pengine umeyapata katika vituo vingine tofauti, na kama unavyoona ni kwamba 1:09 ndiyo ambapo matokeo haya yameweza kuwa updated ama kusahihishwa. William Ruto wa UDA hivi sasa anaongoza kwa 50.62 ambazo ni kura 1666. Sasa zinabadilika vivyo hivyo, 1667,770 ikiwa ni 50.64. Raila Odinga wa Azimio anamfuatia kwa ukaribu hapo, kura 1642,478 ikiwa ni 48.73. Tofauti kama unavyoona ni kura takriban 25,000 hivi na 300. 25,000 utofauti, kwa hivyo ni ukaribu sana. George wa Jakoya kwa hivi sasa wa Roots Party of Kenya na kura 5,497 ambayo ni 0.42, na akifuatiwa na David Waihiga ama David Mwaure Waihiga ambaye ana kura 2,797 ambapo hiyo ni 0.21. Hivyo ndivyo matokeo yanaendelea kufika, na kadri yanavyoendelea kumiminika tutaendelea kufahamisha jinsi mambo yalivyo. Ni kwamba kuna vituo tofauti humo nchini ambavyo vimeendelea kukupa matokeo haya, lakini sisi katika runinga hii tunakueleza ya kwamba tunakuletea matangazo haya, matangazo ambayo ni rasmi, ambayo yameidhinishwa na tume ya uchaguzi IEBC. Hayo ndiyo matokeo. Wasimamizi wa uchaguzi wale ambao tunaita returning officers watahitajika
ama wanahitajika, japo wamewasilisha fomu hizi kupitia zile ambazo tunasema ni KIMS kit ama vile vifaa vya kielektroniki, kwa kupiga picha fomu hiyo na kisha kutuma, ndiposa inawasilishwa vile. Watahitajika kokote waliko, kama ako Wajia, kama ako Kisumu, kama yuko Mombasa, kama atakuwa yuko Kiambu au Nairobi, katika kituo hicho cha ukaribu sana na Bomas, atahitajika kuwasilisha kabla ya matangazo rasmi kutangazwa na Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC, naye ndiye msimamizi mkuu wa uchaguzi huo, haswa katika uchaguzi wa urais. Kabla ya kutangaza, itambidi awe kwanza amepokea fomu zote moja kwa moja, ile ambayo tunasema ni physical. Atakuwa amepokea fomu hizo katika ukumbi wa Bomas. Hivyo basi, returning officer ambaye alikuwa katika kituo chako cha kupigia kura atahitajika, baada ya kutuma fomu ile, ataweza kuhitajika pia fomu hiyo akaweza kuiwasilisha mwenyewe katika makao makuu ya Bomas, na ili takwimu hizo zikaendelea kujumuishwa, kura hizo zikajumuishwa kabla ya matangazo yenyewe kuweza kutangazwa. Kumbuka, hii ni kutokana na agizo la mahakama ya upeo mwaka 2017 baada ya uchaguzi, ya kwamba haihitaji kuweza kutumia fomu ambazo ni za kidijitali, ile itahitajika fomu zenyewe ili Chebukati na makamishna wengine kuweza kuhakiki kuhusiana na kama fomu iliyotumwa ndio ile. Wakisha hakikisha, basi watakuwa na uhuru wa kutangaza matokeo hayo. Na utakumbuka ya kwamba matokeo ya uchaguzi wa ubunge na MCA au wakilishi wa wadi itakuwa inatangazwa katika makao makuu ya maeneo bunge. Hivyo basi, baada ya vituo vyote ambavyo vilikuwa vinapiga kura katika eneo bunge fulani, kwa mfano eneo bunge la Kasarani, na vituo vyote vya kupigia kura vitabidi kuwasilisha katika makao makuu ya eneo bunge. Wakishawasilisha pale, basi baada ya kujumlishwa, na kutakuwa kunatangazwa kuhusiana na nani aliyeibuka mshindi au kura alizozipata mwaniaji yeyote yule katika kiti cha MCA, kisha baadaye cha ubunge vivyo hivyo katika eneo lilo hilo. Nayo matokeo ya uchaguzi wa ugavana, useneta, wawakilishi wa wadi ama wawakilishi wa kike kunradhi, watakuwa wanapokea matokeo yao kutoka makao makuu ya County Tallying Center. Ni makao makuu ya kujumuisha kura zote za county, na ili wakaweza kuwatangaza nani aliyeibuka mshindi kama gavana, nani aliyeibuka mshindi kama seneta, nani aliyeibuka mshindi kama mwakilishi wa kike. Na katika kaunti zote 47 kuna kaunti 2 ambazo hawataweza kupokea matokeo hii leo ama wakati katika uchaguzi huu kwa sasa hivi, kaunti ya Mombasa na kaunti ya Kakamega, kwa sababu hakuna uchaguzi wa ugavana uliofanywa. Hata hivyo, wataweza kupokea matokeo ya useneta na wataweza kupata matokeo ya uwakilishi wa kike watakapokuwa wanasubiri matangazo ama uchaguzi wa ugavana katika kaunti hizo. Tume ya IEBC iliahirisha chaguzi hizo 2 katika kaunti ya Mombasa na katika kaunti ya Kakamega kutokana na hitilafu ya uchapishaji ama hitilafu hiyo picha mchanganyiko na majina ya waniaji. Hivyo basi ikaweza kuahirisha uchaguzi huo ama chaguzi hizo ambazo zitafanyika mnamo tarehe 23 mwezi huu Agosti, na ni katika muda wa majuma mawili hivi yajayo, na wataweza kupata uchaguzi huo. Hata hivyo, kuna pia maeneo mengine, maeneo bunge kadha wa kadha ambayo uchaguzi mwenyewe haukufanyika katika ubunge kutokana na hitilafu moja au nyingine. Hitilafu ya kwanza, kama kwa upande wa Rongai, eneo bunge la Rongai kaunti ya Nakuru, ambapo mmojawapo waniaji wa kiti cha ubunge
aliweza kukosa jina lake katika fomu ama katika karatasi ya kupigia kura, na baada ya kuwasilisha rufaa, tume ya IEBC kairisha uchaguzi katika eneo hilo. Kuna maeneo mengine pia kulikuwa na hitilafu kama hiyo, na hitilafu hizo zikaweza kusemekana ya kwamba uchaguzi huo utaandalika katika siku za baadaye, ambazo tume ya IEBC itaweza kutangaza itakuwa ni lini. Mpenzi mtazamaji, pia hiyo jana wakati wa kupiga kura eneo bunge la Eldas katika kaunti ya Wajir hawakuweza kufanya uchaguzi wowote ule. Wapiga kura hawakuweza kuruhusiwa kupiga kura kutokana na ukosefu wa usalama katika eneo hilo, jambo ambalo lilifanya uchaguzi huo kuahirishwa hadi siku ya leo. Na hii leo ndio watakuwa wanafanya uchaguzi wa vyeo vyote vile, cheo cha urais, cheo cha ugavana, cheo cha useneta, wakilishi wa kike, wakilishi wa wadi pamoja na ubunge. Watakuwa wanafanya uchaguzi huo hii leo, lakini uliahirishwa hadi leo kutokana na ukosefu wa usalama. Japo hiyo jana waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i alitangaza kwamba ilikuwa tu ni ukosefu wa usalama kidogo tu, japo wakazi wakasema hawatahatarisha maisha yao, na pia wakazi wa eneo hilo wakasema wako radhi kuahirisha uchaguzi huo, na ndiposa tume ya IEBC kairisha hadi siku ya leo. Japo kufikia hivi sasa hakuna wingi wa watu waliofika, wengi pengine kutokana na hofu ya uvamizi huo ambao uliweza kufanyika hiyo jana, ama ambao umekuwa ukifanyika na hata hiyo jana ukafanyika. Hivyo basi wengi hawajajitokeza. Maripota wetu kutoka eneo hilo wanatueleza ya kwamba ni watu wachache sana ambao wanajitokeza, na hata hivi sasa japo makaratasi ya kupigia kura na vifaa vingine vyote vimeweza kufika, baadhi ya wasimamizi wa uchaguzi katika eneo hilo la Eldas katika kaunti ya Wajir waliweza kuvamiwa, na ndiposa wakaweza kujiondoa katika shughuli hiyo, na tume ya IEBC imeweza kuleta ama kuwapa nafasi wengine maafisa kusimamia ambao hawakuweza kujitokeza ama wale ambao wameondokea kazi hiyo. Mpenzi mtazamaji, tutaendelea kufahamisha jinsi mambo yalivyo haswa katika eneo hilo bunge la Eldas kaunti ya Wajir. Ndilo eneo la kipekee ambapo hata uchaguzi wa urais haukufanyika kwa sababu ya ukosefu huo wa kiusalama. Na mpenzi mtazamaji, pindi tu hata matokeo hayo ama watu watakapoendelea kupiga kura, matokeo hapo yatakapoanza kutangazwa, tutakuwa tunaendelea kukufahamisha. Lakini kwa sasa nirejelee picha za hapo awali, ama picha za kuonyesha jinsi waniaji wa urais wanavyoendelea kujikakamua katika matokeo haya. Najua ndiyo matokeo ambayo unayatamani sana kuyaona kuhusiana na wamepata kura ngapi waniaji hawa wa urais. Sasa hivi sasa ni William Ruto pia anaongoza kwa asilimia 50.71 na kura 672,864, asilimia 50.71. Naye Raila Odinga wa muungano wa chama cha Azimio ana 636 kunradhi, ikiwa ni asilimia 48.66. George Luchilo wa Jakoya ana kura 5,545 ikiwa ni asilimia 0.42. Naye David Mwaure wa Ihiga wa chama cha Agano Party ana kura 2,806 na ikiwa ni asilimia 0.21. Kumbuka hivyo ni vituo ambavyo vimeweza kuwasilisha matokeo yake,
na matokeo hayo yakaweza kusahihishwa ama kuhakikishwa ya kwamba ni matokeo rasmi, kwa sababu tume ya IEBC haingetaka ya kwamba wakaweza kutangaza matokeo ambayo pia yataleta ubishi. Japo kuna vituo vingine kama tunavyoendelea kueleza kuhusiana na jinsi na matokeo mengine ambayo ni tofauti na haya, lakini kwa sababu wao pia wana mbinu yao ya kuendelea kufanya hisabati hiyo. Mpenzi mtazamaji, mbunge wa Nakuru Town Magharibi, Nakuru mjini Magharibi ama Mashariki kunradhi, Nakuru Town East, David Gikaria aliweza kukamatwa hiyo jana kutokana na kuzua vurugu katika kituo cha kupiga kura cha shule ya msingi ya Naka, ambapo aliweza kukamatwa na maafisa wa polisi na ikadhibitishwa ya kwamba ni kweli amekamatwa na mkuu wa polisi ama kamanda wa polisi katika kaunti ya Nakuru, Peter Mwangaza. Na mpenzi mtazamaji, visa hivyo vilizuka katika maeneo mbalimbali, japo ni machache ikilinganishwa na wakati mwingine. Aliye pia matatani kwa hivi sasa ni mbunge wa Kimilili katika kaunti ya Bungoma, Didmas Baraza, ambaye anakisiwa kumpiga risasi na kumuua mmojawapo wa wakazi wa eneo hilo, ambaye anaaminika kuwa dereva wa mpinzani wake. Na hivyo basi hivi sasa maafisa wa polisi wanamsaka Didmas Baraza, ambaye ni mbunge wa Kimilili na ambaye alikuwa anawania kiti hicho mara tena na chama cha UDA. Na inasemekana vuruma ilizuka na akampiga risasi na kisha akaweza kumuua, na huyo ambaye ni dereva wa mpinzani wake wa karibu. Didmas Baraza hivi sasa mbunge wa Kimilili anasakwa na maafisa wa polisi, japo mbunge wa Nakuru Town East David Gikaria aliweza kukamatwa. Tutaendelea kuona jinsi maafisa wa polisi wataendeleza na uchunguzi huo na jinsi watakavyokuwa wanawachukulia hatua. Baadhi ya vifaa vya KIMS hiyo jana, hizi ni mojawapo ya itilafu ambazo zilitokea, vilifeli, na wale ambao vifaa hivyo vilifeli walikubaliwa na ni kufeli kabisa. Maana unapofeli kutambulika kwa chapa ya vidole, ulihitajika kutumia nambari yako ya kitambulisho ambayo tunasema ni alphanumeric. Baada ya hayo, usipotambulika tena kifaa hicho, ungepigwa picha ama kukua skanda. Picha hiyo ikaweza kutoa kama ni wewe. Ikikosa njia hizo zote ama mbinu hizo zote, ndipo ulihitajika kutumia sajili ya vitabu, ile ambayo tunasema ni manual register. Penzi mtazamaji, hivyo basi vifaa vingine vya KIMS viliweza kufeli na kupelekea tume ya IEBC kuanza kutumia vitabu ama sajili ya vitabu. Kufikia hiyo jana mwendo wa saa 10, japo kufikia sasa tume ya IEBC haijasema idadi kamili ya wapiga kura ambao walijitokeza hiyo jana. Ilikuwa ni 56.7, ambayo ilikuwa ni takriban wapiga kura milioni 12.5 ambao walikuwa wamejitokeza kupiga kura kufikia mwendo wa saa 10 hiyo jana, ikiwa idadi hiyo haikujumuisha waliokuwa wamepiga kura kwa utambulisho wa sajili ya vitabu. Hiyo basi wale walikuwa ni wale tu ambao walijitokeza kupiga kura na wakatambulika kupitia kifaa cha KIMS. Hivyo sasa inaaminika kwamba takriban au kati ya Wakenya milioni 13.5 hadi milioni 15 ndio waliweza kujitokeza kupiga kura. Kumbuka, atakaye kuwa anatangazwa kuwa rais atahitajika kupata kura 50% na kuongeza nyingine moja, ile ambayo tunasema ni 50% plus 1 vote kwa kura zote ambazo zilipigwa. Itakuwa ni bora tu nikufahamisha kwamba si kura zote za waliojisajili, la hasha, ni kura za zilizopigwa. Sasa ukifanya hivyo, ni kati ambazo zitapigwa ziwe
15 milioni upate kura milioni 7.5 na uzidi. Hata ukizidi na moja, basi katiba inakuruhusu ya kwamba utatangazwa kuwa mshindi. Si hayo tu, utahitajika kupata angalau asilimia 25 ya kura katika kaunti angalau 24. Zaidi ya nusu ya kaunti za humu nchini upate asilimia 25. Sababu kuu ya katiba ya Kenya kufanya hivi ni ili kusiwe na kiongozi wa taifa ambaye atakuwa ni kiongozi wa taifa aliyekataliwa katika maeneo mengine, lakini pengine eneo moja linawapiga kura wengi wakampa wote, kwa sababu mojawapo ya hizi pengine ukabila, pengine ujamii na pengine masuala kama hayo, akaweza kupata kura ambazo ni asilimia 50 kweli, lakini si katika kutapakaa kwa nchi, si katika nchi nzima maeneo yote. Hivyo basi kama ataweza kupata chini ya asilimia 25 katika zaidi ya asilimia 50 ya kaunti, ikiwa ni katika chini ya kaunti 24, hata akipata 23 na apate asilimia 100, lakini asipate asilimia 25 katika kaunti 24, basi tume ya IEBC haitaruhusu kumtangaza kuwa rais. Hivyo basi sababu kuu ya taifa ya katiba kuifanya hivyo ni kuhakikisha kwamba atakayechaguliwa kama rais atakuwa anakubalika katika maeneo mengi ya taifa la Kenya. Haijapatikana na wakati ambapo yote aliyechaguliwa akakosa kufikisha idadi ile ya kaunti 24 za kaunti ambazo utapata asilimia 25 katika kura zote zilizopigwa. Lakini bora tu kufahamu hivi ndivyo sheria ya Kenya inavyosema, na kwamba upate asilimia 50.1 asilimia 50 na kuongeza moja ya kura zote ambazo zitapigwa. Haja kuu ya hivi ni kuhakikisha kwamba katika kura zote zilizopigwa umepata nusu na zaidi, wewe ukiwa kama mwaniaji wa urais, kisha wengine wote wapinzani wako, pamoja na kura ambazo ziliharibika, pamoja na kura ambazo zilikuwa ambazo hazikuhesabiwa vizuri ama zilikuwa stray votes, ziliwekwa katika masanduku yasiyofaa. Katika kura hizo zote ziwe hazijashinda, zote kwa jumla hazijashinda kura ambazo wewe mwenyewe umepata. Hivyo basi ni bora kufahamu masuala kama hayo, na kwa sasa ni kwamba asilimia zaidi ya 60 waliweza kujitokeza kupiga kura ya jumla ya wapiga kura wote humu nchini. Hiyo ni kama kura milioni 14 hivi, na zikiwa ni kama milioni 14, atakayeshinda uchaguzi huu atahitajika kupata kura milioni 7 na kuongeza, kama ni asilimia 60 ambayo wamepiga kura, takriban kura milioni 14. Kama zitakuwa kura milioni 16, atakayeshinda atahitajika kupata kura milioni 8 na kisha azidi. Na kwa hivi sasa William Ruto ambaye ni mwaniaji wa kiti cha urais na Raila Odinga ambaye pia ni mwaniaji wa kiti cha urais wanakabiliana bumper to bumper, wanavyosema hawa wa vijana wa kisasa, ya kwamba ni bumper to bumper, hapa kwa hapa, kukabiliana vilivyo, kwani hakuna anaye mshinda mwingine kwa kura nyingi vile, ila wanaendelea kuandamana hapa kwa hapa kuhakikisha kwamba kila mmoja na mpiku mwingine. Utakumbuka kwamba naibu rais Daktari William Ruto amekuwa naibu rais kwa muda wa miaka 9 katika utawala wa Rais Uhuru Kenyatta ambaye anaondoka mamlakani baada ya uchaguzi huu. Iwapo mshindi atatangazwa, atakayekuwa anapatiwa hatamu za uongozi. Naibu rais Daktari William Ruto amekuwa makamu wake kwa muda huo, wadhifa ambao umeweza
weza kulindwa kikatiba, kwa sababu hauwezi ukamngoa mamlakani, huwezi ukamfuta naibu rais wako iwapo mlichaguliwa kwa pamoja. Linalofanya tu akaweza kuondoka afisini, pengine akaweza kuondolewa kwa kura ya kupigwa katika mabunge, ile ambayo tunasema ni impeachment, kwa kukosa imani naye. Haikufanyika hivyo, kwa hivyo amehudumu kipindi kizima, na amekuwa iwapo atashinda uchaguzi huu, atakuwa makamu wa kwanza kuweza kuwania urais kwa mara ya kwanza na kushinda, iwapo atatangazwa ama ataibuka mshindi katika uchaguzi mkuu uchaguzi huu. Itakumbuka kwamba tangu alipoingia ulingoni wa siasa, William Ruto hajawahi kushindwa katika uchaguzi wowote. Iwapo atashindwa huu, basi utakuwa ni wake wa kwanza. Alitanguliza mwaka wa 1997 alipokuwa akiwania kiti cha ubunge katika eneo bunge la Eldoret Kaskazini. Wakati ule iliitwa Eldoret North, ambayo kwa sasa ni Turbo constituency, eneo bunge hilo, na akaweza kumshinda yule aliyekuwa mbunge wa wakati ule Ruben Chesire, na akaweza kumpiku, japo alikuwa kijana barubaru, na Ruben Chesire alikuwa amebobea katika ulingo wa kisiasa. Pia alikuwa mwandani wa rais wa wakati ule Daniel Toroitich Arap Moi. Itakumbukwa ya kwamba wakati ule ndiposa rais Daniel Arap Moi akaweza kumchukua kijana huyo aliyekuwa barubaru wakati ule, akiwa na umri wa miaka 32, na akaweza kumpokea kwamba amemshinda wandani wake ambaye ni Ruben Chesire. Mwaka 2002 pia katika muungano ama chama cha KANU akaweza pia kupata kura za kumwezesha kuendelea katika bunge, wakati ule wakiwa pamoja na Rais Uhuru Kenyatta katika chama cha KANU, ambapo Rais Uhuru Kenyatta alishindwa na muungano wa NAK na rais wa tatu Emilio Stanley Mwai Kibaki wakati ule katika muungano wa NAK. Mwaka 2005 ndipo wakaunda chama cha ODM. Mojawapo waliokuwa wakiunda chama hicho ilikuwa ni William Ruto, na walikuwa katika mrengo moja na Raila Amolo Odinga, wakiunda chama cha ODM kwa kupinga katiba mpya ama katiba ambayo ilikuwa imewasilishwa wakati ule, katiba mwaka 2005. Katiba hiyo ilipofeli, wakaingia katika muungano ama chama cha ODM, na akawania kiti cha ubunge katika eneo hilo la Eldoret ya Kaskazini, na akashinda katika awamu yake ya 3 akiwa kama mbunge na chama cha ODM. Mwaka 2010 William Ruto akaweza kujiunga na muungano ama mrengo uliokuwa ukipinga marekebisho ama katiba mpya ya sasa tunayoitumia, na akaongoza mrengo huo wakiwa katika upande mmoja na aliyekuwa rais Daniel Toroitich Arap Moi aliyekuwa amestaafu wakati ule, lakini wakajiunga pamoja katika mrengo mmoja. Itakumbuka kwamba wakati ule kanisa lilikuwa upande wa kupinga katiba hiyo kutokana na vipengee tofauti. Mojawapo ya kipengee hicho ikiwa ni kipengee cha kuavya mimba ambacho kanisa halikukubaliana nalo. Japo katiba hiyo ilipita, lakini kwa asilimia zaidi ya 30 ya Wakenya walipinga katiba hiyo, na kutoka hapo, baada ya kupitishwa kwa katiba hiyo, William Ruto akaweza kujiunga ama kutengeza chama cha URP, United Republican Party, ambacho chama hicho alitaka kuwania nacho urais mwaka wa 2013, lakini wakaungana na rais wa sasa Uhuru Muigai Kenyatta
aliyekuwa na chama cha The National Alliance ama TNA, na wakaweza kujiunga kwa pamoja na kuunda muungano wa vyama. Muungano huo ulikuwa ndio Jubilee, na wakaweza kuwania urais wakati ule. Kumbuka wakati ule waliweza kupata kura takriban 50.1, 50% plus 1. Ilikuwa imezidi kura 8,000 pekee ili kuzidi 50% iliyokuwa ikihitajika. Na baada ya kesi hiyo kupelekwa mahakamani katika mahakama ya upeo, wakati ule mwenyekiti wa tume hiyo ya IEBC wakati ule ikiitwa IIEC, ambayo ilikuwa Interim Independent Electoral Commission, alikuwa ni Isaac Hassan. Wakaweza kusemekana kwamba walifanya uchaguzi huo ukiwa wa haki na kweli. Mwaka 2017 pia wakaweza kuingia ulingoni wakiwa na Rais Uhuru Kenyatta na kuweza kuwania tena uongozi wa taifa la Kenya, ambapo walipata kura milioni 8 ambazo ziliweza kupelekwa ama waliweza kukuwa na kesi katika mahakama ya upeo. Mahakama ya upeo wakati ule ikiongozwa na jaji mkuu aliyestaafu sasa, anaitwa David Maraga, kuweza kutupilia mbali matokeo hayo kutokana na hitilafu za utangazaji wa matokeo hayo, na kukarejelewa uchaguzi ambapo waliweza pia kupiku uongozi huo. Na hivi sasa naibu rais Daktari William Ruto, kwa sababu ya historia hiyo, anayo imani ya kwamba vile hajawahi kushindwa katika uchaguzi, basi huenda hata mwaka huu asipate nafasi ya kushindwa. Hiyo ndiyo imani yake, wafuasi wake pia wakiwa na imani hiyo hiyo ya kwamba ataweza kupata ushindi huu wa mwaka 2022, ikiwa ni mara yake ya kwanza kuwania urais. Naye tuingilie katika siasa za kinara wa Azimio ambaye ni Raila Amolo Odinga. Aliwahi kuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya kwa muda wa miaka 5 kati ya mwaka 2008 na 2013. Lakini siasa zake, amekuwa mbunge katika muda wa miaka 20 mfululizo, akiwa amechaguliwa katika eneo bunge la Lang'ata. Hivi sasa eneo bunge hilo lina maeneo mengine baada ya katiba ya mwaka 2010 kaweza kugawa na kupatikana eneo bunge la Lang'ata na eneo bunge la Kibra. Penzi mtazamaji, aliwahi kuwania kiti cha urais mwaka wa 1997 ambapo aliibuka wa 4 katika uchaguzi huo, na ilikuwa ni ama watatu katika uchaguzi huo kunradhi, naye ni baada ya rais wa wakati ule Daniel Toroitich Arap Moi aliyekuwa mwaniaji wa kiti cha urais kwa chama cha KANU, na wa pili wakati ule alikuwa ni rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Emilio Stanley Mwai Kibaki, aliyekuwa amewania wadhifa wa urais na chama cha DP, naye Raila Odinga akiwa na chama cha LDP akaibuka wa 3 katika uchaguzi huo wa mwaka 1997. Katika mwaka 2002 wakaungana pamoja na rais wa wakati ule naye ni Emilio Stanley Mwai Kibaki kutengeneza muungano wa NAC, National Alliance Rainbow Coalition, akiwa na chama chake cha LDP na kujiunga na muungano huo, ambapo alifanya kampeni na kumpiku ama kumshinda rais wa sasa Uhuru Muigai Kenyatta, aliyekuwa amewasilishwa na chama cha KANU kuania uongozi wa taifa baada ya rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya Daniel Toroitich Arap Moi. Wakati ule pia akaendelea kuchaguliwa kama mbunge. Hakuwahi kufeli kama mbunge
tangu ujio wake katika siasa pia. Na mwaka 2005 kama nilivyokueleza, wakaungana pamoja na William Ruto, wakaweza kutengeneza chama cha ODM kilichopinga katiba iliyopendekezwa ya wakati ule, na wakati katiba hiyo ilifeli, basi mwaka 2007 akasimama kiti cha ubunge na urais mwaka 2007. Utakumbuka katika wakati ule katiba zee ama katiba ya hapo awali ilimruhusu mtu yoyote atakayesimama kuwa mbunge achaguliwe, atakayesimama kama rais achaguliwe kama mbunge. Hivyo basi lazima angechaguliwa kama mbunge ili akawania urais. Hivyo basi akachaguliwa kama mbunge wa Lang'ata wakati ule, na japo hakupata kura za kumwezesha kuwa rais mwaka 2007. Itakumbukwa hapo kukawa na handshake ya kati yake na rais wa wakati ule Emilio Stanley Mwai Kibaki, ambaye alikuwa amempiku. Wakati wa katiba ile haikuwa lazima ya kwamba upate 50% unauzidi, lakini sasa jinsi walivyokuwa ikawa ya kwamba walikuwa kwa karibu sana, kukawa na machafuko na ikapelekea mataifa ya nje kuja kuingilia kati na kuleta Wakenya pamoja, jambo lililosababisha handshake na kugawana kwa mamlaka kati ya rais naye akiwa kiongozi wa upinzani, lakini akafanyika kuwa waziri mkuu, wadhifa ambao alihudumu kwa muda wa miaka 5 tangu hapo mwaka 2008 hadi mwaka wa 2013 alipo tena wania urais, japo kwa wakati huu kwa katiba mpya hakuruhusiwa kuwania ubunge, lakini akawania kwa chama cha ODM katika muungano wa CORD, Coalition of Reforms and Democracy. Wakaweza kupata nafasi ya pili wakiwa na mwaniaji mwenza Stephen Kalonzo Musyoka aliyekuwa akiwania kwa tikiti ya chama cha Wiper. Itakumbukwa baada ya mahakama, kama nilivyokueleza, mahakama ikasema ya kwamba kura zilikuwa zimetosha na kwamba William Ruto na Uhuru Kenyatta walikuwa wamechaguliwa kwa njia ya halali, na baada ya hapo ikawa ya kwamba wataendelea kuongoza. Wakakaa nje ya serikali kama viongozi wa upinzani hadi mwaka 2017 walipo tena taka kupata uongozi huu kutoka kwa Uhuru Kenyatta na William Ruto. Papo pia ikawa hawakufanikiwa kupata urais mwaka 2017, japo walipowasilisha kesi katika mahakama ya upeo. Mahakama hiyo ilibatilisha matokeo hayo na kusema kwamba uchaguzi ukaweza kurudiwa. Uchaguzi uliporudiwa, chama cha ODM ama muungano wa NASA kwa ujumla ukasusia uchaguzi huo, na ndipo Uhuru Kenyatta na William Ruto wakaweza kuchaguliwa kwa mara ya pili afisini, ambapo wamekuwa wakihudumu. Japo katika mwaka 2018 mnamo mwezi wa 3, baada ya kula kiapo kama rais wa umma, kukawa na machafuko, na baadaye ya hapo Rais Uhuru Kenyatta akamsalimia salamu za heri zinazojulikana maarufu kama handshake, ambapo amekuwa sasa wakifanya kazi kwa pamoja na serikali ya sasa Rais Uhuru Kenyatta. Itakumbuka kwamba naibu rais William Ruto amekuwa akisema kwamba tangu ujio wa Raila Odinga katika serikali ndipo Rais Uhuru Kenyatta akamtema naibu wake William Ruto, jambo ambayo limeleta ugomvi baina ya hawa viongozi wawili, na hivi sasa wamepatana debeni tena. Itakuwaje kama ni mara ya 5 ya Raila Amolo Odinga kuwania uraisi mara ya 5 na kumtafuta rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Iwapo atapata bahati, itakuwa ni katika kujaribu kwake kwa mara ya 5 ikilinganishwa na William Ruto ambako kujaribu huku ni kwake mara ya kwanza.
Iwapo atashinda uongozi huu, atakuwa rais wa pili ambaye amechukua uongozi ama atakuwa rais wa kwanza ambaye atakuwa amechukua uongozi akiwa na umri wa juu zaidi kuwahi kuchukua uongozi wa taifa. Kwa nini? Kwa sababu rais Kenyatta ambaye alichukua ama atakuwa rais wa pili, kwa sababu rais Kenyatta alichukua uongozi akiwa na umri ambao umesonga, na pia Daniel Toroitich arap Moi akachukua uongozi wa taifa akiwa na umri wa chini, naye Mwai Kibaki akachukua uongozi akiwa na umri wa juu kiasi, naye atakuwa ndiye wa pili kuchukua uongozi huo akiwa na umri wa zaidi ya miaka 75. Penzi mtazamaji, hiyo tu ni historia fupi ya kinyang'anyiro hichi, na japo kuna wengine George Luchili Wajakoya ni mara yake ya kwanza kuwahi kuwania urais katika taifa letu la Kenya. Pia vile vile David Mwaure Wahiga, lakini itakumbukwa David Mwaure Wahiga aliwahi kuwania kiti cha useneta katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Na hayo ndio ama hiyo ndio historia fupi kuhusiana na viongozi ambao tunawachagua katika wakati wa sasa. Matokeo mengine ambayo nayatarajia sana ni matokeo kuhusiana na vyeo vya ugavana, vyeo vya ubunge, kwa sababu ya ubabe wa vyama katika maeneo tofauti katika mkoa wa Kati na eneo la Mlima Kenya. Wanaobishana sana ni viongozi ama wanaowania vyeo tofauti kwa chama cha UDA chini ya muungano wa Kenya Kwanza na chama cha Jubilee chini ya muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Takumbuka ya kwamba mwenyekiti wa muungano ama wa baraza kuu la Azimio la Umoja One Kenya ndiye kiongozi wa chama cha Jubilee ambaye ni rais wa sasa Uhuru Muigai Kenyatta. Ubabe huo unatarajiwa wakati matokeo yataendelea kutangazwa kuhusiana na ubunge, na itajulikana bayana nani aliye na ubabe mkuu na ushawishi mwingi katika kaunti za mkoa wa Kati. Naendelea kufahamisha kuhusiana na matokeo ambayo yanaendelea kutokea, haswa matokeo ya urais, napoendelea na matangazo haya kufahamisha pia katika maeneo mengine ambayo uchaguzi umeendelea. Lakini kabla ya kuingilia katika hayo, ni kueleza ya kwamba mbunge wa Gatundu ya Kusini Moses Kuria ambaye amekuwa akiwania kiti cha ugavana katika kaunti ya Kiambu na chama cha kazi, chama chake ambaye yeye mwenyewe ndiye kiongozi wake, ameweza kukubali kushindwa, japo matokeo yote ya uchaguzi wa ugavana katika kaunti ya Kiambu hayajaweza kutangazwa, lakini ameweza kutangaza ya kwamba amekubali kushindwa katika kinyang'anyiro hicho cha kiti cha ugavana katika kaunti ya Kiambu. Mpenzi mtazamaji, kwa sasa itakuwa nikupe muda wa dakika chache tupate picha za moja kwa moja za matokeo ambayo yanaendelea kutokea ya kiti cha urais ambayo yameweza kufika, na nikutangazie kisha nikaweza kukuacha na picha hizo tu, na ukaweza kuendelea kuona jinsi mambo yanaendelea kubadilika. Takwimu hizi ni takwimu za IEBC, takwimu ambazo ni takwimu rasmi, huku tukieleza kwamba matokeo ambayo yamefika katika kupitia fomu 34A ni 92% ambazo zimeweza kufika katika makao makuu ya kuhesabu kura. Kwa sasa nataka nikuache na picha hizi kwa muda wa dakika 2 tu, ukaweza kuziona jinsi mambo yalivyo katika kinyang'anyiro cha urais cha mwaka wa 2022. Hii ni Debeni mwaka 2022, nami ninaitwa Arthur Kiathi. Tutaendelea kufahamisha matukio haya kadri yanavyoendelea kumiminika, na mpenzi mtazamaji, hivyo ndivyo tunavyokuahidi ya kwamba tangu hiyo jana asubuhi wakati uchaguzi ulipoanza, tulikuwa tukikuletea matangazo ya jinsi mambo yalivyo, watu wakipiga kura. Tukaenda hivyo, matokeo yalipoanza kumiminika,
ukaweza kuendelea kuyapata. Usiku kucha umeendelea kuyapata, na sasa matokeo haya ni yale ambayo tunaendelea kukufahamisha jinsi yanaendelea kutukia. Kwa hivi sasa Naibu Rais Daktari William Ruto ameendelea kuongoza katika kura hizi za urais, na kura takriban 680,535, asilimia 50.85. Raila Odinga anamfuatilia kwa karibu kwa kura 649,409, asilimia 48.53, ikiwa zimebadilika hapo. William Ruto ana kura 680,804, asilimia 50.84. Naye Raila Amolo Odinga kura 649,769, asilimia 48.53. Naye George Luchili wa Jakoya Roots Party of Kenya kura 5,594, asilimia 0.42. Naye David Maore wa Ihiga wa Agano Party kura 2,852, na ni asilimia 0.21. Katika takwimu ambazo zimetolewa ama zimeripotiwa kutoka maeneo bunge, kati ya maeneo bunge 292, utakumbuka hapo katika maeneo bunge tunayoyazungumzia hapo, pia kuna maeneo bunge ambayo tunaita ni diaspora. Inaitwa kama ni diaspora, ni kama eneo bunge lakini ni sehemu, ni 0. Na kiongozi ambaye atatangazwa mshindi kama rais atahitajika kupata asilimia 50 ya kura zote, uongeze 1 ya kura ambazo zitakuwa zimepigwa, na pia apate asilimia 25 ya kura zote zilizopigwa katika maeneo 24 ya kaunti zote 47. Nikuache na picha hizi za moja kwa moja jinsi ambavyo zinaendelea kumiminika, kisha katika muda wa dakika chache hivi tuwe tunarejea na kufahamisha fomu 34A zimefika ngapi katika makao makuu ya kuhesabu kura hizi. Unaona jinsi ambavyo zinaendelea ku-update ama kusahihishwa, na mara ya mwisho kusahihishwa takwimu hizi ni saa 1:45 za asubuhi. Hivyo basi tutaendelea kupata matokeo hayo jinsi yanavyoendelea kumiminika, na hivyo ndivyo ilivyo sasa hivi tu ambavyo matokeo hayo yameendelea kumiminika katika kaunti tofauti za taifa la Kenya. Mpenzi mtazamaji, nikuache na picha hizi kwa muda wa dakika 2-3, kisha nirejee kufahamisha jinsi matokeo haya yameendelea kumiminika.
Na mpenzi mtazamaji, asante sana, endelea kuwa nasi na tunashukuru sana kwa sababu yako kuendelea kututazama runinga ya Mwangaza. Debeni mwaka 2022 naendelea kukuletea matokeo ya tofauti yanayoendelea kutukia katika taifa letu la Kenya kuhusiana haswa kwa sababu ya uchaguzi wa urais. Najua ya kwamba kuna matokeo mengine ya kaunti ambayo yanaendelea kumiminika, matokeo mengine ya maeneo bunge yanaendelea kumiminika, kuna maeneo mengine ya wakilishi wadi ambayo yameendelea kumiminika. Na ukiwa na ujumbe wowote, tumia ujumbe kupitia 2291422914 nambari yetu ya rafa. Tutakuwa tunapitia jumbe hizo. Uko na habari zote zile, na tutashukuru sana kwa sababu ya your input ndani ya runinga hii ya Mwangaza. Kufikia hivi sasa, mpenzi mtazamaji, kura unavyoendelea kuziona matokeo ya urais ambayo yameendelea kutokea, na ni vizuri unaendelea kuyatazama, na mwelekezi wangu akanieleza kwamba constituency ambazo zinaitwa constituency si maeneo bunge haswa, lakini ni maeneo bunge 290. Eneo moja ni eneo la diaspora ama wale wote wanaopiga kura nje ya taifa la Kenya, ikiwa ni takriban 11,000 wapiga kura, na wengine ama constituency hiyo nyingine ni ya wafungwa kutoka jela za Kenya. Utakumbuka kwamba katika mwaka 2010 katiba ambayo tunaitumia hivi sasa ya mwaka 2010 inampa uhuru wa kuwachagua viongozi wanaowataka katika jela zetu. Lakini kuna tofauti hapa katika constituency ya diaspora na constituency ya jela, ni kwamba wanaruhusiwa tu kuchagua kiongozi wa taifa, kuchagua rais peke yake, lakini hawaruhusiwi kuchagua wabunge, hawaruhusiwi kuchagua magavana, hawaruhusiwi kuchagua maseneta, wawakilishi wa wadi, wawakilishi wa kike. Ni kwa nini? Kwa sababu pengine wewe ni mfungwa na umefungwa katika jela la Kamiti, lakini wewe ni mkazi wa kaunti ya Taita Taveta. Basi huwezi ukamchagua gavana wa Taita Taveta ilhali hauko kituoni pale. Lakini register ambayo inatumika na IEBC ni kwamba wapiga kura wote katika kituo hicho ama constituency hiyo wako katika eneo hilo. Kwa mfano, wote wanaopiga kura katika jela wako katika register moja, wako katika sajili moja. Sababu ya hivyo ni hii, kutokana na wakati mwingine uhamisho wa wapiga ama uhamisho wa wafungwa kutoka jela moja hadi nyingine. Ukiwa katika jela hii, kwa mfano jela kuu la Naivasha, unaweza ukahamishiwa jela la Shimo la Tewa ama gereza la Ruiru ama gereza la Kamiti. Sasa ukiwa popote utakapokuwa, unaweza ukaruhusiwa, japo ulisajiliwa katika gereza la Naivasha, unaweza pia ukapiga kura kokote kule ilhali uko katika jela. Inamaanisha kwamba sajili ya jela ni moja. Ikiwa ni katika maeneo ya diaspora ama nje ya taifa la Kenya, it's one constituency. Wale ambao utaenda katika embassy, unapiga kura katika embassy hiyo. Na nifahamisha kwamba hiyo jana katika uchaguzi uliokuwa ukiendelea, wapiga kura katika nchi ya Australia hawakuweza kupiga kura hiyo jana. Tume ya IEBC ikitangaza kwamba wataweza kuruhusiwa kupiga kura baadaye, na ni kutokana na hitilafu mojawapo ambayo ilitokea wakati wa usajili huo. Mpenzi mtazamaji, na sasa tunapozungumzia kuhusiana na watu wa diaspora ama watu wa uhaibuni, ni kwamba wanapiga kura pia kwa sababu ya kiti kimoja tu ama wadhifa mmoja tu, wadhifa wa urais, kwa sababu hawana uhuru, hawawezi wakachagua kiongozi katika wadhifa mwingine wote, kwani kazi ya mbunge kwa mfano ni uwakilishi.
sasa hataweza kumwakilisha, kwani hayuko katika eneo bunge, yuko katika taifa tofauti. Na utakumbuka ya kwamba wengi wa hawa wanaopiga kura katika nje ya taifa la Kenya wana dual citizenship. Ni kwamba ni raia wa nchi mbili. Pengine wewe ni raia wa nchi ya Kenya na raia wa nchi ya Marekani, kwa sababu katiba inakuruhusu kuwa na dual citizenship, na utaruhusiwa pia ukiwa dual citizen kupiga kura katika nchi unayoishi. Sasa hivi kupewa wakati na nafasi ya kupiga kura nchini Kenya, huwezi ukaruhusiwa kumpigia kura mbunge, kumpigia kura MCA, kumpigia kura gavana, kwa sababu hauishi katika nchi hiyo. Hivyo basi hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kuna maeneo 27 ambayo yanahitajika kuwasilisha matokeo ya urais, kura takriban 11,000 kunradhi, kura takriban 11,000 ambazo walisajiliwa kupiga kura, japo si wote waliweza kutokea. Pengine asilimia kama 50, asilimia 60 au 70 wakajitokeza kupiga kura. Na sasa hivi tukaweza kupata fomu 34A ama fomu 34A ambazo zimeweza kutumwa kutoka maeneo tofauti tofauti. Tupitie moja kwa moja hadi tutakapozimaliza kaunti zote ambazo zimeweza kutuma fomu hizi, ama maeneo yote ambayo yameweza kutuma fomu hizi. Tuelekea katika kaunti fulani, kwa mfano kaunti ya Nairobi, fomu hizi 34A zimefika ngapi? Lakini sasa tunaenda kulingana na jinsi kaunti hizi zimesajiliwa kulingana na herufi ya kwanza. Baringo ndiyo kaunti ya kwanza, na kufikia hivi sasa vituo 984 kati ya vituo 1031 zimeweza kutoa fomu hizo. Bomet 837 ukilinganisha na 855. Una vituo tu kama chini ya 20, vituo 18 ambavyo bado havijatoa matangazo hayo, au pengine wametangaza lakini hawajafikia katika kutuma, hawajaweza kutuma fomu zote. Kaunti ya Bungoma vituo 1311 ukilinganisha na vituo 1374, asilimia 95.41. Kaunti ya Busia vituo 823 ukilinganisha na vituo 858. Vituo visivyo ambavyo havijaweza kuwasilisha ni vituo takriban 25 ambavyo havijaweza kuwasilisha makaratasi yake au fomu 34A. Diaspora, na nikakwambia diaspora ni nchi za ughaibuni zote. Vituo 22 vimeweza kuwasilisha, vituo 5 bado. Elgeyo Marakwet vituo 552 kati ya vituo 555, vituo 3 pekee katika kaunti ya Elgeyo Marakwet ndivyo havijaweza kuwasilisha fomu 34A. Embu vituo 715 ukilinganisha na vituo 749. Hiyo ni asilimia 95.46. Katika kaunti ya Garissa ina vituo vingi ambavyo bado havijawasilisha makaratasi haya, ikiwa ni takriban zaidi ya 160. Vituo 383 ukilinganisha na vituo 559, asilimia 68.52, 68.52. Asilimia hiyo ndio waliowasilisha fomu hiyo 34A. Hao ikiwa ni kaunti ya Garissa, mojawapo ya kaunti ambazo zina wingi wa kaunti ambazo ama wingi wa watu wingi wa fomu ambazo hazijawasilishwa. Kaunti ya Homa Bay 1167
ukilinganisha na vituo 1228. Isiolo ina vituo vichache zaidi ndani ya nchi ya Kenya wanaopiga kura, na ni vituo 189 kati ya vituo 219 ambavyo vinafaa kuwasilisha. Kaunti ya Kajiado 846 ukilinganisha 893, asilimia 94.74. Kaunti ya Kajiado hiyo. Kaunti ya Kakamega vituo 1497 vimewasilisha ukilinganisha na vituo 100 ama 1000 kunradhi 685, asilimia 88 ni 0.84. Kaunti ya Kericho ni nyingine ambayo imefanya vema sana katika kuwasilisha fomu hizo, na ni vituo vituo 6 pekee ambavyo bado havijawasilisha, kwani vituo 918 vimeweza kuwasilisha ukilinganisha na vituo 924, asilimia 99.35. Kaunti ya Kiambu mojawapo ya kaunti yenye idadi kubwa sana ya wapiga kura, kwani ni kaunti ya pili kutoka kaunti ya Nairobi. Kaunti ya Kiambu na wapiga kura takriban milioni 1.34, na kati ya vituo hivyo vituo 2044 vimeweza kuwasilisha fomu 34A ukilinganisha na vituo 2117. Chini ya vituo 70 ndivyo havijaweza kuwasilisha, na ni asilimia 96.5. Ukitazama hapa katika kutoka kaunti ya Garissa, kaunti ya Homa Bay, kaunti ya Isiolo, Kajiado, Kakamega, Kericho, Kiambu, Kilifi, Kirinyaga, Kisii, Kisumu, Kitui na Kwale, tunaendelea katika asilimia 90 kwenda juu. Kuna isipokuwa kaunti ya Kakamega ambayo ina asilimia 88.84. Mpenzi mtazamaji, hebu tazama hapa katika kaunti ya Kilifi 1099 vituo ambavyo vimewasilisha matokeo yake, kati ya vituo 1144. Vituo ambavyo vijawasilisha ni vituo 45 pekee. Kirinyaga vituo 675 ukilinganisha na vituo 699. Kaunti ya Kisii vituo 1220 ukilinganisha na vituo 1300 ama 1300. Vituo 80 havijawasilisha karatasi zake ama fomu zake. Kaunti ya Kisumu 1135 ukilinganisha na vituo 1170, vituo 35 bado, ikiwa ni asilimia 97.01. Kaunti ya Kitui 1476 ukilinganisha na vituo 1581. Hii ni asilimia 93.36. Hii ikilinganishwa kwamba kuna zaidi ya vituo 100 ambavyo bado havijawasilisha. Ni vituo 105 ambavyo havijawasilisha. Kaunti ya Kwale vituo 706 ukilinganisha na vituo 744, asilimia 94.9 ama 89. Hizo ni kaunti ambazo zimeendelea kuwasilisha fomu hizi ukilinganisha katika kaunti nchi ya Kenya. Zaidi ya makaunti 48 ndizo zinahitajika, mojawapo ikiwa ni hiyo kaunti ya diaspora, kuhakikisha kwamba wamewasilisha fomu hizi, na ni fomu ambazo zinasaidia pakubwa ili kujumlisha kura zote za urais katika taifa letu la Kenya. Mpenzi mtazamaji, tukiendelea vivyo hivyo, naendelea kukufahamisha na tutaendelea kuendeleza na kujua kuhusiana na fomu hizi. Kaunti ya Laikipia ambayo tunaendelea nayo ni kwamba vituo 524 ukilinganisha na vituo 565 vimeweza kuwasilisha. Kaunti ya Lamu
vituo 174 ukilinganisha na vituo 192, asilimia 90.63. Kaunti ya Machakos vituo 1449 ukilinganisha na vituo 1475, vituo 26 bado. Makueni vituo 1081 ukilinganisha na 1130. Vituo ambavyo vijawasilisha ni vituo 50 ama 49. Mandera ni vituo 335 ambavyo vimewasilisha kati ya vituo kati ya vituo 554. Idadi ya chini kabisa asilimia 60.47. Kaunti ya Marsabit, na hii ni mojawapo ya kaunti ambazo kuna ambapo kulikuwa na masuala ya ukosefu wa usalama, ila ukaweza kutengezwa kabla ya uchaguzi, ama usalama ukaweza kuimarishwa. Vituo 346 kati ya vituo 448, vituo 102 bado kaunti ya Marsabit hiyo. Kaunti ya Meru, mojawapo ya kaunti zenye idadi kubwa sana ya watu katika eneo la Upper Eastern ama mashariki mwa nchi, tunaita kaunti ya Meru. Vituo 1444 kati ya vituo 1643. Takriban vituo 200 bado havijawasilisha matokeo yake. Kaunti ya Migori vituo 976 ukilinganisha na vituo 1017. Kaunti ya Mombasa na ni jiji hilo, kaunti hiyo imewasilisha vituo 1016 ukilinganisha na vituo 1045, asilimia 97.22. Kaunti ya Murang'a 1144 ukilinganisha na 1189, vituo 49 bado havijawasilisha. Kaunti ya Nairobi, kaunti kubwa zaidi katika masuala ya uchaguzi, ni dogo zaidi katika ukubwa wake, lakini ni kubwa zaidi kulinganisha na idadi ya wapiga kura. Kumbuka kaunti ya Nairobi ina takriban wapiga kura 2.5 takriban 2.5, na ina vituo vingi zaidi vya wapiga kura ambavyo ni 3649. Lakini kufikia sasa asilimia 97.81 umewasilisha makaratasi hayo, ikiwa ni vituo 3569. Pengine kwa ukubwa wake ni kwamba fomu hizi kufika zitafika kwa sababu kuna ukaribu wa Nairobi, maana makao makuu ya kuhesabu kura hizi ni katika kaunti ya Nairobi. Kaunti ya Nakuru nyingine kaunti ambayo inawapiga kura wengi zaidi, ni ya 3 katika taifa letu la Kenya, na ina idadi ya wapiga kura zaidi ya milioni 1. Ina vituo 2055, lakini kwa sasa 1966 ndivyo vituo ambavyo vimewasilisha karatasi za fomu za 34A, asilimia 95.67. Nayo kaunti ya Nandi, kaunti nyingine ambayo imefanya hima sana kuhakikisha kwamba imefikisha fomu hizi, 919 ukilinganisha na 928. Vituo 9 pekee ndivyo havijawasilisha fomu hizi, na hiyo ni asilimia 90.27. Na kaunti ni asilimia 99.03. Kaunti ya Narok ni vituo 811 kati ya vituo 885. Nyamira vituo 623 ukilinganisha na 643, vituo 20 pekee havijawasilisha. Nyandarua vituo 708 kati ya vituo 728, vituo 20 bado havijawasilisha. Kaunti ya Nyeri vituo 959 kati ya vituo 965, asilimia 99.38. Asilimia ambayo haijawasilisha ni 0.62, ambavyo ni vituo 6 pekee ambavyo havijawasilisha. Kaunti ya Samburu ina vituo 334,
lakini kaunti hiyo vituo 295 vimewasilisha 88.32. Kaunti ya Siaya ni mojawapo nyingine yenye idadi kubwa ya wapiga kura na ina vituo 1036, lakini kufikia sasa vituo 1001 vimewasilisha idadi hiyo ya fomu 34A. 96.62 ndio asilimia ya zilizowasilishwa. Kaunti ya Taita Taveta 380 ukilinganisha na vituo 398 na ni vituo 18 pekee. Tana River vituo 288 ukilinganisha na vituo 368. Kaunti ya Tharaka Nithi vituo 632 ukilinganisha na vituo 666, asilimia 94.89. Trans Nzoia, kaunti hii ina vituo 761 kunradhi 761 ukilinganisha na vituo ambavyo vimewasilisha hivi sasa 721. Vituo 20 bado, vituo 44 kunradhi bado havijawasilisha. Kaunti ya Turkana vituo 399 ukilinganisha na vituo 788. Hii ni asilimia 76.21. Nayo kaunti ya Uasin Gishu, hapa ni kaunti ambayo naibu rais ni chimbuko lake na ni mwaniaji wa kiti cha urais na chama cha UDA katika muungano wa Kenya Kwanza. Ana vituo 954 kati ya vituo 961. Vituo 7 pekee ambavyo bado hazijawasilisha, na hiyo ni asilimia 99.27. Hizi ni takwimu ambazo zimeendelea kufika katika meza yetu. Na Uasin Gishu hapo tunaelekea katika kaunti ya Vihiga. Hapa ni ngome ya mmojawapo wa vigogo katika muungano wa Kenya Kwanza, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Amani National Congress, Musalia Mudavadi. Vituo 614 ukilinganisha na vituo 628, asilimia 97.77. Vituo 14 pekee havijawasilisha. Kaunti ya Wajir, kaunti hii sasa ina umuhimu wake. Kaunti ya Wajir, kwa sababu gani mpenzi mtazamaji? Kwa sababu katika kaunti hii ya Wajir, hata ukiona idadi ikiwa 52.3, hivi ni vituo ambavyo vilifanya uchaguzi hiyo jana. Kuna vituo vingine ambavyo uchaguzi wake unaendelea hii leo, haswa katika eneo bunge la Eldas katika kaunti ya Wajir. Iwapo eneo bunge hilo lingekuwa limefanya uchaguzi wake hiyo jana, pengine sasa idadi hii ya asilimia 52.3 ingekuwa asilimia 90 au 80. Kwa nini? Kwa sababu eneo bunge zima bado hawajawasilisha matokeo yake. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu uchaguzi mwenyewe haukufanyika hiyo jana kutokana na utovu wa usalama. Kaunti ya West Pokot ni ya mwisho katika mpangilio wa herufi na ina vituo 858. 758 imewasilisha. Vituo 100 havijaweza kuwasilisha. Pia katika kaunti hii ya West Pokot uchaguzi wa urais ulifanyika, ila kuna maeneo katika kaunti hiyo ambapo uchaguzi wa ubunge haukufanyika kwa sababu ya hitilafu iliyotokea kulingana na tume ya IEBC. Idadi hii ambayo imewasilisha ni asilimia 88.34. Kufikia sasa mpenzi mtazamaji, vituo ama fomu ambazo zinahitajika kuwa zimefikishwa katika tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini ama vituo vyote nchini ni 46,299, lakini kufikia sasa vituo ambavyo vimeweza kuwasilisha ni vituo 42.
na mia kadhaa. Vituo hivi, hii ni 93-94 ambao wameweza kuwasilisha matokeo yake. Na kama nilivyokuwa nimekueleza hapo awali ya kwamba vituo hivi kadri unavyotuma, na ile ambayo tunasema ni KIMS ama mtandao, kutuma katika makao makuu ya IEBC ambayo ni ukumbi wa Bomas, ambapo wanahabari wetu wanaendelea kutayarisha masuala huko ya kupokea matokeo haya kirasmi. Ni kwamba kufikia sasa ama fomu hizo zitahitajika bado ziletwe moja kwa moja na yule ambaye anaitwa returning officer. Returning officer ni yule msimamizi wa uchaguzi katika eneo bunge, katika kituo, na hao wote watahitajika kupeleka makaratasi hayo moja kwa moja ili kukaweza kuangaliwa iwapo fomu inavyosema ni kweli na jinsi ambavyo fomu iliyotumwa kupitia mtandao ni sahihi. Na sababu kuu ya hii ni kutokana na agizo la mahakama kuhusiana na kwamba uchaguzi wa mwaka 2017 awamu ya kwanza haikuwa sawa kwa sababu mbinu ya kupeleka matokeo na kuyatangaza haikutumiwa vilivyo. Lakini kwa sasa pia itakuwa ni bora tu nikueleze jinsi matokeo ya urais yanavyoendelea kutokea, jinsi matokeo hayo yalivyo, na matokeo hayo ni kama yafuatayo. William Ruto, mwaniaji wa kiti cha urais na tikiti ya chama cha UDA katika muungano wa Kenya Kwanza, bado katika matokeo ambayo yanatokea kutoka ukurasa wa IEBC ni kwamba kufikia sasa bado ndiye anayeongoza, na kura anazoongoza nazo ni 1695,773 ukilinganisha ama kunradhi 695,473 na ni 50.83. Raila Amolo Odinga, mwaniaji wa kiti cha urais na tikiti ya muungano wa vyama vya Azimio, 663,975, na anafuatwa naye George Luchilo Jakoya kwa chama cha Roots Party of Kenya, ana kura 5,745 na ni 0.42 asilimia hiyo. David Mwaura Wahiga akipata kura 2,919 ambayo ni asilimia 0.21, na kura hizi zinaendelea kuongezeka. Hivi sasa ukiona William Ruto anaongoza na 696,851, naye Raila Odinga akifuatilia kwa 665,291. Tofauti ni kama 34 ya kura, tofauti ambayo ipo, lakini tunavyoendelea kukwambia ni kwamba kura hizi ni kama zinavyoendelea kutufikia katika chumba chetu cha habari, na hakuna eneo bunge lolote kati ya maeneo 292 ambayo yamewasilisha kikamilifu matokeo yake. Hivyo basi kaunti ama maeneo haya ni maeneo bunge 290. Eneo moja ni ughaibuni ama mataifa ya nje, na eneo lingine ni eneo la wapiga kura kutoka magerezani. Mpenzi mtazamaji, nitakuwa pia na kuacha na idadi hiyo kuhusiana na jinsi fomu 34A zimeweza kuwasilishwa, na huku wanahabari wetu wakiendelea kujiandaa kuweza kutuletea matokeo kadri yanavyoendelea kutokea, na tukirejea tupate tu matokeo kadha wa kadha ya jinsi ambavyo
wabunge au magavana au pia maseneta pamoja na wawakilishi wa kike na wawakilishi wa wadi wanavyofanya katika maeneo wanayogombea. Kumbuka kituo hiki cha Mwangaza tulikuambia kwamba tutakutangazia moja kwa moja tangu mwanzo wa uchaguzi hadi pale uchaguzi utakapokamilika, ukamilike, washindi wapatikane, na baada ya washindi kutangazwa hata baadaye tuhakikisha kwamba tumekupeleka ama tumeenda moja kwa moja ama kwa pamoja kuhakikisha kwamba katika hafla yoyote ile tutaandamana pamoja nawe. Kwa sasa nikuache bado na picha hizo, haswa picha kuhusiana na IEBC, kuhusiana na fomu 34A ambazo zimewasilishwa kufikia sasa wa sasa. Mpenzi mtazamaji, endelea kuungana nasi. Mimi ninaitwa Arthur Kiathi, tunaendelea kufahamisha katika kipindi Debeni mwaka wa 2022. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Chuo cha Jewel Technical College kimeleta utofauti katika elimu ya anuai kwa kuzingatia maadili bora kwenye elimu, huku kikitoa mafunzo yaliyopigwa msasa na kuidhinishwa na halmashauri ya kusimamia elimu TVET. Jewel College tunatoa mafunzo ya upishi, yani hospitality, information technology, electric and electronic engineering pamoja na plumbing, cosmetology ambayo ni pamoja na ususi, kozi ya journalism, biashara pamoja na kozi zingine nyingi. Tunatoa attachment kwa wanafunzi wetu katika viwanda mbalimbali humu nchini. Ubora wa elimu na Mwenyezi Mungu ikiwa ngao kuu ya elimu. Katika chuo cha Jewel, wanafunzi wetu wanafanya bora katika mitihani yao na kufuzu vyema. Jewel College huandaa sherehe maalum ya kufuzu kwa wanafunzi wanaofanya vyema. Mitihani yetu ni ya NEC, NITA, KASNEB, ICDL na pia ICM. Tutembelee katika afisi zetu Rwesambu, barabara kuu ya Thika, katika jumba la Jewel Complex, orofa la 6. Unaweza pia kuzungumza nasi kupitia 0701300071, 0701 300-071. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo. Ukipata wakufunzi wazuri waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno. Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Hello guys, my name is Joel Digitao. I was a student at Jewel Professional College. Currently I'm working at Mwangaza Media Group as a sound technician. What I can advise the student back there or someone who is at home is that Jewel Professional College is a school where
you can come and learn everything from radio production to TV production to sound production. I can't wait for my journey to pan out. Jewel imenijenga. Karibu sana Jewel. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, like and share ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza. Tufuate pia kupitia Twitter @MwangazaTV, Instagram Mwangaza TV Kenya, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. Ni mahubiri yanayokugusa na yanayohusiana na ambayo yanakutendekea maishani mwako. Kuna mtu ukimwambia shukuru Mungu atakuuliza ninashukuru Mungu amenifanyia nini? Si kweli? Utashukuru Mungu amenifanyia nini? Wewe vile uko, nani amekuweka? Nani amekuumba? Nani amekupatia mdomo? Nani amekupatia mikono na miguu? Na hiyo tumbo unakulaga naye? Jana ulikula, nani alikupatia? Unatakiwa ushukuru Mungu. Kuwe kuna chakula hakuna, kuwe kuna doa hakuna, uwe umepitia magumu kwa doa yako, wewe ni mzee hakuna amani, wewe ni mama hakuna amani, lazima umshukuru. Unaposhukuru Mungu unaguza roho ya Mungu na Mungu anaona upendo ulio ndani wako. Kupitia ushuhuda tunasifu na kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ametutendea. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Kwa majina naitwa Shishiria na nimeokoka. Na nakuja kutoa ushuhuda ya huyu mtoto. Sikuwa na mtoto kwa muda mrefu, miaka 14. Nashukuru Mungu kwa kunibariki na mtoto. Na kwa hakika neno la Bwana ndilo linalotuelekeza na kutupa mwangaza kila wakati tunakumbwa na matatizo, na haswa linatuongoza kuishi kulingana na mapenzi yake Mungu. Pia unaweza kuona nyumba imefungwa na uashukuru Jehova, ukute jioni milango imefunguka. Unaweza kuwa huna chakula, ushukuru Baba. Ukifika nyumbani miujiza imetendeka. Shukuru Jehova. Kati kwa shida na unashukuru Mungu. Haleluya. Ni kama umepaka Mungu mafuta. Yani umemwonyesha God you are worthy. You are more than that problem. Unamuonyesha God. Wewe si mtu wa kulinganishwa. Unamwambia Mungu, ninajua mimi ni kitu bure, wewe unastahili. Ungana naye Bishop Edward Mwai katika kipindi maalum cha Mwangaza wa Neno kila Jumamosi saa 3 asubuhi hapa ndani ya Mwangaza TV, tumaini lako. Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, generator, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la 2, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering
Clearing Systems, security at its best. Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720046100 au 0739046100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
Mpenzi mtazamaji, Debeni mwaka 2022 tunaendelea kuletea matokeo ya uchaguzi. Kadri matokeo hayo yanavyoendelea kutufikia kutoka makao makuu ya tume ya uchaguzi nchini IEBC katika maeneo ya Bomas. Na mpenzi mtazamaji, nakaribisha tena wakati tunapoendelea na matangazo haya kufahamisha matokeo haya jinsi yalivyo, changanuzi wa jinsi mambo yalivyo. Ni vizuri kuweza kuendelea kupata ufahamu katika nyumbani kwako, ukiwa pale, ukiwa kazini, ukiwa popote pale ulipo, kama unatusikiliza unapoenenda katika gari lako mpenzi mtazamaji, na tunaendelea kuhakikisha kwamba umepata jinsi na taswira yenyewe jinsi mambo yalivyo, ili ukaweza kujua ulipopiga kura. Na moja wapo waelekezi wangu akaniuliza, wewe hata ulipiga kura? Nikamwambia sasa ishara iko hapa, si kusema kama ya kwamba umeokoka kisha unasema huwezi ukaaminika kama umeokoka au bado. Lakini ukiwa na rangi hii, basi nadhihirisha kwamba bila shaka ulikuwa mojawapo wa wazalendo ambao walijitokeza na kuchagua viongozi ambao ni wafaafu. Naendelea kupokea matangazo haya moja kwa moja, na mpenzi mtazamaji, tunakukaribisha tuendelee tu kuzungumzia masuala haya. Nimerejea ili kukuletea taarifa kuhusiana na mambo yalivyo katika maeneo tofauti ya humu nchini. Lakini ni vizuri tu nikufahamishe jinsi mambo yalivyo hivi sasa, kama ambavyo umekuwa ukiona katika runinga yako, jinsi viongozi wameendelea kupambana katika matokeo ya uchaguzi uliofanyika hiyo jana. Itakuwa tu ni bora nikufahamishe ni takriban 60% ya Wakenya waliojitokeza kwa kupiga kura hiyo jana katika uchaguzi wa urais, japo kuna maeneo tofauti ambayo bado hakufanyika uchaguzi wa vyeo tofauti, ikiwa ni pamoja na vyeo vya ugavana katika kaunti ya Mombasa na kaunti ya Kakamega, na pia katika maeneo mengine ya ubunge, takriban maeneo 4 ya ubunge. Lakini eneo bunge la Eldas katika kaunti ya Wajir, mojawapo ya maeneo ambayo uchaguzi huo unaendelea hivi sasa. Na taarifa tunazozipata ni kwamba japo idadi ndogo ya watu wamejitokeza katika uchaguzi huo, idadi ya shughuli hiyo sasa imeng'oa nanga na inaendelea vizuri. Tume huru ya mipaka na IEBC ya mipaka na uchaguzi IEBC ikisema kwamba inatarajia kwamba shughuli hiyo itakuwa inakamilika mwendo wa saa 11 hii leo, na ili kura hizo zikaweza kujumuishwa katika kura za urais ambazo zinaendelea kuhesabuliwa hivi sasa. Mpenzi mtazamaji, watangazaji wetu wako ange katika maeneo tofauti wanaendelea kutuandalia taarifa hizi, na pamoja kutoka makao makuu ya Bomas of Kenya, ambapo hesabu za kura za urais zinaendelea kujumuishwa kutoka maeneo tofauti. Na kama tunavyozungumza hivi sasa, takriban 96% ya fomu 34A zimeweza kuwasilishwa katika eneo ama katika makao makuu ya kuhesabu kura hizo ya Bomas, na tunakukaribisha tukaweza kuandamana pamoja katika awamu hii ambayo itakuwa ni awamu ya kuhitimisha, mpenzi mtazamaji, kabla ya kuingilia ama kumpisha mwingine ambaye atachukua zamu toka hapo hadi pale mwendo wa jioni tunapoendelea kupokea matangazo haya ya moja kwa moja. Sasa nikufahamishe jinsi mambo yalivyo katika uchaguzi wa urais hivi sasa, na takwimu tulizo nazo ni kwamba kufikia sasa Naibu Rais Daktari William Ruto, ambaye ni mwaniaji wa urais katika uchaguzi huu kwa tikiti ya chama cha UDA katika mrengo wa Kenya Kwanza, ana takriban ama ameweza kujizolea takriban kura 1,106,170. Ni kura 1,106,170, ikiwa ni 51.8%. Kumbuka takwimu hizi zinatoka kutoka kwa IEBC zenyewe,
na ndiposa nikufahamisha kwamba pengine utakuwa umetazama kwingineko, unapata takwimu hizi pengine haziambatani. Si kwamba takwimu hizi zetu ni ziko chini, lakini kwa sababu hizi ni takwimu za IEBC, na Raila Odinga anamfuata kwa kura 1,15,544, kura 1,015,544. Hiyo ni 48%. Naye George Wajakoya Luchile anafuatilia katika nafasi ya 3, kura 9,778, 0.42%. Waihige David Mwaura anapata kura 4,783, ikiwa ni takriban 0.22% hiyo. Na kumbuka jumla ya waliojisajili kupiga kura katika uchaguzi wa mwaka huu ni milioni 22,123 wa Kenya ambao wamejisajili kama wapiga kura. Takwimu hizo ndizo za IEBC rasmi, japo katika takwimu hizo tukufahamisha kwamba wengi waliopiga kura haikufikia 100%, ila takwimu hizo ziliweza kufikia, kulingana na IEBC hiyo jana mwendo wa saa 10 ilikuwa 56.7%, ila kwa sasa ninaaminika huenda ikawa ni takriban 60%, kati ya 60 na 65. Kwa sasa takwimu hizo zimeendelea kubadilika. Daktari William Ruto anaongoza kwa kura 1,135,023. Raila Odinga akifuatia kwa 1,041,080. Tofauti hapo ikiwa ni takriban kura 94,094 ndio tofauti ya kura hizo, lakini kura hizo zinaendelea kumiminika na si kwamba ni zote ambazo zimejumuishwa. Naye George Luchili wa Jakoya 9,278, Wahige David Maore anasema ni 4,783 na ni 0.22. Mpenzi mtazamaji, taarifa hizi tunaendelea kupeperushia moja kwa moja kutoka studio zetu za Mwangaza, na hivi sasa nataka tuingilie masuala mengine, jinsi mambo yanaendelea, ripoti ambazo zimeandalika na wanahabari wetu kutoka maeneo tofauti, ikiwa sasa tutatanguliza katika eneo bunge la Kikuyu katika kaunti ya Kiambu, ambako uhesabu wa kura umeendelea katika maeneo ya kaunti ya Kiambu, hususan katika eneo bunge la Kikuyu, ambako mbunge wa sasa ni Kimani Ichung'wah. Amekuwa mojawapo wa wapiga upatu sana wa chama cha UDA. Tupate jinsi taswira iliko, wanahabari wetu wanaoendelea kututafutia taarifa hizi. Tuwapishe hivi sasa, nimpishe atakaye aliye katika eneo la Kikuyu, ili tukaona picha angalau ya jinsi mambo yalivyo na jinsi hesabu hiyo ya kura inavyoendelea kumiminika. Tuvuke hadi Kikuyu. Mungwe 13, Pangwa 265, 180.
Na hesabu hizo za kura zinaendelea, na si katika eneo bunge la Kikuyu peke yake. Katika kaunti ya Kiambu, tukitoka kaunti ya Kiambu tuvuke moja kwa moja hadi kaunti ya Nyamira, tupate jinsi au taswira ilivyo katika kaunti ya Nyamira, ili hesabu hizi zinapoendelea kumiminika, fahamu ya kwamba picha hizi zinakufikia kutoka maeneo mbalimbali. Sasa tuvuke hadi kaunti ya Nyamira. Hivi ndivyo jinsi shughuli za kuhesabu kura zinaendelea katika Tallying Center moja kwenye shule ya wasichana ya Sironga, kaunti ya Nyamira. 00001 Wajakoya George Luchiri Nasinga 002 Osebe Water Eno Nyamba Oduto Daniel Achoki 00 Haya ndiyo matokeo ya moja kwa moja katika nyadhifa mbalimbali ambazo wagombea viti tofauti walikuwa wanang'ang'ania katika kaunti hii ya Nyamira. We now have results from Milumi SDA. We start with presidential results. Yaka Walter Ondieki 000 Moch. For that station, Obaigwa Aned Nyakirario 012, Kimomi 065, Okioma Samson Tambe DB Primary School, Presidential 009, Moturi Ongera Rogers Mochenwa. Matokeo haya yalikuwa ya kiongozi wa taifa, gavana, seneta, msimamizi wa wanawake kwenye hii kaunti ya Nyamira, mbunge, vile MCA. Na hayo ni matukio katika kaunti ya Nyamira, makao makuu ya kuhesabu kura hizo katika kaunti nzima ya Nyamira. Na kumbuka tulikuwa tumekueleza kwamba katika makao makuu ya kuhesabu kura katika kaunti katika makao makuu ya kaunti, basi hesabu za kura za ugavana, useneta na wakilishi wa kike zitakuwa zinapatikana kule. Na pia katika makao makuu ya kuhesabu kura ya maeneo bunge, hapo utapata jinsi wa Kenya wameweza kuwachagua viongozi wa bunge pamoja na wawakilishi wadi. Lakini matukio ama matokeo ya uchaguzi wa urais yanatangazwa moja kwa moja katika maeneo ya kupigia kura, katika vituo vyenyewe. Pale ulipopigia kura, basi hapo ndipo takwimu zozote kuhusiana na uchaguzi wa urais ziliweza kutangazwa, na matokeo ambayo uliyapata kuhusiana na urais yakaweza kutangazwa hapo, na hali ikawa ni hiyo, haiwezi kabadilika kutoka hapo. Japo wawakilishi ama wasimamizi wa chaguzi hizo ambao tunasema ni presiding officers walihitajika kuyapeleka baada ya kupiga picha ile na kifaa cha KIMS na kutuma katika makao makuu ya Bomas, basi walifaa kubeba fomu 34A.
na kupeleka katika makao makuu ya maeneo bunge, ambapo fomu 34B itaweza kutolewa kwa kujumuisha kura hizo zote ambazo mgombea fulani wa urais ameweza kupata, na 34C ni fomu ambayo itajazwa katika makao makuu ya county. Fahamu ya kwamba kiongozi fulani ama rais fulani ama mgombea fulani wa urais aliweza kupata kura hizi katika county nzima, county fulani. Mpenzi mtazamaji, ni mambo yako hivyo. Na katika eneo la Igembe ya Kaskazini, wahusika katika uchaguzi huu, waangalizi pamoja na maafisa wa usimamizi wa uchaguzi walikuwa na haya ya kuyasema walipokuwa wakizungumza na vyombo vya habari. Tume imesema kwamba shughuli itaenda kwa mwendo ambao inafaa, ndio tupate tusifanye makosa lolote, tuwe tunaangalia kila kitu iko sawa, hatuwezi kimbia ama hatuwezi enda kwa mwendo wa haraka na tukuje tupate kufanya makosa kwa kuweka results. Kwa hivyo sisi tutachukua muda wetu, ile sheria imetupea. Tukiweza kumaliza baada siku 3 na tumeridhika kwamba iko sawa, tutatangaza mshindi. Lakini sheria imetupea siku 7 ya kuhakikisha kila kitu iko sawa na tumetangaza mshindi. Sisi hatujadeclare mtu yoyote winner. Na the final ni wakati ambao tumepata kituo 168 ambao tumejumulisha, ndio tutatangaza mshindi ni nani. Sasa hiyo hao ambao wamesherekea, sisi hatuja declare mtu yoyote the winner, so hatujui wamepata kwamba mtu ama wameshinda kivipi. Naam, huyo ni msimamizi wa uchaguzi katika eneo hilo bunge la Igembe ya Kaskazini, huku akisema kwamba kuna yote alitangazwa kama mshindi na kwamba tume ya IEBC, kumbuka kisheria ina muda wa siku 7 kuhakikisha kwamba watakuwa wametangaza yeyote aliyeshinda. Sasa na anasema kwamba iwapo itawalazimu kuchukua muda wa siku 3 kuhakikisha ya kwamba wamepata uchaguzi wa haki na huru, basi itakuwa hakuna budi ila kusubiri kwa muda wa siku hizo 3, kama ni 3 kama ni 4, bora katika muda wa siku 7 mambo ya kawa yako sawa. Mpenzi mtazamaji, ni katika Debeni mwaka 2022, na kama tunavyoendelea kufahamisha ni kwamba matokeo haya yanapeperushwa ama yalipeperushwa moja kwa moja kutoka maeneo ama vituo vya kupigia kura. Nitakuwa tu ni heri kufahamu ni vituo vipi ama ni asilimia ngapi ya vituo ambavyo vimewasilisha fomu 34A ambayo inatumika katika kujumlisha kura za urais hapa nchini, kama tunavyoendelea kufahamisha na kama jinsi sisi tunakuambia kuhusiana na kura hizi ambazo tuko ama tunakuletea na tunakwambia jinsi wagombea fulani wa urais wamepata. Sasa tuvuke moja kwa moja hadi ukurasa wa IEBC ili kwamba ukaweza kufahamu hali ilivyo na asilimia ambayo imewasilisha fomu 34A. Na kwa hivi sasa kati ya vituo 46,229 takriban asilimia 96.5 zimeweza kuwasilishwa. Hiyo idadi hiyo ni fomu 44,609. Kaunti ya Baringo hivi sasa imekaribia katika asilimia 98.35 ikiwa ni vituo 1014
na kati ya vituo 1031. Salia vituo 17 pekee ili wakaweza kuhakikisha kwamba fomu zote zimefika. Katika kaunti ya Bomet vituo 7 bado havijawasilisha fomu hizo. Katika kaunti ya Bungoma vituo takriban 28 bado havijawasilisha. Kaunti ya Busia vituo 15 na katika Ughaibuni vituo 4 bado havijawasilisha. Elgeyo Marakwet ni kaunti ya kwanza ambayo imewasilisha 100% ya fomu hizo 34A. Lakini katika kaunti nyingine kaunti ya Embu vituo 731 kati ya vituo 745 ikiwa ni 97.6. Kuna vituo takriban 18 ambavyo bado. Katika kaunti ya Garissa kuna vituo ambavyo ni 24 ambavyo bado. Kaunti ya Homa Bay tunaona vituo 29 ambavyo bado havijawasilisha karatasi zote au fomu zote. Katika kaunti ya Isiolo kuna vituo 20 bado, na katika kaunti ya Kajiado kuna vituo takriban 25. Kaunti ya Kakamega ina vituo 1685, lakini imewasilisha vituo 1591, mojawapo ya kaunti zenye idadi kubwa ya wapiga kura, hususan kaunti ya 4 katika ukubwa ama katika wingi wa kura, ikiwa ni baada ya kaunti ya Nairobi, kaunti ya Kiambu, kaunti ya Nakuru na kisha kaunti ya Kakamega. Katika kaunti hii 94.42 ya fomu hizo zimeweza kuwasilishwa, ikiwa zilizosalia ni fomu 94 ambazo bado hazijafika. Katika kaunti ya Kericho kituo kimoja tu ambacho hakijawasilisha fomu hiyo 34A. Kaunti ya Kiambu ya pili kwa ukubwa na katika wingi wa wapiga kura, na kuna vituo 2117. Vituo hivyo vyote havijawasilisha vituo 34, kwani vituo 2083 ndivyo vilivyowasilisha. Kaunti ya Kilifi kuna vituo takriban 30 ambavyo bado. Kaunti ya Kirinyaga vituo 9, kaunti ya Kisii vituo 30, kaunti ya Kisumu vituo 11, nayo kaunti ya Kitui kuna vituo ambavyo ni 59 ambavyo bado havijawasilisha karatasi zote. Kaunti ya Kwale kuna vituo 21 ambavyo bado. Kaunti ya Laikipia vituo ambavyo ni 16 ambavyo bado havijawasilisha. Kaunti ya Lamu kuna vituo 10. Kaunti nyingine ambayo haijawasilisha ni kaunti ya Machakos. Kaunti ya Machakos ina vituo 1475, imewasilisha 1468. Kuna kaunti 7 ambazo bado havijaweza kuwasilisha karatasi hizo, karatasi za fomu 34A. Kaunti ya Machakos tukitoka tuelekea katika kaunti ya Makueni, vituo 1111 zimewasilisha kati ya vituo 1130, 98.32. Kaunti ya Mandera kuna vituo ambavyo havijawasilisha angalau vingi. Kati ya vituo 554, vituo 419 ndivyo vilivyowasilisha, hii ikiwa ni zaidi ya vituo 130 ambavyo bado havijawasilisha. Kaunti ya Marsabit 377 kati ya 448, na unaona takwimu hizo. Kaunti ya Meru kuna vituo 1643, vituo 1534 vimewasilisha
katika zaidi ya vituo 100, na hizi ni baadhi ya kaunti ambazo ambazo hazijawasilisha kwa wingi. Kituo ama kaunti yoyote ambayo ina zaidi ya vituo 100 ambavyo bado havijawasilishwa ni idadi kubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukilinganisha na kama kaunti ya Nairobi ina vituo 3649 na 3625 imeweza kuwasilisha. Kaunti ya Nairobi ina vituo ambavyo havijawasilisha ni 24 peke yake. Kaunti ya Nakuru ina idadi ya 3 ya wapiga kura kwa wingi, watu ama vituo 35 tu ndivyo havijaweza kuwasilisha. Kaunti ya Nandi, Narok, Nyamira, Nyandarua, Nyeri, na tuangazie kaunti ya Nyeri ambako vituo takriban viwili tu ambavyo havijawasilisha na ni 96.79. Kaunti ya Nyandarua vituo 3 ambavyo bado havijawasilishwa. Kaunti ya Nyamira ambapo tumepata taarifa hapo kuhusiana na hisabati inayoendelea, kuna vituo 8 tu ambavyo havijawasilisha. Hivyo basi inamaanisha takwimu hizi zinapoendelea kuingia ni takwimu ambazo ni muhimu sana. Kaunti ya Samburu kuna vituo chini ya 20, vituo 15 pekee. Kaunti ya Siaya vituo 10 ambavyo bado, ikiwa vilivyowasilisha ni 99.03. Katika kaunti ya Taita Taveta, Tana River, Tharaka Nithi, na mojawapo ya kaunti ambazo zinaangaziwa sana ni kaunti ya Siaya na kaunti ya Uasin Gishu. Kwa nini? Kaunti ya Uasin Gishu ndiyo chimbuko la naibu rais Daktari William Ruto, na ukitazama hivi sasa 99.79 wameweza kuwasilisha fomu hizo, ikiwa zimesalia fomu 6 peke yake, ama fomu 2 kunradhi, fomu 2 ambazo bado hazijawasilishwa. Kaunti ya Siaya fomu 10. Na kwa nini Siaya? Kwa sababu ndiyo chimbuko ya mgombea wa urais kwa tikiti ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance, ambavyo fomu hizo zikifika. Sasa tukitazama katika hali hii yote, kaunti ya Wajir iko na 60.66, na nakueleza ni kwa nini. Kwa sababu katika kaunti ya Siaya, kati ya vituo 610 kuna vituo vingi ambavyo uchaguzi unafanyika hii leo. Hivyo basi ukifanyika hii leo inamaanisha kwamba takriban robo au thuluthi moja ya vituo hivyo haviwezi vikawasilisha fomu 34A hii leo kwa sababu ya ukosefu wa kufanyika uchaguzi siku ya jana. Na kati ya hizo 610 vituo 370 ndivyo tu vimewasilishiwa karatasi hizo ama fomu 34A, na utakumbuka kwamba fomu hizo 34A ndizo fomu zilizo na matokeo ya urais haswa kutoka vituo mbalimbali vya kupigia kura. Mpenzi mtazamaji, kura hii haijaendelea bila ya kuwa na tashwishi za hapa na pale, kwa sababu katika maeneo mengine kuna waliokubali kushindwa, taarifa ambayo tunaendelea kukuandalia, ambao wamekubali ya kwamba wameshindwa. Lakini kuna wengine ambao wameleta vurumai, wengine wakitoa tetesi zao wakisema kwamba na uchaguzi kufanyika vema, na tetesi hizi ni kawaida haswa katika uchaguzi mkuu kama huu. Na nataka tuvuke katika kaunti ya Machakos ambako eneo la Kangundo ambako MCA ama waniaji wa wadhifa wa wawakilishi wadi katika eneo hilo wametoa tetesi zao kuhusiana na jinsi uchaguzi ulivyofanyika, na pia wakielekeza kidole cha lawama kutoka kwa maafisa mbalimbali wakiwemo maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Mpenzi mtazamaji, tuweze kuungana na
matukio kuhusiana na Kangundo, eneo katika kaunti ya Machakos, ambako uchaguzi uliendelea vizuri, ila hakujakosa kuwa na tetesi kuhusiana na uchaguzi huo na jinsi shughuli zima ilivyofanyika. Na hawa ni wawakilishi wadi katika kaunti ya Machakos, hususan eneo la Kangundo, ambao wanazungumzia kuhusiana na tetesi walizonazo kuhusiana na tume ya mipaka IEBC, na pia na wengine wasimamizi wa uchaguzi huu. Tupate taarifa hiyo. Tumefika hapa polisi kwa sababu kuna mambo kadhaa ambayo yamefanyika ambayo ni kinyume ya sheria ya Kenya, haswa uchaguzi. Kwa sababu mmoja wetu ambaye anaitwa Dickson Musyoki Maundu, kwa jina lingine Kavaa, tangu jana amekuwa akifanya kampeni, na kulingana na sheria za Kenya kampeni ziliisha tarehe 6 mwezi huu. Yeye mwenyewe alikuwa anakutana na watu na wapea pesa tarehe 7, 8 na leo asubuhi. Chenye sasa kimetuudhi sisi ambao tunagombea kiti hiyo cha MCA Kangundo Central Ward ni kwamba asubuhi alikuwa na magari 7, mtoto wake ambaye anafanya kazi kwa serikali ya kaunti Machakos County. Yeye ndiye alikuwa na komanda, alikuwa anazunguka nao watu wanapea wapiga kura pesa ndio wabadilisha nia yao ya kiongozi ambao wao wanataka kumchagua. Tumeona mmoja wetu ambaye anaitwa Dickson Maundu Kavaa akitembea tangu juzi wakati kampeni zilisimamishwa, na tumeona akigawa pesa. Tumeona akitumia magari mengi kama 7 hivi, akipatia watu pesa, akitembea kila mahali, akiweka mikutano ya usiku. Na leo hii tumeona ile magari tumeweza kuzunguka zile magari zilikuwa zinagawa hizo pesa, na tukaweza kupika mapicha, na sisi tumeshikana kama wale wakombea wengine, wakombea hiyo kiti ya MCA, ndipo tuweze kupata haki yetu, kwa sababu tulihakikishiwa ya kwamba huu uchaguzi utakuwa free and fair. Lakini kufikia wakati huu hatuoni kama hiyo itatendeka. Kwa hivyo tunaomba hii uchaguzi wa Kangundo Central Ward usimamishwe mara moja, kwa sababu sisi kulingana vile tumeona tunataka kupata kiongozi ambaye ni wa haki, amechaguliwa bila njia yoyote ambayo imetumika ya kuongana, ya kuonga voters. Kwa hivyo mimi nasema tunataka haki zetu, na tunataka haki ya mwananchi apewe haki yake kwa kupitia kuchagua yule kiongozi wanayempenda, wanayemtaka kulingana na sera zake. Na mtetesi za wakilishi wadi katika eneo la Kangundo. Na mpenzi mtazamaji, hao wanapotoa tetesi zao, kuna wale ambao wamesema uchaguzi sio uadui, na kwamba wameona kulingana na takwimu ambazo wameweza kupata, kulingana na matokeo ambayo yameendelea kutokea, ya kwamba maeneo yao hawataweza kushinda, na wengine wameona kwamba wameshindwa, na hata matokeo mengine ya maeneo bunge yakitangazwa wakaamua kwamba wasiokubali kushindwa sio washindani. Mojawapo wa hawa ni mbunge wa sasa ama aliyekuwa mbunge sasa wa eneo la Lang'ata katika kaunti ya Nairobi, anajulikana kwa jina la majazi Generali Nixon Korir. Amekubali kushindwa baada ya matokeo hayo kuweza kutangazwa na tume ya IEBC na kumpa nafasi aliyempiku katika uchaguzi huo kwa chama cha ODM, jina la majazi Jalango
ama ukipenda Felix Odiwuor ambaye ameweza kumpiku, na huu ni ujumbe wa huyo mbunge wa Lang'ata aliyekuwa mbunge Generali Nixon Korir. Anasema hivi: to the people of Lang'ata, I sincerely thank you for according me an opportunity to be your member of parliament for the last 5 years. It's been a great opportunity that gave me an avenue to contribute to our nation building and service to the people. From the results that we have tallied at the Generali Center, my competitor Jalango has a lead, and I want to congratulate him as he prepares to take the mantle and move Lang'ata forward. Siasa sichuki, God bless Lang'ata. Huyo ni mbunge aliyekuwa mbunge wa county wa eneo bunge la Lang'ata katika county ya Nairobi, Generali Nixon Korir, na ametoa kauli nzuri. Kwanza, uchaguzi sio uadui, na kumtakia aliyempiku Felix Odiwuor kwa jina lingine Jalango katika kuwa mbunge katika eneo bunge la Lang'ata. Siasa si uadui, na ni himizo nzuri sana la kutakia wengi kuweza kujitolea kwamba unaposhindwa ya kwamba uchaguzi sikufa kupona. Tukumbuka kauli ambayo imetolewa na viongozi mbalimbali wakisema uchaguzi sikufa kupona. Kuna maisha baada ya uchaguzi, kuna kupata, kuna kushindwa, pia kuna kufeli na kuna kuamka tena. Wengi ambao pia wanaendelea kujitokeza katika maeneo mengi ya ulingo ya siasa, kuna wengi ambao sasa hivi wanazidi kuinuka baada ya kuanguka mara ya kwanza, baada pengine ya kutopata nafasi, baada ya kuwepo au kuondolewa ama kung'atuliwa mamlakani, kisha wanapata fursa nyingine ya kuweza kuhudumu katika nyadhifa tofauti au pia katika ulingo wa kisiasa, japo sasa wakipata majira mapya. Na kumbuka Generali Nixon Korir, kwa jina la majazi anavyojulikana Generali, amekuwa mbunge wa Lang'ata kwa muda wa kipindi cha miaka 5. Alichaguliwa katika mwaka 2017 kwa kura ambazo aliwapiku wote wapinzani wake, na alikuwa amesimama au anawania kiti hicho kwa chama cha Jubilee. Aliwania kwa chama cha Jubilee mwaka wa 2017. Hivi sasa alikuwa anasimama au anawania kiti hicho kwa chama cha UDA, mojawapo wa wale ambao wamekubali ya kwamba siasa si uadui, siasa si chuki, na iwapo mwingine amekupiku unakubali matokeo, maisha yanaendelea, na hivyo ndivyo ilivyo. Na katika kwingineko ni katika county ya Taita Taveta, ambako Naomi Shaban ambaye ni mbunge wa sasa ameweza hata yeye kwa upande wake kukubali ya kwamba ameweza kushindwa na waliokuwa ama aliyekuwa anapingana naye. Taarifa hiyo tunaendelea kutayarishia na itakuwa inakufikia. Hapo asubuhi nilikuwa nimekufahamisha kuhusiana na aliyekuwa anawania kiti cha ugavana katika kaunti ya Kiambu kwa chama chake, chama cha kazi. Moses Kuria alikuwa wa kwanza kabisa kutangaza kwamba amekubali kushindwa katika uchaguzi huu ambao umeweza kukamilika, na kuwapa wengine heri ambao wamepata nafasi ya kuongoza. Si kwamba kura za kaunti ya Kiambu zilikuwa zimekamilika kutangazwa, hivyo basi usije ukauliza kwani matokeo yako wapi. Bado kura zenyewe hazijamaliza kuhesabiwa, lakini kwa sababu ya jinsi alivyoona walio mbele yake au idadi ya kura alizonazo, au pengine kutokana na maejenti aliyokuwa nao kutoka vituo tofauti, akafahamu hali ilivyo na kubali ya kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani, akawapa fursa wengine ambao ni wapinzani wake nafasi ya kuweza
kuongoza ama kuendelea kung'ang'ania katika ugavana wa kaunti ya Kiambu. Mwingine ambaye amekubali kushindwa kwa hivi sasa ni aliyekuwa akiwania kiti cha ubunge katika eneo la Mugirango ya Kusini katika kaunti ya Nyamira, na ni Cliff Ombeta, mwanaharakati na wakili ama eneo bunge kunradhi, eneo bunge la Bonchari katika kaunti ya Nyamira, ambaye amekubali kwamba asiyekubali kushindwa si mshindani na kumpa fursa yule ambaye ameongoza kuweza kuongoza ama kuweza kuchukua usukani wa eneo bunge hilo la Bonchari ili akaweza kuwa mbunge katika kipindi cha miaka 5. Na ni taswira nzuri hii ambapo tunaona ya kwamba wanaoshindwa wanakubali ya kwamba wameshindwa na kuweza kusema sasa kuna maisha baada ya siasa. Napozungumza hayo pia tunaweza kukufahamisha kuhusiana na takwimu ambazo zinaendelea kuingia kuhusiana na ugombea wa urais ama wagombea wa urais 4. Kumbuka katika mwaka huu tuna Mwaure Waihiga David ambaye anawania kwa tikiti ya chama cha Agano. Kuna Luchili George Wajakoya ambaye anawania kiti hicho kwa chama cha Roots Party of Kenya. Kuna Raila Amolo Odinga ambaye anawania na chama cha muungano wa vyama chini ya mwavuli wa Azimio la Umoja One Kenya, Raila Amolo Odinga. Na pia kuna William Samoei Ruto anayewania kiti hicho cha urais katika chama cha UDA, United Democratic Alliance Party, katika muungano wa Kenya Kwanza. Matokeo hayo naendelea kufahamisha, na hii ni kauli nzuri tu ya hata wanaowania kiti cha urais, wanaowania kiti cha ugavana, wanaowania vyovyote vile wakaweza kupata taswira huu na kufuata mtindo huo ya kwamba unaposhindwa kubali umeshindwa. Na kama wanavyosema wa sasa wa vijana wa kisasa pamoja na mpiga picha wangu anaitwa Nez ama Ebeneza, ananiambia yaache tu, wache yaishi. Sasa wanatumia jina hilo la kimtaa ama neno hilo la kimtaa ya kwamba ukishindwa wache yaishe. Sasa hata mimi nasema hata wanaokubali kushindwa, mnakubali ya kwamba umeshindwa, hali inaendelea, maisha yanaendelea, na kwamba siasa si wadui wala chuki. Hebu tupate takwimu jinsi zinavyoendelea kuingia katika studio zetu kuhusiana na wadhifa wa urais hivi sasa. Na tunaona ya kwamba katika urais Daktari William Samoei Ruto anayewania kiti hicho na chama cha UDA chini ya mwavuli wa muungano wa vyama katika muungano wa Kenya Kwanza, anaongoza hivi sasa kwa takriban kura 1,309,042 1,309,042. Hii ni 51.27%, akifuatiwa kwa karibu na Raila Amolo Odinga wa chama cha Azimio la Umoja One Kenya. Kumbuka hichi ni chama ambacho ni muungano wa vyama japo ni chama, ambaye anakura takriban 1,234,290, 58% ama 48% kunradhi, .08. Tofauti kati ya kura hizo ni takriban kura 70,000 hivi ambazo wameachana nazo katika uchaguzi huo. Luchili George Wajakoya ana kura 10,945 ikiwa ni 0.43. Naye Waihige Mwaure Waihiga kunradhi ana kura 5,639 ikiwa ni 0.22. Itakumbuka kwamba ili uwe rais wa Kenya
utahitaji kupata 50% ya kura zote ambazo zimepigwa na uongeze moja. Kwa hivyo ni zaidi ya nusu ya kura zote ambazo zimeweza kupigwa. Na kwa sababu takwimu hizi zinaenda zikibadilika, takwimu hizi zinaenda kwa sababu ni real time, kwa Kiingereza tunasema real time, kwa kisha ni moja kwa moja kadri mambo yanavyoendelea. Takwimu za kiti cha urais, wawili ambao wameongoza, wa kwanza akiwa ni William Samoei Ruto ambaye anawania kiti hicho na tikiti ya chama cha UDA. Anaitwa William Ruto ambaye anawania kiti hicho na tikiti ya chama cha UDA, na ni katika mavuli wa muungano wa vyama ama ile tunasema coalition ya Kenya Kwanza. Hivi sasa ana takriban kura 1,318,924 kama unavyoona ya kwamba zinaendelea kuongezeka. 1,318,924 kilinganisha na mwenzake Raila Amolo Odinga kwa kura 1,244,400. Mpenzi mtazamaji, hivi ndivyo ilivyo. Kura hizi zinaendelea kumiminika na kuhakikisha kwamba tunakuletea jinsi matukio yalivyo. Naye George Luchili wa Jakoya, kura 10,945, 0.43, kilinganisha na David Mwaure Waihiga ambaye ana kura 5,639, ambayo ni 0.22. Wapiga kura wote waliosajiliwa katika taifa la Kenya, iwapo wangepiga 100% ni 1,22,123,500. Mpenzi mtazamaji, hao ndio wa Kenya ambao walikuwa wamejisajili, lakini kulingana na IEBC na takwimu zake ni kwamba takriban 60% hivi ndio waliojitokeza kupiga kura, ikiwa ni asilimia takriban 60. Wapiga kura kama milioni 14 hivi kati ya milioni 13 na milioni 16. Haitozidi pale kutokana na Wakenya wengi ama kundi la Wakenya fulani kutojitokeza kupiga kura. Na ndiposa na kueleza imo haja, na tulikuhimiza hiyo jana ya kwamba imo haja kwa Wakenya kuendelea kujitokeza kupiga kura, lakini wengi hawakuweza kutokea. William Ruto pia anaendelea kuongoza 51.07 na kura 1,324,948, ikilinganishwa na Raila Amolo Odinga kwa kura 1,252 na 662, katika asilimia 48.28. Mpenzi mtazamaji, kama ninavyokuambia, ili utangazwe kama rais wa Jamhuri ya Kenya katika katiba ya mwaka 2010 utahitajika kupata kura ambazo ni asilimia 50 na kuongeza moja. Kura hizo za Raila Amolo Odinga ni 1,252,666, na William Ruto kura 1,324 na 948. Tofauti hapo ni kura takriban 70,000, kura ambazo wanaendelea ama ziko tofauti baina yao, tukitumai ya kwamba takwimu hizi zinapoendelea kuingia basi tutaendelea kufahamisha jinsi mambo yalivyo. Furaha tele mpenzi mtazamaji kwa sasa, kwa sababu ya kuungana nasi ikielekea mwendo wa saa 7. George Luchili wa Jakoya kura 11,184, na Mwaure Waihiga kura 5,789, asilimia 0.22 na asilimia 0.43 kwa George Luchili wa Jakoya. Mpenzi mtazamaji,
tunaendelea kufahamisha jinsi mambo yalivyo, na sasa utaturuhusu tu kwanza ni kuweze kukupeleka katika maeneo ya IEBC huko Bomas, tukaweza kupata jinsi fomu 34A zilivyoendelea kuwasilishwa. Tutazame jinsi mambo yalivyo, tujue ni asilimia ngapi ya fomu hizo ambazo zimeweza kufika. Hivi sasa ni asilimia 96.64. Inasalia kama asilimia isiyozidi 3.2, kwa sababu ni asilimia 96.84. Maeneo mengine kama Elgeyo Marakwet, kama nilivyokuwa nimekueleza ya kwamba yameweza kuwasilisha asilimia 100 ya fomu hizo. Kaunti kama zingine za Garissa kuna asilimia 78.7. Kaunti ya Kericho, kaunti ya pili ambayo imeafikia asilimia 100. Kituo kimoja ambacho hakikuwa kimewasilisha sasa kimeweza kuwasilisha. Kwa hivyo fomu zote zimeweza kufikisha kuhusiana na matangazo hayo ya urais. Kuna kaunti zingine ambazo ni kama kaunti ya Kisumu. Kaunti ya Kisumu, vituo 11 pekee ambavyo bado havijaweza kuwasilisha takwimu zao. Na sasa ukitazama hivi kaunti ya kama Kirinyaga kuna vituo 8 tu ambavyo bado havijaweza kuwasilisha. Kaunti ya Kilifi pia tunaona asilimia 97.64, na hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kaunti ya Migori kuna vituo 16 ambavyo bado, nayo kaunti ya Machakos kuna vituo 6 pia ambavyo bado havijaweza kuwasilisha matokeo hayo, matokeo ya urais. Kuna kaunti nyingine hapa ambayo ni asilimia 99.78, na ni kaunti ya Narok. Kaunti ya Narok ambapo vituo 920, ama kaunti ya Nandi Kunradhi, ambayo ni asilimia 99.78, kwani ni vituo viwili ambavyo bado havijawasilisha. Hebu tuangalie kaunti ambayo ina idadi kubwa sana ya wapiga kura. Vituo 19 pekee ndivyo ambavyo havijaweza kuwasilisha matokeo yake, kwani vituo 3630 kilinganishwa na vituo 3649 vimeweza kuwasilisha. Kaunti ya Nakuru vivyo hivyo, imesalia vituo visivyozidi hata 30, kwani vituo 2028 kati ya vituo 2055 vimeweza kuwasilisha. Kuna kaunti ya Tharaka Nithi, kituo kimoja ama vituo 11 kunradhi, vituo 11. Nilikuwa nimeona kuhusiana na 655 na 666. Basi kaunti ya Tharaka Nithi ni vituo 11 peke yake. Kuna kituo kingine hapa ambacho ni 99.99. Kituo kimoja tu ambacho hakijaweza kuwasilisha, kaunti ya Uasin Gishu. Kituo kimoja tu ambacho bado hakijaweza kuwasilisha. Lakini na kufahamisha kuhusiana na kaunti ya Wajir. Kaunti ya Wajir vituo 374 vimeweza kuwasilisha matokeo yake ikilinganishwa na vituo 610, asilimia 61.31. Nayo kaunti ya West Pokot ndiyo ya mwisho hapo, vituo 826 kati ya vituo 858, asilimia 96.27. Takwimu hizo zimeendelea kukufikia, na hivi sasa mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi tu tupate jumbe za kibiashara, kisha ni mpishe mtangazaji wa zamu atakayeingia kutoka sasa hapa hadi mwendo wa jioni kuendeleza kupambanua maswala jinsi yalivyo kuhusiana na takwimu hizi, matokeo ambayo yanaendelea kutokea kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2022. Ni Debeni mwaka 2022. Imekuwa furaha yangu kuungana nawe tangu mwendo saa 1
Mimi ninaitwa Arthur Kiathi, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu vinavyoendelea, na ni katika runinga hii ya Mwangaza. Tunakwambia ni tumaini lako. Himizo langu ni kwamba ushinde usishinde, Kenya itaendelea kuwa. Ushindwe usishinde, jirani yako ataendelea kuwa jirani yako. Tudumishe amani. Ukishinda ni sawa, tutumikie vyema. Ukishindwa basi kubali tu yaishe, kama vijana wanavyosema, kubali yaishe, na kisha baadaye una muda wa miaka mingine 5 ujenge taifa kwa njia nyingine, na kisha tupatane mwaka 2027 iwapo Mungu atakujalia. Hivyo ndivyo hali ilivyo. Maisha ni haya, na ili tukaweza nikaweza kufahamisha kwamba maisha ni haya, na ili tukaweza kujenga taifa kwa pamoja. Sasa nitakuacha na matokeo ya urais kadri yalivyo, kisha tuyachukua mapumziko mafupi na tumpishe mtangazaji wa zamu atakayechukua usukani papa hapa. Kesho saa 12 asubuhi tupatane papa hapa, na imani ya kwamba matokeo yataendelea kumiminika, kwani matokeo ambayo tunakujulisha hivi sasa ni takriban 10% tu ya matokeo yote ambayo yanatarajiwa, ama 15% hivi, isiyozidi 15% ya matokeo hayo. Na tuna imani ya kwamba watangazaji wengine wataendelea kufahamisha matokeo jinsi yalivyo, lakini kesho nikija tutakuwa tumepata haswa nani atakayekuwa akiongoza kwa idadi kubwa. Na mpenzi mtazamaji, na matokeo yatakuwa vipi? Sasa nikuache na takwimu hizo kutoka kwa IEBC, na nikufahamisha kwamba Kenya ni yetu sisi sote. Naitwa Arthur Kiathi, uwe na utazamaji mwema. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Chuo cha Jewel Technical College kimeleta utofauti katika elimu ya anuai kwa kuzingatia maadili bora kwenye elimu, huku kikitoa mafunzo yaliyopigwa msasa na kuidhinishwa na halmashauri ya kusimamia elimu TVET. Jewel College tunatoa mafunzo ya upishi, yani hospitality, information technology, electric and electronic engineering pamoja na plumbing, cosmetology ambayo ni pamoja na ususi, kozi ya journalism, biashara pamoja na kozi zingine nyingi. Tunatoa attachment kwa wanafunzi wetu katika viwanda mbalimbali humu nchini. Ubora wa elimu na Mwenyezi Mungu ikiwa ngao kuu ya elimu.
Katika chuo cha Jewel, wanafunzi wetu wanafanya bora katika mitihani yao na kufuzu vyema. Jewel College huandaa sherehe maalum ya kufuzu kwa wanafunzi wanaofanya vyema. Mitihani yetu ni ya NEC, NITA, KASNEB, ICDL na pia ICM. Tutembelee katika afisi zetu Rwesambu, barabara kuu ya Thika, katika jumba la Jewel Complex, orofa la 6. Unaweza pia kuzungumza nasi kupitia 0701300071, 0701 300 Jewel Technical College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sifanite with Anne Lawrence. Kila Friday saa 2 usiku hadi saa 6 usiku ni sifa na kuabudu. Karibu Mwangaza TV, tumaini lako, na mimi Anne Lawrence ni nahodha wako. Tupatane. Karibuni. Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720046100 au 0739046100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo. Ukipata wakufunzi wazuri waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno. Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, like and share ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza. Tufuate pia kupitia Twitter @MwangazaTV, Instagram Mwangaza TV Kenya, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, generator, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la 2, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema
Hema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemume Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemume Engineering Systems, security at its best. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
collecting and announcement of results at the constituencies, the 290 constituencies is underway. And once the returning officers complete the process, they will physically deliver to the National Tallying Center here at Bomas forms 34As and 34Bs. And this they will do after declaring results for member of National Assembly and member of County Assembly at the constituencies. And here at the National Tallying Center, the following activities will take place. 1, verification of transmitted image results of Form 34As against original Form 34As. 2, verification of constituencies Form 34Bs against their respective Form 34As. 3, collation of Form 34C and confirmation of constitutional threshold of 50% plus 1 vote and 25% of majority of counties of the candidates, declaration of presidential results, and issuance of certificate to the president-elect. So those are the activities that are lined up here at the National Tallying Center. The Commission also wishes to inform the country on the following incidents that happened in the course of yesterday and today night. 1, result Form 34A from Rukwaro Market Polling Station, Rongo Constituency, Migori County was erroneously transmitted to the Presidential Results Portal. The Commission will await for the original Form 34A from the returning officer, validate it with the presidential agent, and thereafter replace the said image in the portal once that validation is completed. Another incident is that 2 incomplete Form 34Bs from Ainabukoi constituency, Wasingishu County, and Saboti constituency, Trans-Nzoia County, were erroneously uploaded in the Commission's portal. The returning officers for the respective constituency will upload the correct and complete Form 34Bs upon signing by the returning officer and the respective agents at the constituencies' tallying centers. So they'll be uploaded to replace the images that were incomplete and posted on the portal. Remember, results announced at the polling station are final. Results in the portal are final. The public portal results are the same results that the Commission will rely on when we are doing the tallying in the National Tallying Center. In conclusion, the law requires that the Commission undertakes verification of presidential election results and declare the president-elect within 7 days after the close of the polls. However, the Commission shall endeavor to conclude this exercise at the earliest time possible. I want to end by thanking all the Kenyans for the patience they have exercised as we undertake this important exercise. God bless you and God bless Kenya. Thank you. That's our press this afternoon. If you have any questions, you may field them. If there are no questions, we shall be here perhaps before evening to give you the progress of the exercise. Thank you, Chairman. My name is O'Brien. I work with the Kenya Broadcasting Corporation. 2 questions. When you look at what we call exit data, what is the percentage of voter turnout countrywide? Question number 2, I'm sure you're on social media and you know what is happening. There's a lot of information in regards to the numbers being thrown around, and some candidates have started using that information to concede or to proclaim victory. This is somehow setting stage
for some people to be disappointed and for others to start celebration. What is your message to the people who are using such statistics to make decisions? Yeah, we can deal with that. The voter turnout is based on the verification of the KIMS kits which were functional during the process of voting. Remember, we have areas that the Commission allowed use of the manual register, and then we shall not be able to give you the exact voter turnout until the data is transmitted in the result forms, and then we compute the final voter turnout. But from the kits that transmitted, the voter turnout is 65.4%. This figure will go higher once we compute the verification of the turnout in areas that did manual voting. So that figure then will obviously go up. Social media, the mainstream media, observers and other individuals interested in this process are getting details from the public portal. The public portal has the Form 34As, which are the same forms that are also shared with the Commission at our back end. And so these are the results. There are no other results. These are final results. And I want to believe the media, you're doing your own tallying, although you are a little bit behind. You should be at 97%, which I believe you should also be somehow, maybe you were not prepared for this. But the issue of transparency then, yes, I've just been given figures here. But let me just say, the issue about candidates then conceding, let me put it this way, results for member of National Assembly, member of County Assembly are declared at the constituency. And I want to believe that is ongoing. The constituency returning officers are finalizing those declarations, and once they are done, then they bring us the results of presidential election from 34A and B. And I want to believe the people conceding at the constituency have already received their results. Also, this is a transparent process at the constituency, in fact, even at the county, all the 6 elective positions. Once you have your result forms and you know what you have, perhaps that's another reason why they are conceding, because it's a very, very transparent process. So I believe it's about transparency and those candidates then being able to accept the results. If you know your results, you have the forms, your agents have given you the result forms, what would you be waiting for? And I think that's why the issue of conceding is coming in. So we would like to encourage, as a commission, we encourage those agents, please share the results with your candidates. You have received them, you have signed them, you are there at the polling station, and if you have lost the election, concede. I believe that is the way to go. Thank you. Another question? Yeah, it's still on the same, follow-up. What would you say about then the presidential numbers that people are using to say ABCD is ahead of DE, for example? Which numbers? You're talking about which numbers? What I'm asking is, a situation whereby some people are using numbers from your systems, from Form 32A to tally even the numbers for
presidential candidates. What is your message and what is your view on this? As a commission, we have been very clear. We are saying this is a transparent process. Anybody can log in on the public portal. We have made it available to presidential agents, candidates, the media. You can log in and verify what's there. And the only assurance we are making is that the information in the public portal is the same results. The results in the public portal are the same results that the commission will use to complete this process. And that's why we have taken, we have informed you today, this afternoon, that even we're changing one single form. It's very, very critical, and that's why the form that was changed, or rather uploaded, the wrong form that was uploaded will have to be corrected in the presence of the agents of presidential candidates. So those are the results. You can interact with them, but please don't declare anybody a winner. It's our work to declare the winner, the winning candidate. So mine is encourage you to interact and assure Kenyans that there's no other result other than the one which is in the public portal. Yeah, thank you. Chairman Nicholas Delay from CAS Media Group. It's interesting that you've noted that media is a little bit slow in tallying. Is this to say from your end that the 97.71% from your end you've been tallying, despite the fact that we know that you are yet to get the Form 34Bs, so that it's just a waiting verification and you confirm the results that you've gotten ahead of the media? And secondly, it's about 16 or 18 hours since transmission began yesterday evening. What could have been a challenge for those who are yet to transmit now? Did you experience internet problem with the transmission issues? Yeah, thank you. I talked about the media. I also watch TV. And I talked about the media because I can see you're a little bit behind, but I'm sure you are trying your level best. The commission has gazetted the results transmission path in line with the law and the Supreme Court decision of 2017. And the law requires us to compare the images of Form 34A against the original Form 34As. And so we are not doing any tallying now until we start receiving the original Form 34As from our returning officers and the 34Bs. We expect that they'll start streaming in sometimes today, and then we shall then complete that exercise as soon as possible. The 34Bs will also be uploaded on the public portal, and I believe then the rest of those who are logging in on the portal will also be able to upload the same and compare with the 34As which are in the public portal. And as I said, the Commission has 7 days as per the Constitution to complete this exercise, but we shall undertake to finish it as soon as possible once all the returning officers bring the documents to the National Tallying Center. Thank you. Chairperson, one final question. Ayub from Citizen TV. You have talked about the physical Form 34As, which are key ingredient in this process. So far, how many physical Form 34As have you received as the national chairperson or returning officer for the presidential elections? Up to now, we haven't received any. We expect the arrows to start coming in by this evening or this afternoon. And we shall keep you updated. Once they come in, we shall receive them, we shall populate verify the details, and we shall then use one of these screens to start populating the constituency results for presidential candidates. So to be clear, you have 0 Form 34As, physical Form 34As? Well, if you want me to use the word 0, yes, we have 0. We have not received any. Okay. Yeah, thank you.
So thank you. We'll see you later. No, just one final question. Yes. My name is Erin Mwange from Capital FM. In the 2 polling stations that you've cited, that the Form 34A was uploaded erroneously. What is the magnitude of erroneous? Is it that they keyed the wrong data, or the Form 34A were not signed? What are you talking about when you say they were erroneously uploaded? IBC portal. The 34A or B? 34A in the 2 polling station. I think one was Uriri in Homa Bay also. Actually, 34A is just one in Uriri. Not that 34A is just one form. Yeah, what was uploaded was 35A instead of 34A. And this was done by the presiding officer in a polling station known as Rakwaro Market Polling Station, Rongo constituency, Migori County. The instructions to the presiding officers is to start counting the presidential ballot papers first, fill Form 34A, scan it using the KIMS kit and transmit. But it appears this officer went on to count all the other ballots, and instead of transmitting Form 34A, it transmitted Form 35A, which is now in the public portal as well as our results portal. And how it happens is that the presiding officers count all the ballots for the 6 elective positions, but they're expected to start with the presidential ballot papers. And of course, having done that, all these result forms have the same QR code in that particular polling station. And we understand then he proceeded to scan and send that 5A instead of that 4A. And we are saying as a commission, we shall engage the presidential candidates when the original form comes. We compare the notes and then upload the correct form to the results portal once the returning officer brings the original Form 34A from Rakwaro Market polling station. Thank you. Na Bwana Kamishna, kwa majina naitwa Emmanuel Kilongi kutoka Runinga ya Magharibi, na nitakuwa na maswali mawili. Swala la kwanza ni kuhusiana na zile kaunti, maeneo bunge na baadhi ya wodi ambazo mlisema kwamba kutakuwa na uchaguzi mdogo kutokana na utepetevu wa uchapishaji wa karatasi na habari zingine. Na kuna wapiga kura katika kaunti hizo ama maeneo hayo ambao walishiriki kwenye zoezi la uchaguzi lililokamilika hiyo jana tarehe 9, na waliwekewa wino kwenye vidole vyao kuonyesha kwamba wameshiriki kwenye uchaguzi mkuu. Je, itakuwaje siku ya uchaguzi mdogo katika maeneo hayo kwa identify such like voters ndipo sawa wapewe nafasi ya kupiga kura? Swala la pili linahusiana na uchaguzi katika eneo bunge la Kimilili kaunti ya Bungoma, ambapo tumeona habari zikienea katika vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii kusema kwamba huenda mmoja wa wagombea katika eneo bunge hilo aliweza kumpiga mmoja wa wasaidizi wa waniaji katika eneo bunge hilo risasi na kufa. Na tumeona kwamba county commander wa eneo bunge la Kimilili ama kaunti ya Bungoma, kamanda wa polisi, amesema kwamba wanamtafuta mgombea huyo. Je, kama atapatikana ama madai hayo yatakuwa ni ya ukweli, nyinyi kama tume ya IEBC mtachukua hatua gani kufuatia kisa hicho, maana huenda ikaathiri matokeo ya uchaguzi katika kaunti ya Bungoma? Asante. Okay, thank you. On the issue of the ink marking,
CEO, what happens? You can come and explain that. I believe the ink is marked specific parts of the body, and in that eventuality, then another part of the fingers will be chosen for that purpose. But I think the CEO can give some explanation on that. The issue of Kimilili, I've also just read in the media that there was an incident yesterday. The polling had finished. The counting will go on, the results will be announced, and the winners will be declared. Matters of murder cases is a criminal matter. That's a matter for the police, and I believe the law will take its course. The commission will, of course, does not deal with those kind of cases, and the officers who are on the ground will obviously be witnesses. And as far as the law goes, until that time an individual is convicted, then the commission will not be able to come in the criminal investigation. So we believe that justice will be done to those who are involved in that incident. Yeah, thank you. Marjan. Thank you very much. First of all, we would like to say that in identification, the default method is still going to use the TIMS kit to identify voters for those specific violations biometrically, use of alphanumeric, and also in the event that we don't have backups, we'll still go to the physical register. You may have noted that during the election, we were actually using the left hand. So we are marking the fingers using the ink in the left hand. So when it comes to the by-election, we are going to use the right hand. So that is going to distinguish between the ink that was used in the left hand, and we'll now use the right hand to actually ink the voters who have been identified for the purpose of election. Thank you very much. Just for clarity, I was given the figure of 64.6% voter turnout represents 14,164,561 voters. 64.6% represents 14,164,561 voters. And of course, this figure will go up once we get the data of those who voted manually. Thank you. Yeah, my name is Leonard Wamalo from West TV, and my question is basing on that, where we are at 97.77%. Now, from a layman's perspective, people outside there, when we see we are there, it means the results are here. So where are we? If you can tell us, the part that is remaining, is the journey shorter or longer? Are we expecting any declaration today, or what time are we expecting at that percentage? Thank you. Are we together? Or I've been talking to myself, maybe. Wamalo, what we are saying here is this, that all the forms that 4As that we are going to use are in the public portal. Those are the results. Those results cannot be changed. The results at polling station are final, and nobody can change those results. Even if there's a mistake, as a commission, we shall just note the error and keep the error form, and in the event of any dispute, we shall submit that error form together with the results to the Supreme Court. So let's understand each other from there, that the results are from 34A, and they have been transmitted electronically from polling stations across the country. Save a few, we are now at 97.7. There's, what's the difference? 2.27 still out there, and these are areas like Fafi and other areas where there are issues of network challenges, and we expect that hopefully, and also
elders where the voting is ongoing, as per the remarks which we made this afternoon. So those are the results. But there is a process as to how then to get to the final declaration. And that process is what I've explained, that the images are here. We are going to get the original 34As and compare them against the image in the presence of presidential agents. Some of them, I see them in the room. And that we have to do because it's a legal requirement. And once that's done, then we shall fill from 34C, which then will give us the final total. Remember, in this process, we are looking for 50% plus 1 for the winner, and we're also looking for compliance with the Constitution, where the winning candidate must have 25% of the minimum number of counties, which is 24. So all these processes must be done. And after all that, then we shall declare the president-elect or give the way forward of the results for the presidential election. So I don't know, if I'm not clear, I'll start that again. But I believe that's a process. Please acquaint yourself with the process, because the issue of saying that we should declare results today, that will not happen today. We have 7 days to do that, but as a national returning officer, I'm assuring you that we shall do everything possible to have this process concluded at the earliest possible time. Chairman, my name is Samuel Owino from Daily Nation. I just need a clarification from the Commission on why Form 34B from Moyale has been an incomplete form. 34B from Moyale has been uploaded at the Commission's portal. I've not heard you addressing it. I don't know whether it has been brought to your attention. It's not yet brought to my attention, but I'll pick it up in our next presser. Okay, thank you. Yeah, thanks. Thank you, Chairman. My name is Giverson Maina from K24 TV. I have question number 1 is, will you start to stream the results once you begin the process of verification? Or maybe you wait and announce the final tally? Number 2 is, what can you say about maybe what is the success rate of this particular process as far as presidential polls is concerned? How do you rate, the IBC in the whole process? And 3, what is that challenge that you think is the biggest challenge so far you've faced since you began this process? Thank you. Okay, there's one of these screens will be used to populate the results for each constituency and results garnered by each candidate in each constituency. And another screen will also populate results per the counties, so that we are able to achieve then what is expected of us in terms of results process. So yes, immediately the teams verify the Form 34As and also look at Form 34Bs. Then remember, 34Bs are a collection of 34As in the constituency. Once we have the results, then we shall populate constituency by constituency until we do all the 290 constituencies plus diaspora results. And they'll appear on this screen, and we shall announce each result as soon as the process is finished by the teams which are down here. So yes, we shall populate it. Immediately they come one by one and announce to the country one by one as they come in. Success rate, I think we answered that one when we finish this process. But so far the polling, I just want to say polling went on smoothly. The areas where there was manual voting, it's provided for in law. And I want to believe that the issue of scoring the success rate, we can do it all together when we finish this process. Thank you. Asante. Mwenyekiti, mimi naitwa Goodluck Paul kutoka Azam TV Dar es Salaam, Tanzania. Jana ulitoa kauli ya matumaini kwamba IEBC mnakusudia zoezi hili zima liishe
mapema iwezekanavyo. Kutokana na changamoto zote hizi ambazo zimetajwa, tathmini yenu mpaka sasa hivi ni ipi? Bado tuendelee kuwa na matumaini hayo, au kuna kitu ambacho mnaona pengine kinaweza ikasababisha zoezi hili pengine kuchukua muda zaidi ya ule ambao ulitarajiwa? Asante. Is that the last question? Yeah. Sisi kama tume tunafanya kazi kulingana na sheria na tutaendelea na hiyo kazi. Matokeo ya urais tumepewa muda ya siku 7 kuangalia kuwa hiyo matokeo itolewe, na tutajitahidi kumaliza hiyo kazi mapema iwezekanavyo. Asante sana. Thank you very much. That was the status update as of now, and we will inform you of the next update. Thank you very much. Good afternoon. I trust you're doing fine from wherever you're watching us from. Thank you so much for staying tuned to Mwangaza Prime, to Mwangaza these updates as we bring them on to your screens. And of course, today is the day that the tallying is going on, of course, in all the counties in the country. And as I bring you these updates, my name is Daisy Paul. We will run smoothly together till around 7 p.m. And today I'm not alone in studio. I have my co-host, who is Kelvin Bahati. He will be introducing himself before we go far. So welcome so much, Bahati, on this broadcast. Yes. You can probably introduce yourself. All right, thank you so much, Daisy. She is my fellow correspondent, right? Thank you so much, Daisy. She is my fellow correspondent, and this day we really have a lot lined up for you. I'm Kelvin Dunda, and we are here. We have a lot that we are going to talk about this afternoon, actually. That was IEBC chairman speaking few minutes back. We are going to be analyzing some of the few issues that he has talked about. The issue of the turnout, the issue of transparency of Independent Election and Boundaries Commission, the issue of the insecurity that has been witnessed in various parts of the country across the 290 constituencies across the country, and also on the issue of the issue of transparency of IEBC. Most definitely, and of course, yesterday we had really a long and a peaceful day during the casting of the votes, and of course, we had quite an average number of people going out to cast their votes, and a number of others that still did not cast their votes for reasons that are probably well known to them. But of course, if you are among them that casted your vote yesterday, you exercised your civic right, congratulations to you, because of course we'll be getting, just as the chairman Wafula Chebukati has just said, that they will be releasing those results immediately they get all the, or rather they verify all the Form 34As, and finally give out, or rather sign that Form 34C. That is when they shall release those results, and we shall be knowing who is to lead this country in different parts of the leadership seats that we have in this country. And we've heard him say that the returning officers are to upload the Form 34B, which will now give a go-ahead to the next step. And probably we can have more from you, Kelvin.
All right, the IEBC Chebukati, Mr. Wafula Chebukati, he has emphasized on the issue of the 34 Bs forms, whereby he has said that the returning officers from different constituencies, they are expected to immediately update the forms on the IEBC portal. And Mr. Wafula Chebukati has also spoken on the issue of transparency, still on that, saying that all the information details and the necessary information has been made available to the members of the public and has been made available still to the members of the public and the members of the press. So you can log out on the IEBC portal and check out how things going on. And also he has talked on the issue of announcement of the results, saying that the results from the Member of Parliament and Member of County Assembly, they will be announced on the Constituency Tallying Centre. Remember, we have 3 levels, whereby we have the Constituency Tallying Centre, the County Tallying Centre, and the National Tallying Centres, whereby, just to brief you, the Member of Parliament and the Member of County Assembly results will be actually announced in the Constituency Tallying Centre levels, and on the County Tallying Centres they will be announcing, they will sort out the issue of governor, the issue of Senate, and the issue of the women representative. And on the National Tallying Centre, that is right from where Mr. Chebukati has been speaking from, the Bomas of Kenya, they will deal with the issue of the presidential elections. Right, and I loved the bit where they say they, for the sake of transparency and accountability, they have given a portal for all Kenyans to actually be able to access, because I think Kenyans are having many questions on the IEBC accountability and the integrity of the commission. But I think by giving that portal for the entire Kenya, rather for the members of the public and also for the politicals, for the political aspirants and the Kenyans at large, is really a good thing, because we can all check by ourselves and know the results as they come in, since he has already said that forms 34As are the results. They cannot be uttered with, and they cannot be changed, because whatever the results they are getting from the tallying centers are final. And we also heard him say that the candidates that are conceding at the constituency have received the results, and probably is the reason as to why they might be conceding, because they know the results definitely, and probably they feel like, I might be losing, so I better concede before it's too late for me. Yeah, and there is something that has really made me feel kind of better, you know, on the issue of the national security. You know, it's a lesson that we are supposed to learn. We as a member of public, we as the member of the member of the press. What does we learn, or what do we learn from? You know, if the member of parliament or a particular aspirant cuisines, I mean, like I've seen on several social media platforms whereby the several political aspirants, they have consented their political seats and congratulating the people that they were actually, the people that they were, what do we call it, the people that they were trying to have the results with. So it's something that we are learning from them, because it is very important. If certain political aspirants consent to the fellow, it means that first they are on the forefront trying to paint a picture to the entire country and trying to paint a picture to their followers and to their voters that no matter what happens, I have lost this seat. You know what, I have to congratulate him, you know, and encourage him to fit into the shoes, because we have on several seats we have seen some of the sitting, or as we call it, some of the political dynasties, whereby they are leaving their seats. So others are there on their fifth term, the first term, and they were vying
to go on the second term. But right now, some of them, they have lost to other new political aspirants. And at the same time, they have congratulated their aspirants as well. Yes. Right, and we've had one of the media personalities asking what will happen for them that will be getting back to the by-elections in those counties that their ballot papers were having a mix-up on the information on them, and we are getting to understand that I actually noticed that today that we were colored on our left hands. Yeah, on our left hands. And not on our right hands. Yeah, and that is what is going to be happening on the by-elections. That's what I get to understand, that they will be now be putting a shade on the right hand for them that will be in the by-elections. And also on the issue of the Kimilili Member of Parliament who allegedly shot the opponent yesterday at around 6 p.m. in their polling station. There was also a question about what will happen to that parliamentary seat. And I heard Chebukati now lay this one to the hands of the law, that the law will take up the matter and get to know what is to be done of him, so that they follow the right way of the law. Yeah, and actually Chebukati, speaking on the issue of insecurity across several polling stations, or rather several tallying centers across the country, we saw the issue of the tallying center in Eldas, that is in Wajir, whereby the results were, actually, according to the court, they were supposed to be contacted today, and the people they were questioning on the issue of whether they are going to affect the presidential, you know, according to the numbers that have been released to the press right now. And also, speaking on the issue of insecurity still in Kimilili, the suspect hasn't yet surrendered to the police. That was according to the police report a few minutes back. Right. And talking about that, currently we are at 97.92 of the reported forms of 34As. And according to Chebukati, we will be having those results immediately. Okay, they have to be given, of course, enough time to get all these things put together. But of course, the challenges that they're having are the areas that are experiencing network issues, which are also causing a delay in the submission and transition of the what do you call them, the votes. Right. Yes. When those challenges of the network are sorted, then we can have all the forms 34A's submission gets to 100%, which will now give them a go ahead to take the next move. And right now I want us to connect, or rather to go to Machakos County and see how the voting process was, or rather the votes counting process was taking place in Machakos County. So right now, let's check into Machakos County. All right, we will be checking into Machakos County.
langu Ibrahim Guyo. Mimi ndio returning officer katika eneo bunge la Kangundo, county ya Machakos. Generally, election imefanyika na tumefanya mzuri, na kufikia saa hii kituo 57 tumemalizana na wao, washaondoka vijana. Wale POs wameondoka, wamemalizana na sisi, na wale wengine ambao hawajamaliza pia wako kwa line. Kufikia jioni saa 10-11 hapo tunaweza maliza. Generally usalama iko sawa, haikutokea fujo na haina shida mingi ambayo inakuwa. Na naomba tu wananchi wa Kangundo constituency wangoje matokeo wakibila wasiwasi, na wasiwe wanakaa kungojea majibu. Wakirudi nyumbani waangalie, kwa sababu tuko na wakala ambayo wanaitwa agents wa tallying center wa kila mwanasiasa, wote wako na watu wao kwa tallying center. Kwa hivyo sasa tunaendelea bila shida, na hakuna shida zaidi ya watu wakwe na firu. Lazima tuwapate POs wetu nafasi ya kufanya kazi, na walifanya kazi. Na naomba pia mimi pia nipewe nafasi ya kuwatangazia matokeo vile inaingia. Kwa hivyo kila kitu iko sawa. All right, and now away from Machakos, we want to switch to Narok County to see how the process, the process has been. A lot of people came out on board to cast up their vote, and in several constituencies, this is what has been happening. Jinsi muda unavyozidi kusonga ndivyo foleni ya wasimamizi wakuu kutoka vituo tofauti vilivyo katika eneo bunge ya Narok Kaskazini zinazidi kuwa ndefu, huku wakizidi kufikisha matokeo ya vituo vyao. Na sababu kuu ya wao kuleta matokeo hayo yakiwa yamechelewa ikiwa ni kuwa mbali kwao na kituo kikuu cha kuhesabu kura upande huu, ambapo kufikia sasa ni vituo tu 32 kati ya vituo 190 ambazo zimefikisha matokeo ya upande huu, na shughuli za kuhesabu kura zikionekana kukawia. Matokeo haya yanawasilishwa kama jinsi wapiga kura walikuwa wamejipanga katika laini zilizokuwa zikielekea katika madarasa kadhaa katika kituo kimoja, ambapo wapiga kura 700 katika kila laini ndio waliofaa kujifikisha kupiga kura, shughuli ambayo inaonekana kuchukua muda kukamilika. Ni hayo tu kwa sasa, nitazidi kukujulisha yanayoendelea kuibuka. All right, and that is our news reporter all the way from Narok. They are bringing us information as they happen. And as we have seen in Narok, several people, they have come on board. The returning officers, they are trying to compile and see how things are going on. What do you think on the issue of you know, the compiling of, and you know, the vote on that region? I think it's encouraging that Kenyans are still hopeful of voting despite having challenges and having these there are places that we witnessed there were battles and rather chaos at the polling stations, and despite all these, Kenyans are still hopeful of having
having to cast their votes. Yeah. And the fact that IEBC allowed those counties that were not privileged to conduct their elections yesterday, they were still given some room And to some conduct allowance, yes. to conduct their elections today. And the fact that Kenyans are still coming out to take up their constitutional right is really encouraging. Yeah. Yeah. And also speaking on that issue, on this panel this afternoon, we really have a lot that we are going to be talking about. We have several political disorders that have been witnessed, and it's something that it's kind of supposed to be expected during this election period. Still, we will be talking on the issue of political aspirants presenting their seats. Still, we'll be talking on the issue of the submission of the 34 forms 34As, yeah, consenting of forms 34As and 34Bs. You know, this sounds like a big grammar to lots of people out there, because I remember back in 2017, I was somewhere listening at the politics, and I had someone say, Form 34, this talks about this and this, and I was like, what is 34, Form 34A? Yeah. So on this discussion this afternoon, we will be explaining to you what we mean by Form 34As, and also yesterday some of the issues were experienced when when Kenyans went out to vote. The issue of Kim's kit and the issue, the issue of Kim's kit was brought up by the issue of the Court of Appeal deciding to let go of the manual way of voting. So most of the areas they were affected, by the mode of voting. Still, we'll be checking on the issue of the school reopening postponement, whereby Education Cabinet Secretary George Magoha has rescheduled the opening of the schools. They were supposed to be reopened on 11th, but he has postponed up to date 11th. Still, we'll be checking on the issues of the counties with the highest and lowest submission of presidential reports, according to IEBC chairman Mr. Wafula Chebukati. Still, on the political big wins presenting defeat. Still, that issue I've touched on it. And the instances, actually, I've been going through something, and I saw it's good to inform our viewer that on some instances, there are some instances where can lead to the IEBC chairman rejecting some of the IEBC results. We'll still check on that. And also, all eyes these days, they are on the National Tallying Center that is on Bomas, whereby all presidential results, they are supposed to be announced later on. We're not pretty sure whether it's today, but according to the Constitution, 7 days it gives the IEBC, it's an independent body, 7 days to announce the elections. Still, we are going to check on the issue of, actually we have touched on the issue of insecurity, the issue of Kimilili, the issue of some of political aspirants being arrested, and also this morning IEBC released a report. Actually yesterday, the day before yesterday, they announced that some of the counties, that there is Mombasa and they were affected by the gubernatorial. The elections did happen for the governor. Yeah, so sure. like IEBC has announced on when that is going to be happening, and also on the polling stations and some of the constituencies that election didn't happen. The IEBC has also engaged us on that, and we will be briefing to you as it happens. Right, and remember, this is Debeni 2022, and we have our SMS number, which is 22914. You can reach us through writing as a short SMS to 22914. You can probably tell us how is your locality. Are you still experiencing peace after the elections, and now that these results have been released and are still being released partly, is the peace that we are
praying for still being experienced in your area, and how do you take this whole thing from where you are and from where you stand? How do you take this whole thing of the tallying of these votes and the IEBC? You can talk to us about the IEBC and how you feel like they're doing these. Do you feel like they're doing it the right way? Do you feel like we are taking the right track? We are still on the right track? You can reach us through that SMS number, which is 22914, and you can also reach us on our Facebook, which is Mwangaza TV, our YouTube channel. We are still we are live at Mwangaza TV Kenya. You can send in your comments right there, and we will be sampling them as we continue with this discussion, or rather as we continue with this program. And as it stands as at now, we have the reported that forms 34As at 97.97%, which gives it we are just a little bit away to 100%. Yes. And we will be sampling all these in a few on the counties, according to how these counties have released their forms 34As. And before we go to that, we had promised our viewers that we are going to educate you on what we mean when we say Form 34A, Form 32B, and Form 34C. So we are going to brief you right now. So this is what we mean when you hear someone say Form 34A. Form 34A is the form that is used to tabulate the results of the presidential elections. It is filled by the presiding officer, that the presiding officer is the head of the polling stations. And we have to get this right. The Form 34A, it contains the voters gained by each candidate and also the details of the registered votes in that particular station, and also the rejected votes and the objected ones and the disputed and the valid ones. So you might be asking yourself, so what happens after that? Then after that is done, these are the agents of every political aspirant. They have to present themselves on board and sign to ratify that the contents of the form, they are correct and they are satisfied with them. According to Section 39 of the Elections Act for the presidential elections, IBC is required by the Constitution to electrically transmit the tabulated results. And this actually is a process. As we had said earlier, it's a process whereby the results are tabulated from the polling station. They are transferred electronically from the polling station to the constituency tallying center, and then from the constituency tallying center to the national tallying center. That is Form 34A. That and the person who is responsible in handling Form 34A is the presiding officer. So we still have Form 34B. So maybe you might be asking yourself, what happens in Form 34B? So 34A, after the entire process has been done, it's been handed over to the constituency returning officer, who then fills the Form 34B. Form 34B, it is used for the collection of the presidential elections results. And what is entailed on that Form 34B is the name of a particular polling station, and then the name of the station, of course, and the number of registered voters still, and what each candidate gained on that particular vote, polling station, and the number of valid votes casted on that particular polling station. Right, and that is very, very, very necessary that we understand what we say when we talk of Form 34A and Form 34B and Form 34C.
it's very important that we also have that knowledge, so that we don't just make pronouncements that we do not understand what they mean. And we can have a little bit of a brief on counties and how they have submitted their Form 34As according to each county. And we have Baringo, which has 1,031 constituencies, and out of the 1,031 constituencies, we have 1,020 who have submitted their Form 34As, and that translates to 98.93% of Baringo County. And then we have Bomet, which has 855 constituencies, and all of them have actually surrendered their Form 34As. That's translating to 100%. Then we have Bungoma, which has 1,374 constituencies, and out of that we have 1,363 that have surrendered their Form 34As, translating to 99.2%. Then we have Busia County that has 858 constituencies, and out of that 855 constituencies have surrendered their Form 34As. That's translating to 99.65%. Then we have Diaspora, which has 23 have submitted their Form 34As out of 27, translating to 85.19%. Elgeyo Marakwet has surrendered at 100%, having 555 constituencies, and Embu County has 749 constituencies, and 743 have surrendered their forms, translating to 99.2%. Yes, and all right, and those are some of the constituencies. Actually, those are some of the polling centers, the information of some of the polling centers. And right now, we switch to Embu County, whereby out of 749 polling centers, 743 have submitted their Form 34A, translating to 99.2%. On Garissa County, 559 polling station, they have out of 559, 481 they have centers, they have submitted their Form 34As, translating to 86.05%. And in Homa Bay County, out of 1,228 polling centers, 1,219 polling centers, they have transmitted their Form 34A, translating to 99.27%. And still on that, in Isiolo County, out of 219 polling centers, 203 polling centers, they have submitted their Form 34As, translating to 92.69%. And in Kajiado County, out of 893 polling centers, 885 polling centers, they have transmitted their Form 34A, translating to 99.1%. Still on that, on Kakamega County, out of 1,685 polling centers, 1,647 they have transmitted their Form 34As, translating to 97.74%. We have Kericho, which has submitted at 100% with 924 polling centers. We have Kiambu at 2,117,
polling centers, and 2,102 have submitted their forms, translating to 99.29. We have Kilifi County, which has submitted at 98.25% with 1,144 polling centers, and Kirinyaga County, where 697 have submitted their Form 34A out of 699, translating to 99.71%. We have Kisii County that has 1,287 of them that have surrendered their forms out of 1,300, translating to a 99%. And Kisumu County, 1,164 out of 1,170 have submitted their forms, translating to 99.49, and Kitui County, 1,548 have surrendered their forms out of 1,581, translating to 97.91%, and Kwale, 732 having given out their forms out of 744, translating to a 98.39%, and Laikipia County, 558 have also given out their forms out of 565, translating to 98.76%, and Lamu County, 186 out of 192 have given out their forms, which is now translating to 96.88%. Machakos County has 1,475 polling centers, and just 3 polling centers haven't given their forms, and that translates to 99.8%. Makueni, with 1,125 of them that have given out their forms, with that is out of 1,130 polling centers, translating to a 99.56%. Mandera County, 466 out of 554 have given out their forms, translating to a 84.12%, and Marsabit County, 406 have given out their forms out of 448, translating to a 90.63%, and Meru County have 1,643 polling centers, and just 43 of them haven't given out their forms 34As, and that translates to a 97.57. Migori County have 1,009 of them that have given out their forms 34As, and that is out of 1,017 polling stations, translating to a 99.21%. Mombasa County, 1,038 polling centers out of 1,045 polling centers, that's translating to a 99.33%. And Muranga County, 1,183 have surrendered their forms out of 1,189, translating to a 99.5%. We will be giving you the rest of these counties as we proceed with these discussion. All right, and those are some of the results. Actually, those are some of the 34 Form 34As that has been transmitted from various polling stations, polling centers across the country, and to the National Tallying Center. Right now, I want us to get on the main dish, that is discussing on the issues that we are some of the issues that we have brought on table for you this afternoon. First, I would like us to tackle on the issue of political violence landscape that has been witnessed in various
parts of the country across the 290 constituencies. So during this during this election period, some of those skills, they are expected to be happening. First, I would like us to look on the issue and then what remedy can be brought on board, or what can be done to curb the same happening, during the next election that's supposed to be happening. On the issue of, we had the issue of the issue that we just highlighted a few minutes back, the issue of Kimilili, Member of Parliament. Right. The issue of, still we have the issue of a Member of Parliament aspirant who was alleged, who assaulted an IBC official, destroying the election materials. That was happening in Shibago polling station, that is in Kisa East Ward. The victim, according to what has been updated, the victim was identified as Godfrey Kanoti. He destroyed 9 ballot papers in escort of 2 other people. Right. They are still on search. The police have started a manhunt, to get those that are trying to tamper with the election. Remember, they cannot do this and kind of go scot-free, so they have to face the hand of the law. Still, what is it that we can do, or what is it that government can do? On this discussion, we need to offer the solution. Like we, as a member of the press, still we have to contribute on the matters of the national security. What is it that can be done to remedy the situation? I think the commission itself has rules and guidelines that govern, or rather that govern everything that they are doing. Yeah. That is, and there is also, the commission is also under the law of the country, and of course there are set laws and regulations in the country that needs to be followed. Yeah. And I think when we see such leaders are taking it to their hands to cause violence, and we are preaching peace to the people, I think it's really devastating, because we expect that these leaders are setting a good example for us as Kenyans and as their followers, to actually maintain peace and to make sure that we behave in a more mature way. But unfortunately, we are having one or two that will go against what is supposed to be done. And I think the IEBC itself has rules and regulations on how to handle all these, and it has a way to tame them. That are because of course you cannot trust such a person with leadership again, since this person is already violent from step one. It's very difficult to trust them with the leadership of the country and with leading the people of Kenya. And still, we have seen in previous kills that has been happening contrary to this. Yes, those are issues that have been alleged, and we have seen on several issues that involve some of political aspirants, the sitting one and the outgoing ones, whereby someone has been arrested following this issue, and they are released on a bond or something. So I think the law should implement something that is really going to not only to punish the person that has been found with such kind of guilt, but rather they should bring those are temporary solutions. When you arrest that person, you'll just curb that chaos in that particular moment. That doesn't mean that you have dealt with the complete situation. So I feel like the law should come up and with some of the strategies that will make sure that such kind of people, they face the hand of law in a way that it's supposed to happen. Very true. And right now, I would want us to shift to one of our reporter in Kiambu County, where there has been alleged of the police officers went there to confirm
whether there were chaos, there were alleged chaos that in Kiambu County there were chaos during the polls, and Carol Wanjiku went there to cover that with for us, and she will be giving us that information right away. Yes. We now move on to Kiambu County and hear what Carol Wanjiku has to say. So sorry for interfering, Madam Pio. We've come in because we realized there was some tension growing up in this place. So we had to come into. Asanti sana na kupokea vyema nikiwa kituo cha kupigia kura katika shule ya Kiwarogo World ya Limuru, kaunti ya Kiambu. Na hapo awali tulikuwa tumeona vurugu katika kituo hiki ambapo tulisikia kwamba kuna watu kadhaa ambao walikuwa wanataka kupitisha visanduku vya wapiga kura kwa njia ya siri. Jambo ambalo tuliweza kufuatilia na kufikia sasa mambo yote yapo shwari. Afisa wa ulinzi eneo hili ameamrisha na kusema kuwa kusipatikane mtu yoyote atakayeingia kwenye kituo hiki bila ruhusa yake, ama mtu yoyote ambaye ataongeza kura dhidi na vile zimehesabiwa, na kusema kuwa mtu yoyote ambaye atapatikana atakuwa akichukuliwa hatua za kisheria. So we've walked around the other stations and we have confirmed that there is no cause for alarm. Yes. So my name is Pacifica, a party agent for the Senate, and I have a colleague here, Murugami, the agent for the Member of Parliament. Yes. So we want an assurance that everything is okay. Yeah. Is everything okay? A personal testimony may not be powerful. I wanted to hear from you, then I will hear from them. And hear from the agent. Yes. It's well. Yes. And also get their echo. So the agents, is everything okay? Yes. You're comfortable Yes. to go on with the process? Yes. Thank you. Yeah. We wanted that confirmation because we also have a media. Because anytime we realize there's tension, this is a national event, we cannot take it easily. Right. So that is why we had to come to confirm that everything is in place. Right. So without much ado, we will let you go on with the exercise. Yes. How many votes did you cast in total? For which candidate? For all. For either. You know, it's supposed to be like almost the same. It's 367. 367. Yeah. So of course we are not expecting more votes than that. Yeah. Yes. Thank you. Haya, nimalizie. Nimeamuru askari wangu wale kwa hapa. Any suspect huko, suspicious movement risasi. Usipanic, mimi ndio answer. Mimi ndio nitakuwa answer. Hata ulizo asigojee mayonda. Unasikia ofisa? Piga. Hiyo watu wanasemekana wamelala na masanduku na huku kwa majani chai, wacha walete tupige risasi. Makosa. Watu wanakoseshwa usikizi huyu, hawa wengine wako hapa na propaganda. Tujaribu kutafuta marafiki. There is more. Ni kweli? Sikosi mtu hapa tumekogana, lakini siwezi mbaba. Kwa sababu ni kazi. Mtazamaji wa Mwangaza TV, kulingana na maagent katika kituo hiki wamesema kuwa watahakikisha kuwa matokeo yametangazwa kwa njia inayofaa na kulingana na hesabu ambazo zitatolewa na wasimamizi wa kila kituo ambacho kilipigiwa kura katika shule hii ya Kiwaroga. Hivyo hofu iliyoshuhudiwa kufikia tamati wakati huu, huku watu wakiulizwa kuweza kungoja matokeo kwa njia ya amani. No, other than what the alarm that was raised, so we had to ensure that all the stations are moving on well. But the problem had erupted in station 4, but we had to make sure all the other stations are comfortable. So that is why we had to pop in. Thank you. So just go on with the process as we look forward to a lot of positivity. Thank you so much. All right. Thank you. Nitakuwa nikikueleza mengi ambayo yatakuwa yanajiri ama yatakuwa yanatokea upande huu nikiwa kaunti ya Kiambu. Langu jina Carol Wanjiku. Asante sana Carol Wanjiku kwa hiyo reports, and we are grateful and we will continue keeping in touch with you so that you bring us to the knowledge of what is going on in Kiambu County. And of course, when I love the way police officers will come on board to ensure that when they've heard of
of some chaos or violence, on the they ground. run to the ground to check whether that is true or it is wrong allegations. That is really a nice move. And we can. I also realize that we have some leaders, or rather some aspirants, who have conceded their considered defeat. Sure. Yeah. And for instance, we have Moses Kuria, who was vying for governor's seat in Kiambu County, yes. has conceded defeat. And of course, we can check at what he said. Yes. And that's all right. And this is what Gatundu South sitting member of Parliament Moses Kuria said after conceding defeat in Kiambu governor race. This was his statement. I enjoyed every minute in my 8 years in elective politics. Back to you in private sector. Right, that was Moses Kuriak's sentiment as he was conceding a defeat, or rather as he dropped that seat. And more about Moses Kuria. Is a politician and member of parliament he has been a member of parliament for Gatundu South since 2013 and re-elected as a member of parliament in 2017 general elections, and served for 5 years parliamentary term, running until this year. Yes. I think, and that is why he was vying for the governor's seat in Kiambu County, of course, because his term is over. And of course, he assumed office in 2017 under political party CCK, that is for Gatundu South. Yeah. He, I think we can get more of his details of some personal information, where he was born in 1971, and he went to the to Githuya Primary School and Ituru secondary school right after his primary course, and graduated at the University of Nairobi with a B communication, or that's a BCom. And he worked as an auditor at the Family Finance and Building Society since 1994. And 1995, he worked at the Standard Chartered Bank, as he therefore went to 2007 as a chief operating officer at Wamad Info Services, that is in Dubai. And in 2009, he was the manager of BS process in Al Raji Bank in Saudi Arab Emirates, and that is from there he got to be the member of parliament in Gatundu South from 2013. All right, and that's a brief bio of Gatundu member of parliament who this morning conceded defeat in gubernatorial seat in Kiambu County. Right, and I think we can now get to other stories, and we can check at the results of the parliament, or rather the presidential result. Right. As they have been updated on the IEBC portal right now. As it stands, Honorable William Ruto stands at 2,304,887, which translates to 51.80%, and His Excellency Honorable Raila Amolo Odinga earning right now to 2,115,084 votes, translating to 47.55%. And those are the statistics on various votes that they have been streaming in on our desk as it stands right now, and we still have the other two presidential aspirants, that is Excellency Wajakoya and Maure.
Right, and before we get to know how many votes they are getting nationwide, we see that William Ruto is taking the lead with as that is as per now, and still the the counting is still ongoing. We see him as per now is leading with 2,304,887, and remember, this is details as they are as at now. Noting that of course the counting is still going on in different parts of this country, just as the IEBC is releasing these results, and of course everyone is allowed to get into the IEBC portal and see the forms that are released there, right there. And if you are able to make those calculations, you can make them by yourself and get the information by yourself. The IEBC has given each and every one of us the right to access that portal, so you can just go at the IEBC and check the portal and get to know how all these things are going about, because right now we are at 98.17%, and this portal, you just go to the website, and that is forms.iebc.or.ke. That is where you get to see all that report about the entire 47 counties and how they are submitting their Forms 34As, and also get to do the calculation if you are able to do it. But as at now, William Ruto is leading, and Raila Odinga goes second with 2,115,084 votes countrywide. All right, and those are some of the results from 14,450 polling stations across the country, and we are getting the presidential results of George Wajackoyah and Waiga Mwaura, whereby George Wajackoyah of the Roots Party he has gathered 19,234 votes, translating to 0.43%, and Waiga Mwaura with 9,916 votes, translating to 0.5% as it stands right now. And I think it's really a good move, and a smooth one for that matter, now that the IEBC has allowed us to get to that portal, even to the members of the public, and we can get to check that portal in case you feel like you're questioning any of these calculations. You can get to that portal, that is forms.iebc.or.ke. That is where you get to see all the counties, the 47 counties, and get to see into details by clicking into the county that you want to know the specific number of turnout that was in that specific county. You can get there and see it by yourself. If you're able, you can do the calculations. Yeah, and as at now, I want us to get to the IEBC senatorial results in 32 out of 190 polling stations, that is in Narok North constituency, where Ledama Olekina is leading at 6,502 votes against Samuel Oletunai, who has 2,009 votes. That is in Narok North constituency of Narok County, and we can get to see how it's going about in that county. Yeah. All right, and we have been talking on the issue of some of our political leaders and some of the aspirants causing defeat in several parts of the country. Right. And apart from the Gatundu member of Parliament, Moses Kuria, we still have several leaders and several aspirants, including Cliff Ombeta,
and is one of the political aspirants who has considered defeat. And we have Naomi Shaban in Taita Taveta. She has also considered defeat. And still, we back here at home in Langata constituency. We had several aspirants, but in Langata constituency, now Nixon Corinne has considered defeat over Jalango, alias Jalango, and we'll be informing to you if any of that happens. Right, we can therefore go to Narok North County, where the IEBC senatorial results were given, and that is in 190 polling stations. Just 32 have been given, and that report is according to the 32 polling stations that had given out their senatorial results in Narok County. So we can get that report. Nini na vile hivi vitu vimewaziwa ili tukiwaambia njooni mtuchague kuna mzima aseme kwamba mimi nasimame kwa jua ya watendakazi kuwa na utendakazi wa hali ya juu pamoja kiasi kile wanaona tu barabara ziko paleta vote rich region na kuna wakina wengine ambao sasa watabadilisha nia na tabia yao ili kaitike 01. All right, and on that report, right now we want to see some of the to show you some of the political aspirants who have considered defeat. Right now we are looking at Cliff Ombeta. Right. Yes. And I understand that Cliff Ombeta is a criminal lawyer, and we can first get to see what he said. What were his sentiments as he left, or rather as he considered defeat? All right, and these were the statements of the lawyer Cliff Ombeta this morning as he concedes defeat in Bonchari Member of Parliament race. As I quote, Bonchari had a different vision from mine, grateful for the run and for the experience. Perhaps next time we may have the same view. Those were the statements of lawyer Cliff Ombeta, who considered defeat in Bonchari Member of Parliament race this morning. All right, Cliff Ombeta is a criminal lawyer, as I had earlier stated, and of course he has been in that field for some time, yeah. And of course being a criminal lawyer is something that that of course many of the lawyers will fear being associated with, yeah. But Cliff Ombeta is a criminal lawyer. All right, and just to emphasize, Cliff Ombeta was vying for Member of Parliament in Bonchari constituency, and this morning he considered defeat, whereby he has served as an example to other political aspirants across the country. You know, some of them might think that they can protest, but we have a peaceful way of protesting. If you don't, you know, come into terms with the elections that have been displayed, or the election that has been done by the IEBC, there is a peaceful protest whereby you can go to the court. All right. And file a claim on the same issue, rather than, you know, causing chaos, which of course will cause damages, and it's of no importance. Yeah, sure. And at this juncture, I want us to take a break. But remember, you can always reach us through 22914. That is our SMS number. And you can also reach us through our Facebook platform at Mwangaza TV, and our YouTube channel, where we are live at Mwangaza TV Kenya.
You can drop in your comments, and we will be sampling those comments as we come back right after this short break. But don't go far, because we'll be coming back with more of these informations. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Chuo cha Jewel Technical College kimeleta utofauti katika elimu ya anuai kwa kuzingatia maadili bora kwenye elimu, huku kikitoa mafunzo yaliyopigwa msasa na kuidhinishwa na halmashauri ya kusimamia elimu TVET. Jewel College tunatoa mafunzo ya upishi, yani hospitality, information technology, electric and electronic engineering pamoja na plumbing, cosmetology ambayo ni pamoja na ususi, kozi ya journalism, biashara pamoja na kozi zingine nyingi. Tunatoa attachment kwa wanafunzi wetu katika viwanda mbalimbali humu nchini. Ubora wa elimu na Mwenyezi Mungu ikiwa ngao kuu ya elimu. Katika chuo cha Jewel, wanafunzi wetu wanafanya bora katika mitihani yao na kufuzu vyema. Jewel College huandaa sherehe maalum ya kufuzu kwa wanafunzi wanaofanya vyema. Mitihani yetu ni ya NEC, NITA, KASNEB, ICDL na pia ICM. Tutembelee katika afisi zetu Rwesambu, barabara kuu ya Thika, katika jumba la Jewel Complex, orofa la 6. Unaweza pia kuzungumza nasi kupitia 0701300071, 0701 300 Jewel Technical College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720046100 au 0739046100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo. Ukipata wakufunzi wazuri waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno. Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, like and share ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza. Tufuate pia kupitia Twitter @MwangazaTV, Instagram Mwangaza TV Kenya, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako.
Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, generator, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. Hi guys, kwa majina ni Claudia Robinson, nimeokoka, napenda Yesu. Nimesomea katika Jewel Professional College, wanahabari, journalism and mass media communication. Na nikapewa attachment hapa Mwangaza TV, na baada ya attachment nimepata kazi kwa KO TV. Nashukuru. Jewel ni place poa, ni shule poa, unafunza vizuri na maadili yao ni ya Kikristo. Ukikuja hapa utafunza vizuri na una uhakika wa kutafutiwa attachment. Baada ya attachment nimepata skills nyingi. I edit news, I also do posters, I edit posters, I do camera work na bado am a show presenter katika show ya watoto inaitwa Open Box Kids Show. Katika Jewel utafunzwa vyema. Karibuni Jewel. Jewel imenijenga, karibu Jewel. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. All right, and many thanks for staying here with us at this afternoon to inform you. We have a lot that is streaming in on our studios right now on the reported forms of 34 A's that has been uploaded by the IEBC. Out of 46,229 so far, they have got 45,418 form 34A, translating to 98.25%. Right now, I want us to cross to the other side of Narrow County, whereby the results from 131 polling stations, the results from all 131 polling stations in Nandi County, they have been collected. The results are from the original 34. The North Member of Parliament, Els Bernard Kitur Couture of the UDA party, and in that particular constituency, we don't have any of the rejected votes. All right. All right, and now let's get a look into the issue of the 100% transition of the votes in Nandi County, whereby out of 131 polling stations, 131 polling stations across the whole of Nandi County, they have already
they have already gave out their results. Unlike other polling stations in the 290 constituencies across the country. What is your take on this? I think this entire thing is running smoothly, and I think while it runs that smooth, it shows that IEBC is also getting some smooth time in scheduling their or rather packaging their stuff, so that they can later announce the winners of these positions. And also we are getting that the former member of the Kenya National Assembly, that is Charles Keter, has conceded defeat, and I think we will be having his sentiments. Later on, we shall be having his sentiment on what he had to say as he conceded that is, as he conceded defeat, and it's Alfred Keter, rather not sorry for the for the error I made earlier. It's Alfred Keter, not Charles Keter, and we shall be having that that sentiment of what he has to say as he concedes defeat. And just to give you a brief bio about Alfred Keter, he is actually he was flying the UDA ticket on that particular seat, whereby previously in his previous office, he has been the member of the Kenya National Assembly from 2003 to 2013. And yes, and just to rectify on that, he has been on as an independent candidate, all right, not under the Democratic United Alliance. He has been an independent candidate. And just a brief bio about his education: he studied at Kenyatta University and also in the United States International University, and worked with an organization founded that goes by the name of the United Republic Party. Right, and now moving a little bit back kidogo, we had concerning the issues we've been having of chaos in the polling stations, and around the country. In Mombasa, we saw there were chaos in Mombasa County. Yes. And earlier today, we had the National Peace and Mediation Team, which is chaired by Bishop Jackson Alesapit of the ACK Church, and they were speaking to the media concerning the whole election process. And they urged the Inspector General of Police to deal firmly with all the perpetrators, to ensure that there is peace in the country, and to ensure that nothing is going wrong around the country, even as the IEBC continues to announce the results partly. And even as we discuss this, you can always reach out to us at 22914 is our SMS number, and live on Facebook at Mwangaza TV, and live also on our YouTube channel, which is Mwangaza TV Kenya. You can reach us through those platforms, and we'll be sampling some of those comments that you're bringing in concerning the peace of this country, and also to urge the Kenyans that are listening to us today that you maintain peace around your neighborhood, and also maintain peace, and also let's learn not to use speeches that would be violence causing at all costs. Let's avoid using those terms that can bring violence amongst ourselves, so that we can have a peaceful nation right after this, because it's only an exercise for just few days
just as the chairman of the IEBC, Wafula Chebukati, said that they have 7 days. They're given 7 days to make sure they've announced these results. So by these 7 days, we really expect that we shall be having peace, and it begins with you personally. It begins at a personal level before it gets to the entire nation and to the county levels, to the constituency levels. It begins with you and your family. Make sure that there is peace around you and there is peace around your working place. Make sure there is peace in the church that you go to, so that we can have a peaceful moment of elections, or rather this whole election process. And they were really so concerned about the reports that they have been receiving on the 200 polling stations that have been violence targeting women, especially aspirants and agents, and also the voters. And that violence was more on the physical violence, which is a little bit disturbing that we can have such things in the rather polling stations, having violence against women, and you see also attacking the women aspirants and the agents also is really a point of concern. But they also addressed that, and they put measures in place on what is to happen to them that were found culpable of those mistakes, and whoever will also be found culpable in future. And they said that they remain observant throughout the electoral process, even through these tallying moments, because of course, as we continue with these numbers and as they continue to grow, okay, remember that also these numbers that we display on your screens are just numbers that are that we are bringing to you from the IEBC portal that is allowed for everyone to get into and check those numbers. You can do the calculations by yourself if you are able to, but if you're not able to, you can also trust us to give you that information, because we are here to give you that information as it is our duty and obligation as the media. It is our duty to make sure that you are informed and you carry the right information with you. So those numbers that are displayed on your screen concerning the numbers of those that have been vying for the presidential seat are coming according to how we get these results from the IEBC. So you can be sure that those numbers, we're counting them as they come from the IEBC portal. And right now I want us to head to Nyamira, where our reporter Sylvia Wamboi is, so that she can give us more information of how Nyamira County is doing. Moturi Deni Senyonka 002. Ketoto Choko 003. Omwene Griffiths Nyakamo 003. Andrew Engel 003.
All right, and that is a live report from Nyamira County, whereby actually that was a while ago report from Nyamira County, and out of 643 Form 34s, Nyamira County is one of the county in the entire 290 constituencies across the country that have transmitted their Form 34 as to the National Tallying Center. Yes. And of course, remember that this is Debeni 2022, and we are here to just let you know how, or rather to inform you how the entire process is going in different parts of the county, and we will be connecting with those reporters that are on the ground in different parts of this country to let us know how it's going about this whole tallying process, and to the counties that have are still going on with their voting exercise, how it's going about. Is there peace throughout the tallying process and even through the voting process for them that are still voting? And of course, I will still be joined by another co-host in a moment, and we will still be talking about these issues that are arising in different parts of the country, and also try to check into what you as a Kenyan are supposed to do, especially right now that the peace of this country is needed and needed completely, so that we can experience a moment of peace during this electioneering period and the entire process, and to also give IEBC a peaceful moment, because earlier on I had this team, or rather the National Peace and Mediation team, talking about giving IEBC an ample time as they prepare all these as they try to conduct their duty in the right way. We should give them an ample time, although that really shouldn't mean that we don't question them. Yes. In case we have a question to raise to them, it doesn't mean that we don't question them. It's only that they also need an ample time, so that you don't pester them so much concerning matters that they are already putting to the limelight. We also need to give them an ample time, and this was a call to all political leaders and the members of the public, as they were also urged to keep calm as the elections continue to be announced bit by bit, because we might be seated back at home and we are wondering why are these votes not going as we expected. I supported a certain member, a certain aspirant, and I feel like they are losing it. That's not the way to go. We should be really calm and also be so impartial. We don't fall on any side, so that we don't have expectations that are to be turned down in the near future, or rather in soonest possible, when the IEBC will be announcing these results. So we should be really so much impartial to avoid some of these chaos and fights and battles that might be coming due to losing of one leader that we expected to win in these elections. So earlier on, you had talked about the issue of chaos being witnessed in several polling stations, and in this case, it's about women. You know, the Constitution has given us equal battleground. Every Kenyan, regardless of their gender, they have the right to come on board and contest for any particular seat, including the presidential, the deputy president, the gubernatorial, the senator. From every particular seat, the Constitution has given us the equal background, the equal battleground. So there is no need for anybody trying to criticize women out there. Women, they are the key, or rather,
the key stronghold of the society. And right now we were supposed to talk on the issue of earlier on we saw Education Cabinet Secretary Dr. Fred Matiang'i address on the issue of the school reopening. This is kind of related with the elections, and the Education Cabinet Secretary Mr. Fred Matiang'i earlier on had announced that the institutions, all learning institutions, were supposed to resume learning by tomorrow. That is 11, yeah, CS Magoha. Yes, they were supposed to resume learning in August 11, but he has made an update whereby all the institutions will be opened on date 15. What do you think about that? Is it a kind of a reprieve to the parents, because some of them, they were saying during the election period they didn't have that enough time to go out there and source for some finances to be able to return or better get their kids back to school? Is this kind of a reprieve to the parents? I think we as parents, yeah. We are going to be parents, so at some point it somehow touches. Yes, I'm a parent, so myself as a parent, I think we've been having really very short durations for preparations for these children, even as they go back to school, because for instance you will be called by a teacher, the head teacher, or rather a principal, and they're telling you we are closing schools next week, and you're like, wait, tulipeleka watoto shule last month, then what is this? And immediately after they close, it's just a week. They're home for just a week, and then after that week they're back to school, and of course you're needed to pay the full amount of school fees so that they continue with studies, and this school fees has not yet been deducted. We are dealing with the same school fees. You're paying 10 to 20,000 per term, a term that is entailing just weeks in it, and you find that we are really having a difficult time in preparation, and or rather the parents in general are having that is now the normal class of the parents in the country. We're really having a difficult time in organizing these children and paying their school fees, and of course they need shopping. Sometimes their uniforms are worn out and we need to change those uniforms because they will not go back to school with worn out uniforms. Right. And of course it's really a challenge for the parents. Yeah, it's a challenge, but bearing the fact, if you can remember very well, the announcement was done abruptly by the cabinet secretary. At a particular moment, the news was all over the social media that the schools were supposed to close the following day, but we understand, okay, we expected that to happen, but it wasn't expected to happen that quite often. But still, we can't blame the institutions, we can't blame the government, because the elections, it's a process, it's a electoral process that happens after every 5 years, and every single Kenyan has the right, including our kids, those they are in school, they have the right to witness the entire process. But right now, Education Cabinet Secretary, he has actually, it has been a big reprieve to the parents. At least they have been given some kind of an allowance to source for some finances to be able to take their kids back to the school. All right, and on that, we also yesterday during the voting process in various polling stations across the country, we witnessed failure of the KIMS kit. That is the way that the process or the mode of voting that was used. Now this came a day later, actually a day before the elections, whereby the Court of Appeal issued an announcement
on the ruling whereby a petition was filed, and it was a decision by the High Court to use both the KIMS kit and the manual register, you know, just to try and see how the situation would have been. But yesterday, some of the KIMS kits, they were failure of the KIMS kits. They were experienced in several parts. But the IEBC chairman, Wafula Chebukati, was issuing a statement this afternoon on the parts, some of the various parts of the country, including Mombasa County and Kakamega County, where the gubernatorial election didn't happen. That has already been scheduled, and still on some parts, some constituencies where the election didn't happen, including the Kitui Rural, Kacheliba, and still in Rongai, Pokot South constituencies, Nyaki West, and Kwanchenga. Then Kwanchenga, the by-elections, they're still going to happen, but he has emphasized and talked about the issue of KIMS kit failure and the issue about how IEBC is planning to conduct the by-elections in a transparency way. And still talking of the transparency way, he has talked about how they are going to, you know, to supervise. We didn't know, actually myself, I didn't know that they were, you know, taking like this finger on the left intentionally, you know, just to ensure that we have transparency. And that is a echo to IEBC for ensuring and making sure that they have conducted a very transparent, you know, the IEBC right now, they are supposed to ensure that they gain, or rather they have all the what do we call it, all the faith from the Kenyans. Right. Because IEBC is an independent body with a mandate of carrying, or with a mandate of conducting a very transparency elections, because these leaders that we elected, these leaders that fellow Kenyans elected, they are going to lead us for the next 5 years. So the credibility of IEBC is very important to the rest of the Kenyans. Very right. That is because of even the future, and of course to try and clear the air from the last times events where there were cases of trust, and of course this time round they really tried to bring it differently. Yeah. And I love the fact that they take it upon themselves when something has failed. They will take it upon themselves and promise a change for the next time. Yeah. And you see, these people dealing with millions of people is in just one commission, and they're expected to perform and perform well. You see, even in organizations, we have ups and downs, and of course you don't point a blame finger on the negatives only. Yeah. You also look at the positive side. Both sides. And I've seen them accepting when they fail and promising a change, and that is very necessary because actually it shows that they are ready for a change for the sake of next time. Yeah. And it's really an encouragement that that the IEBC can feel it. Yeah. when they are losing it somewhere. And still in some of the polling stations yesterday, when the voting process was going on, we witnessed some of the polling stations. They were opened as early as 6 in the morning, while we had some delays in various polling stations across the country. Still on the polling stations that they were delayed on the opening or the particular time where the voters, they were supposed to be casting their vote, the IEBC had an extension for the voters to still come in and, you know, do the voting. And still on the issue whereby the Court of Appeal talked about using the KIMS kit as the mode of voting. Still on their statement, they entail that on necessary, if it's necessary, it's on necessary situations whereby the manual the process can happen, but they insisted on and rolled on the use of the KIMS kit, though some failures were noticed in various parts of the country.
But right now they have prepared, according to the briefing that has been done by IEBC Chairman Wafula Chebukati. We have trust, Kenyans have trust on the board. And the way the NCIC chairman, or if I'm not wrong, a few hours back, he has congratulated that independent body for the commendable job that they are doing. Yeah, and indeed, IEBC is really doing a commendable job. We cannot just point fingers of blaming while they are still doing what is needed of them, and they are exercising what is their mandate to do. And at their portal right now, we are at 98.40% of the reported forms of 34A, of which you really explained to us what are Form 34As and Form 34Bs and Form 34C. And that was very necessary and very important that our viewers can understand what it is all about. And of course it is very, very, very necessary. And we will be also checking on the counties and how far we are at. That is according to the IEBC portal that you can also log into by yourself at their portal and check all these information that we are giving you. We are not getting them from the blues. We are getting them from the IEBC portal that is open for everybody to access. You're allowed to access that portal because they want a free and fair election, and of course, as they give the results, they want you to trust them because they are doing their mandate and taking up their role as they should. And we can check at Nairobi City. Nairobi City right now is at 99.73%, and it's carrying 3,649 polling stations, and 3,639 of them have surrendered their forms. Nakuru County, 2,045 have surrendered their forms, and that is out of 2,055. Making it a 99.51%, and Nandi County, 927 of them have surrendered those forms. That is out of 928, giving it a 99.89%. That is to mean just one polling station hasn't yet surrendered their forms. Which is quite a good move right there. And Narok County has 875 of them that have surrendered their forms out of 885, giving it a 98.87%. Nyamira County is having 643 of them that have surrendered these forms. That is 100%. 100%, yes. Yeah, like all of them have just surrendered their forms, which is quite a good move right there. And Nyandarua has 727. Just one hasn't given out their forms because there are a total of 728 polling stations. That is giving it a 99.86%. And Nyeri County has given 100% with 965 polling stations. Samburu at 98.5%. That is 329 have surrendered their forms. That is out of 334. Siaya County, 1,035 have surrendered, and that is out of 1,036. Just one polling station hasn't surrendered their forms, giving it a 99.9%. All right, and still on that, Taita Taveta, out of 398 polling stations, or rather polling centers, 392 they have submitted, adding up to 98.49%. And in Tana River, 329 polling centers, they have submitted their Form 34s out of 368.
adding up to 89.4%. In Tharakanithi, out of 666 polling centers, 661 they have submitted their Form 34As, counting resounding to 99.25%. In Trans Nzoia County, out of 761, 759 they have already submitted their 34As, resulting to 99.74%. And right now switching to Turkana, out of 786, 723 polling centers, they have submitted their Form 34As, resulting to 91.98%. In Wasinagishu County, out of 961, all the polling centers, they have transmitted their Form 34As, translating to 100%. And in Viga County, we only have one polling station that hasn't submitted their Form 34As out of 628, adding up to 99.84%. And in Wajir County, that is far away, out of 610 polling stations, only 397 they have sent their 34As, translating to 65.8%. And lastly, not the least, West Pokot County, West Pokot, out of 858 polling centers, 848 they have transmitted their 34A, and that adding up to 98.83%. Yeah, right. That is the entire reported forms per county, and those are the 47 counties in Kenya, and that is the total number of the reported forms that the reported forms 34As that have been submitted per county. That is giving it a 98.40%. And once again, I'll not get tired to let us know these, that we are getting these from the IEBC portal, where you can click on your website at forms.iebc.or.ke. That is where you get all this information. You are also allowed to get into that portal and get to see it yourself. If you're able, you can also do those calculations by yourself. And again, we're here to inform you. That is our role as the media, or rather the fourth estate, the fourth state. Fourth state, yes. The fourth state. We are here to inform you. It is our mandate, and we can now check into how many votes does each of the the presidential candidate is having right as at now. And remember, these are just as at now, as it has been released by the IEBC. They are not the final results. The final results are to be released by the IEBC when everything is done and settled. That is when IEBC is going to release all these results in general. But whatever we are giving you just a calculation of, or rather a sum total of what we have so far from the IEBC portal, and the calculations that we are doing right here in at the Mwangaza studios. And our team is of course working very hard to ensure that we are getting these numbers right. And we can just check at what we all have for these presidential candidates. And we are having William Ruto. William Ruto is currently taking the lead as the information is right now, and as the calculations are right now. William Ruto is taking the lead with 2,648,996, translating to a 52.38%. That is as this information is right now. That is as this information is getting to us. All right, and now taking it to the other presidential aspirant, that is Wajakoya and Wahige
on Raila, actually, Raila Amolo Odinga, His Excellency Raila Amolo Odinga. As it stands right now, Raila has 2,372,616 votes, standing at to 46.98%. This is the information that is getting to our news centers from the polling stations, from 16,217 polling stations across the country. Yeah, and remember, this information is not the final information. It's just the information just as we count them, as the IEBC is releasing those forms. We are doing those calculations for you. But if you feel like you can be able to do that calculation, you feel free to do it. But we are doing it for you right here. And we get to see that George Wajakoya is still moving. Yes, it's still moving. And right now, as it stands right now, George Wajakoya has 21,333 votes, as it stands to 0.42%. And Wahiga Mwaura right now he has 11,137 votes across 16,217 polling stations across the country, out of 46,229 polling stations. So we still have a long way to go. We have almost 20-something thousand polling stations that we still don't, or rather we still are not aware of the results. Right, and we'll be giving you these results on your screen as they are coming in. So don't move, just keep watching them as they move, and as we continue tallying them right here according to the reports being released by the IEBC on their portal. And of course, we will be giving you those numbers as they come. And of course, right now I'll be having my co-host for now leaving as to continue settling other issues behind the scenes. And you can probably give us your parting shot before we leave. All right, and we still have a lot for you, or rather the lady on the other side has still a lot for you this afternoon. Yeah, my colleague on the other side, Daisy Paul, has a lot lined up for you this afternoon. Those are some of the issues that we have talked about. She has some more issues that she will be coming on board with. Many thanks for watching. I have been Kelvin Dunda, and during this campaign, we call it election period campaign. Right now, you as a Kenyan, you have exercised your constitutional right, whereby you have gone out there, elected the leader that you've wanted, or the leader that you feel like they are capable of changing, you know, the status of our country, that is in terms of the economy. So you have done your part as a voter. You've supported the leader that you feel like is ready, or he can do this or for our country. So what are you supposed to do right now? Sit back at home and praise peace as we give the IEBC the required time for them to contact you know, to tally all the results, and rather they will brief and update us on things as they happen. Many thanks. I have been your host of this afternoon moment, Kelvin Dunda, and right now I give it back to Daisy Paul. Well, thank you so much for getting your time and staying and joining us on this discussion. We really don't take it for granted. We are so grateful, and hopefully we will have more time together, probably in the next discussions that are yet to come in the near future. Thank you so much for having your time and joining us today. Right after this, we are taking some time off, but we will be having the results of these presidential candidates running on your screens. And remember, we keep saying that these are not the final results. We will be having the final results released by the IEBC officially, and therefore do not take them as the final results. The IEBC will be doing that because, of course, we have no mandate
to do that. We are only mandated to give those numbers as they come in. That is still according to the IEBC release of the Form 34As. And therefore, we'll be leaving you with those results running on your screen. So don't go far. I'll be coming back with a co-host that we will be also discussing more concerning these matters. So don't go far.
All right, and we are back. This is Debeni 2022, and we continue with our discussion. And if you're joining us right now, my name is Daisy Paul, and we are here to check into these matters, elections, and everything that is going on in the country right now, today being the day that tallying of votes is going on in different tallying centers across the country and in different counties. And of course, the voting that was done yesterday by roughly a slight like halfway of the voters, of the Kenyan registered voters, showed up for the exercise yesterday, and that number being 14 million, the people that came out to take up the voting exercise, and that is around 55%. I mean 65% of the voters that stand up yesterday for the exercise. And today, once again, I am joined by my co-anchor Caro, and she will of course introduce herself right here. Then we will be continuing with this discussion. Karibu sana, Caro. Thank you so much for having me, Daisy, once again. You're welcome. I want to say hi to our viewers this evening and welcome them to Debeni 2022. All right. Yes. And we are here, of course, to make sure you are informed and you're having the right details and the right informations with you, so that you're not misled at all costs, because it is our mandate to make sure that you are informed and packaged with the right information, even as the country continues to tally all these votes, and even as the IEBC continues to package its information so that they can bring us to the final data or the final results of every aspirant that was vying for different positions in the country. Yes, and currently we're seeing numbers are still changing with the presidential race, especially. That's the main focus where Kenyans are looking at, and what Kenyans are really focusing on is the presidential race. Numbers are still changing. Votes are still being counted in different polling stations. Voting is still going on. A lot of work there with IEBC officials. We saw the IEBC chairman Wafula Chebukati speaking to the media, just assuring them that things are okay, and just keeping us up to date with what is happening. That was very necessary. And yesterday we had people asking, where is Chebukati? And finally he showed up today. And I hope that it is a contentment for those that were really looking for him. He finally came out and spoke on matters that are of concern to the members of the public, and of course to the press that was there to represent the members of the public. They asked questions that Kenyans are feeling are thorn in the flesh, or are a little bit troubling, and he answered each and every question. And remember, you can reach out to us through 22914. That is our SMS number, in case you have any question or you have any comment or anything you want to share with us, any experience you want to share with us. You can reach us through 22914. Remember, we have our reporters on the ground, and they shall be giving us reports as they come in, and even as the tallying is going on in the different tallying centers around the country. And we are also live on our Facebook, Mwangaza TV, and our YouTube channel, that is Mwangaza TV Kenya. You can reach us on any of those platforms, and you can be sure that your message will be with us, and we shall be sampling each and every message that you're sending to us. Yes, and we thank you for keeping us company this evening. So many things have been going on. We just saw Education Cabinet Secretary announcing and coming out through a form to just declare that schools will not reopen again on 11th as was expected. Rather, schools will be opening now on 15th, and we hope that elections will now have settled down matters elections, and students will now be able to go back to school.
Of course, because when things are not settled, we cannot be sure to release our children to go back to school. Yeah, true. When we're still having hitches here and there, we have to make sure that everything is settled, especially in parts that we've been having uncertainties, where we've been having some sort of violence during this election period. We really hope that things will settle down, especially in Mombasa County and in some parts of Garissa, Dadaab, and Eldas. We really hope there will be peace at the end of the day, so that we can have our children go back to school, because learning has to continue and the country has to forge forward for the next move. Remember, the system, our education system was interrupted due to COVID-19. Sure. So we have a lot to catch up on matters education in the country, and we wouldn't want our country to, now the education system to be interrupted again, the education calendar to be interrupted again due to post-election violence. We wouldn't want that to happen. That's what we tell our viewers every day, that we are voting for peace as we continue to get the results of these elections, Debeni 2022. Let us continue to keep the peace, and remember that I need you after this election, and you need me after these elections. Again, I told you yesterday, let us not bleed, so that these leaders may lead. That's right. Yes. And it's the call we are giving to the people right now is to maintain peace and to make sure that everything that surrounds them is in order, and we don't bring the languages of incitement and languages that can bring misunderstandings and violence amongst ourselves, because we are all Kenyans. And that is the call that was given by the National Peace and Mediation Team in the morning, rather in the around afternoon hours, when they were addressing the press. They really urged Kenyans to be peaceful at this time and to ensure that they are calm even as the results are being released, because we are in a very critical time, that someone might be feeling like now the person I voted for, the person I've been supporting doesn't seem to really get this seat, and that might be a cause of alarm and a cause of violence in the country. So we are calling upon youths and everybody else to really be careful, not to be put into violence, or not to be dragged into violence. We need to be careful with how we handle ourselves, and we're talking more about the youths, because in the previous past we've seen them really being dragged into things that are not right and causing violence in the country. Yeah, and we hope that youths in Kenya will actually keep the peace as we continue with this election. Remember, right now, what is currently going on in many media stations is the presidential voting, the counting of the votes and the presidential race, and so many Kenyans are interested in this position, getting to know who will be the next fifth president of the country. And currently, Form 34As have already, a great percentage have already been submitted to the constituency level, so that from the constituency levels they will now go to the National Tallying Center, where we will now get the Form 34C. Remember, from Form 34A to the constituency, where we have 290 constituencies, we'll get the Form 34B, where we'll also get Form 34C from the National Tallying Center that is here in Nairobi, Bomas of Kenya. And we have so much lined up for our viewers this evening, getting to update you on what is happening. Remember, as we said, again, numbers are still changing, and so many activities happening. Also, again, in Bomas, so many activities happening there. Again, in different polling stations, so many activities. The voting counting is still going on, or the counting of the votes that were casted yesterday is still ongoing. Very true, and as you've just said that these numbers are really changing speedily. Yes. As we were living here, we had 98.40%, and right now the reported Form 34As are at 98.72%, and we are really moving at a good pace.
and Kenyans and all the political aspirants were urged to make sure they give IEBC an ample time to make sure that they exercise their duty in the right way, so that they are not pestered or ambushed, and they are given a good time to make sure that they do the right thing and the right way. And therefore, I think the IEBC is also trying the very best, because they are also doing briefing after some time. They come on the media platforms and brief Kenyans on what is happening and what is expected of them, and they are really for the transparency and for the trust of the Kenyans. They are after gaining the trust of Kenyans after a very long time of lack of those trust for them, and I think that is the key reason as to why they have also allowed Kenyans to have an access to their portal, that Kenyans can also see what is happening in real time. And it's really necessary that as Kenyans we can also go there and check. We can go there and check what is happening in the portal as they update the Form 34A, so that you can also be part and parcel of these movements as we make step by step ahead. You also be informed, so that you don't be part of them that will be pointing fingers or blame fingers on the IEBC, because they have given us a platform to see what is happening in real time, and they keep updating these just as the count voting of the count the count what should I say, kuhesabu kwa kura is just slipping off my mind, but as the tallying is going on of the votes, they continue updating it on their portal, and therefore you can be part of what they update, so that you are also carrying a real-time information. Yes, and we thank God that we have our reporters stationed in different places, different polling stations all around the country, and I would like us to join in and listen to Maureen Wanjiru, who is currently reporting from Tharaka Nithi, where we have 642 polling stations, and currently 253 have already submitted their results, and we would like to hear from her. Let us get to hear from Maureen Wanjiru, then we'll come back. Na kupata vyema, nimekita kambi katika kituo kikuu cha kurejea kura cha Tharaka Nithi, na nikupe tu taswira mtazamaji ya vile mambo yanaendelea hapa Tharaka Nithi. Ni kuwa kufikia sasa shughuli ya kufikisha zile form za 34A ama 34A hazijaweza kuwakilishwa zote, na msimamizi tumeweza kuzungumza na msimamizi wa kituo hiki, ameweza kutufahamisha kuna vituo 642 na vituo 253 vimeweza kuhesabiwa. Hivyo ni kusema kuwa bado vituo 383 zimesalia. Katika kaunti dogo ya Tharaka iko na vituo 267 na kufikia sasa wamehesabu vituo 66. Kaunti dogo ya Mara ina vituo 162, kufikia sasa wamehesabu vituo 87. Na taarifa ambayo imeweza kujitokeza hapa haswa kutoka eneo bunge la Tharaka, Benson Muchomba Marigu ambaye alikuwa anawania kiti eneo bunge ya Tharaka amesema amekubali matokeo, kwani amesema asiyekubali kushindwa si mshindani, jambo ambalo amesema ni kutokana na matokeo yanavyozidi kutiririka katika kituo hiki. Kwa majina anaitwa Muchomba Marigu, nilikuwa nawania kiti eneo bunge la Tharaka, ambapo ningesema sasa tunaendelea kupata matokeo kutoka polling stations tofauti. Na kwa sasa nitasema tunaendelea vizuri, ambapo tunataraji kufikia jioni tutaweza kupata result za mwisho. Nitasema kulingana vile matokeo yanatiririka, nimeona ya kwamba mwenzangu ambaye tulikuwa ombania 6, ambapo nimeona mwenzangu mmoja kombere zaidi na namfuata kwa karibu, na nikaona ni muhimu niweze kukubali matokeo vile yanaendelea, na nikubali kusema namtakia
mambo mema katika uongozi ya eneo bunge ya Tharaka, na pia ningemuomba ayazidi kufanyia watu wa Tharaka kazi zaidi, huku pia sisi tukiangazia kuwa anafanya kazi vizuri. Hata hivyo kuna maswali machache niliweza kuuliza returning officer, hajaweza kunijibu, ameniambia hana ufahamu. Kwa hivyo hata hivyo baadaye itakuja kufuatilia kujua kama ni yeye pengine hana ufahamu ama pengine ni kuwa hayuko tayari kujibu. Katika ikifika upande wa results ama matokeo, kuna mambo kadha kwa kadha tunaweza kupata report kutoka kwa polling stations ambazo zile zikifika hapo ndio zinahesabiwa from the ballot box. So sasa kwa sasa tunaweza upande wangu nimeweza kuconfirm vituo kama 210 zimeweza kufika. Tumeweza kupata results za vituo 210 ambapo kulingana na matokeo naona bado yuko mbele, na nikijaribu kukandilia hesabu ya zile zimebaki naona bado anaweza kuwa amezindi. Na kuna watu ambao tayari wamejiandaa kuanza tu sherehe, na wanasema sherehe haitaki hasira, abwembwe na mihemko, na watu bila shaka vifinjo na deremo vitakuwa ni venye kusubiriwa kutoka eneo hili. Na wakati wowote tutakuwa tukitangaziwa matokeo hayo kirasmi na afisa anayesimamia kituo hiki cha uchaguzi. Hadi kufikia sasa hayo ndio ambayo tumeweza kuyapata katika eneo hili. Nitakupasha mengi baadaye. Kwako studio. Asante sana Maureen Wanjiru kwa hiyo ripoti. We are so grateful that you are on the ground to inform us, and of course we'll be keeping in touch with you to get to know much more that is happening in Tharaka Nithi County. And of course I'm actually loving the fact that that leader in Tharaka Nithi has said that he's okay. He's okay with the defeat. He's accepted the defeat, and he's ready for to actually partner or to work hand in hand with the leader-elect. Yes. And that is really an encouragement that our leaders are ready to embrace peace and to make sure that they don't bring a lot of contradiction through this process, as much as it is allowed that if you're not comfortable with the results, you can head on to court and bring in your concerns. I'm really feeling like Kenya is headed in the right direction with the many leaders that are taking the right, or rather that are going in the right track by making sure that they are content with the results that are being issued. As much as we are having many leaders that are also causing violence and causing chaos in some of the polling centers, it's encouraging to see that we have some that are mature enough to accept the results as they come in. And it's a good thing actually, and that was Benson Machara Marigu there. He was vying for Member of Parliament in Tharaka, coming out to clearly say that it's okay. I have seen that I've been left with a quite a wide gap there, and I have accepted defeat. However, it will go whoever my partner actually is saying, my counterpart is leading, and I would like to wish him all the best as he leads the place, the constituency, and we hope that this will be the spirit with so many other leaders. I can't wait to see the presidential aspirants. If this is what is going to happen when we are going to be declared that this is the president of Kenya, what will happen to these others? So we have, you see, in 2017 we had a repeat of elections, and some of these things are caused with the lack of such leaders like Benson Machara Marigu, of saying I have accepted and things have gone that way, and let me go back to my people, let me go and work. There's always a next time, as they always say. So let's wait and see. There's so many other leaders. We're going to touch on that as we continue with the bulletin this afternoon. Very true. And we've been having a list of those that have considered defeat across the country, and conceding defeat is also I think is also a good step
for them to take, because it shows that with that number of them that are conceding defeat, it doesn't mean that you're defeated, you are a fool, or that you have accepted defeat, you're a fool. It means that you are wise enough to know there is next time, and there is no cause of violence just because you've been defeated for the first or for the second time. You can still try it next time, and when it's your luck, you shall of course be the leader of that particular part of the country you want to lead. And we have quite a number of people who have conceded defeat, and we shall be having these lists as we mention them one by one, and their political parties and what they were vying for. We have Akabando for the NARC Kenya, and he was vying for the Nyeri senatorial race. And then we have George Theuri, who was under the ticket of the United Democratic Alliance, that is UDA, vying for the Embakasi West Member of Parliament. Yes, and we also have Naomi Shaban, who was vying for Taveta Member of Parliament, also coming out to say that I have accepted, I have considered defeat. Also Moses Kimunya vying for Kipipiri Member of Parliament. Again, they're vying for that seat with Jubilee ticket. Also Nelson Havi vying for Westlands Member of Parliament. He was vying with the UDA ticket. And we will get such leaders. I think we are going somewhere, as you have said, as a country. Sure. There's a lot of hope that actually Kenyans are really changing. That's right. And we hope that maybe next elections, these numbers of the people who came out to vote is going to change, because most Kenyans were not coming out to vote, saying that they do not believe in the leaders, the kind of leaders we have. And this is actually a change, because most leaders before would not even concede defeat before IEBC comes out to even declare the final result. And you find that currently some of these leaders are coming out even on their social media pages, some on live TV, to just say that I have considered defeat and it's okay that this is going on this way, and Kenya is a peaceful country and we want peace. I think the basic thing and the main thing that these leaders are showing us is that let us keep the peace. Right, yes. And as they set this example, I think it is a challenge for all of us as the members of the public to know what we want ourselves for this country. And also it's also a good example for the leaders, just as you said, that you wish to see these presidential candidates also follow the same example, because it's really worth to be emulated. The fact that we are running away from, and again, I think Kenyans are tired from the 2007 incident and the repetition of the election process. Kenyans are really tired and they want a difference this time around, and that is a very, very important decision to make, because that is to mean Kenya is already set to forge forward with the people that it carries within it. Yes, and we thank God for such leaders. Again, I hope when we get to the presidential results that this will be the same spirit that the presidential candidates are going to have, that they will also come out and concede defeat. No time for drama, actually. As again I had said, we expect that our children will go back to school as of Monday 15th, and we hope that things will go on well in our country. By the time we're getting to the weekend, we'll get know how things will unfold in Kenya. And currently, as we had also said to you, voting, the counting of votes is still going on in different polling stations in the country. I want us to go to Thika and Juja just to get to know what is happening there. We're going to join Phyllis Mbogo, who is going to help us understand what is going on currently in Thika and Juja.
The announcement of results continues at slow pace in Thika and Juja as announcement of results entering continues across the country. Most Kenyans are treated to lengthen waiting following delays in the process that will officially help the citizens identify their leaders for the next 5 years. In Thika, only results for 30 out of 242 polling stations have been announced. According to the constituency returning officer Michael Mose, the Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC officials in the region had only conclusively announced results of 12% of the polling station. All the stations have come, and currently we are doing the announcement of the results as we also do the tallies. So far we've managed to go through 28 stations and 2 prisons, so for the presidential those are 30 stations. The situation was the same in Juja constituency, where Mary Nyambura revealed that all results will be announced before close of business today. Nyambura said the constituency managed to work on the exercise fast enough owing to a smooth voting and counting of the votes process. We are carrying on well with the process of tallying the results. We received our last presiding officers from the polling stations this morning, and immediately we started the tallying of the results. We have done almost 30% of the Form A series, that is the presidential results. We have also cleared about 30% of our POs, so we are thinking that in the next 3-4 hours, we should be done with clearing them. So we are expecting that before dawn today, we will have announced the Member of Parliament for Juja constituency. Reporting for Mwangaza TV, I am Phyllis Mbogo. Thank you very much, Phyllis Mbogo. They are reporting from Thika and Juja. And voting, the counting of votes is still going on. Again, the tallying centers there getting to kick off the process and also get to update us on what is going on. Currently, they are at 12%, and that is what they have announced so far. Sure, and I really love the progress that we are taking in different tallying centers, and also hopefully we'll be getting a report from one of our reporters on how the elections are going on, the casting of the votes in these counties that were still going on with the elections today. We will still be getting that report from one of our reporters who is in the ground. We shall understand how far the entire process is going, and we will also be having other reporters to let us know how the tallying process is going on in different parts of the country. Then, of course, remember we shall be having the final results of these elections from the chairman of the IEBC, that is Wafula Chebukati, and that will be going on at the Bomas of Kenya right here in Nairobi. So you can stay tuned for that. Of course, we'll be having it anytime after all the forms, 34As, are submitted, just as Carol has just explained to us the entire process that is being followed by IEBC before the announcement of the winners in different seats that they've been vying for. Yes, and something I've noted from Phyllis from Juja and Thika is that 28 stations, they have already announced their results, and 2 prisons. Again, we need to highlight that also in Kenya, we are allowed, those people in prison are allowed to cast their vote and cast their ballot, and their results are still also counting in this general election. 2 prisons currently in Thika have already given their results on how they have voting. Yes. Yeah. So you can imagine if the prisons are exercising their democratic rights, and these are people that are held up in prisons, and of course are denied some of the rights that you have as a free citizen. It tells you that this voting process is really important to the country of Kenya. If the government can consider giving a chance
for them that are in prisons. It is a really serious exercise that should be taken up by all of us. Yeah, and currently let us join with Francis Wairura from Garden, going to brief us on currently what is going on, matters tallying of votes here in Nairobi. Wairura, Francis Wairura. 2, Mora 5, Modachi 0, Ntwiga 0, Omanga 185, Omoro 0. Naam, asante sana. Hivi ndivyo hali ilivyo. Niko katika kituo cha kujumuisha kura zote eneo la Roysambu, ambapo tunapata kwamba kuna zile wadi ambazo ni 5 ambazo ni kati ya Zimmerman, Githurai, Kahawa West na zaidi ya hao pia tuna Roysambu. Na mpenzi mtazamaji, kama uonavyo ni kwamba shughuli ya kujumuisha na shughuli ya kuhesabu kura sasa ndivyo inavyoendelea. Ukiangalia hapa kura zote ambazo ziliweza kupigwa hiyo siku ya jana zote zimeletwa katika eneo hili, na ukiangalia sasa ndo hali ilivyo, ndo sasa zinazidi kuhesabiwa na zinazidi wale ambao ni maafisa hapa wanasema wale ambao wamekuwa kiwania viti katika nyanja tofauti sasa wanazidi labda majina yanazidi kutajwa, mweza kupata kura ngapi na ni katika sehemu gani. Na kwa sababu shughuli hii ingali inaendelea hapa hivi kama vile ambavyo unavyoona na maafisa wako hapa, kuna wale ambao ni maagenti ambao wako hapa hivi na pia wale ambao walikuwa wanawania nyadhifa tofauti pia wako katika eneo hili ambao tutazungumza nao baada ya labda Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka kuweza kutangaza wao ndo washindi. Na vile ningependa kukueleza ni kwamba kwa sasa kuna wale ambao washakuwa ndo wameongoza kwa sasa, kusema kule wameshaongoza kwa sasa. Tuna katika eneo bunge la Roysambu yule ambaye ameongoza kwa sasa, hata ingawa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka sasa ndio itakuwa ya mwisho kuweza kutangaza washindi, na wakati huo ndio tutakuwa tukizungumza na wao. Tuna Mwafrika ambaye kwa sasa ameweza kuongoza kama mbunge eneo hili, na sasa tuna eneo la Roysambu tukiangazia zile ambazo ni wadi. Tuko na Sospita ameweza kusimama na chama ambacho tunasema kwamba ni independent. Tuna eneo la Zimmerman, tuna Mogo Kimaro ambaye pia ameweza kuongoza, lakini kumbuka kwamba tunasema kwamba Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ndio itaweza kutoa kauli ya mwisho. Na pia tuna Githurai, tuna Mwangi Waithira ameweza kuongoza kwa sasa wakati ambapo kura zinapoendelea kuhesabiwa. Pia tuna Kahawa, tuna Utica za Mukiri, na pia tuna Kahawa West, tuna Clement Kimaro, na ni kati ya wadi ambazo ni 5. Na kama vile ambavyo tunazidi kukueleza ni kwamba tunangoja tu Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka kuweza kutangaza, kuweza kutoa ile ambayo tunasema kwamba ni matokeo rasmi. Na tumetoka ndani ya mahali ambapo kura hizi zinaendelea kutangazwa, na sasa tuko upande wa nje, na kama vile ambavyo unavyoona hawa ni wale ambao tunasema kwamba ni maagenti ambao wako hapa hivi kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari kabisa. Na ukiangalia wako hapa tu na tunaelekea upande huo mwingine, ndipo sasa tuweze labda mwelekezi wangu akiweza kuangazia na kamera yake upande huu, utapata kwamba kuna wale ambao hizi ni masanduku. Ukiangalia hapa kuna ile ambao ni ya Githurai Primary School, zile ambazo bado hazijaweza kuhesabiwa. Ukiangalia hapa hivi still hizi ndizo ziko hapa na bado zina ngojwa tu kuweza kuingizwa huku ndani. Kuna hizi ambazo ziko hapa hivi na unaona kwamba wanangoja tu. Kuna hizi ambazo zingali zinangoja kuingizwa kule ndani, na ndipo nimekueleza kwamba zingali zinazidi kutajwa hapa hivi. Kuna zile ambazo tungali tunangoja zitaweza kuingizwa kule, na labda shughuli hii huende ikachukua muda mrefu, labda kwa siku, labda siku nzima. Kuna hizi ambazo bado hazijaweza kufunguliwa, kuna hizi ambazo bado still hazijaweza kufunguliwa. Ukiangalia eneo hili lote unapata kwamba ni zile ambazo ziliweza kupigwa hiyo siku ya jana, na tungali tunangoja ziweze kuingizwa kule ndani ndiposa kuweza kuhesabiwa. Na si hizi tu, ukiangazia huku kwote hizi zote zingali zinangoja kuingizwa kule ndani. Na hali ilivyo kwa sasa kama vile ambavyo nimetanguliza tu kukueleza ni kwamba tunangoja Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka mwisho tu ndio itakaoweza labda kusema nani amekuwa mshindi. Lakini kwa sasa kama vile ambavyo nimekutajia ni kwamba kuna wale ambao saizi wako mbele kidogo. Hali ndio hii. Ukiangalia kuna maagent ambao wameketi hapa hivi
na kusema kweli wale ambao wamekuja na hizi kuhakikisha kwamba zimeweza kuwekwa kule ndani, kuhakikisha kwamba zitaweza kuhesabiwa na baadaye labda tutaweza kuwa na matokeo ambayo yataweza labda kutangazwa rasmi. Ukiweza sikia pale kwa kipaza sauti pale kwa speaker, ni zile ambazo ziko kule ndani zinatajwa vile ambavyo wameweza labda kufanya. Na katika eneo la Roysambu, eneo bunge, tuna zile wadi ambazo ni 5: Roysambu, Zimmerman, Githurai, tuna Kahawa na tuna Kahawa West. Na kama vile ambavyo nimetanguliza kukueleza ni kwamba kuna wale ambao wameonekana kwamba wameongoza, lakini kumbuka tunasema kwamba Tume Huru Uchaguzi na Mipaka IEBC ndio itakayokuwa ya mwisho labda kusema kwamba nani ameshinda. Tutakuwa tumekita kambi tu hapa hivi na ukiangalia upande ule mwingine, ukiangalia hapa hivi, wote wamehakikisha kwamba wameweza kuleta masanduku haya ama wameweza kuleta hizi kura, bado hazijahesabiwa. Na ukiangalia ni kwamba bado hazijafunguliwa na labda mwisho zitaweza kufunguliwa zikifika kule ndani. Ukiangazia hizi zote na kama vile ambavyo nikueleza, ni zote ambazo ni za eneo bunge la Roysambu ambayo iko na zile wadi tunasema kwamba ni wadi 5. Kwa hivyo zote zimeletwa hapa hivi na mabasi yameleta hapo. Ukiangalia kuna magari mengine yako pale hivyo, na kwa sasa labda ungeomba labda kuuliza mbona hatuzungumzi na wale ambao wamekuwa wakiwania nyadhifa mbalimbali. Tumeweza kuzungumza nao, lakini wanasema kwamba kwa kamera watazungumza wakati ambapo labda watakapotangazwa kuwa wao ndo washindi rasmi. Wakati huo ndo watakavyoweza labda kuzungumza na sisi. Saa hizi naona kwamba nyoyo zao tu zinafurahia tu, lakini mwisho kumbuka kwamba wakati ambapo watakapokuwa labda wakikabidhiwa zile ambazo ni certificates kuonyeshana kwamba ni washindi, bila shaka wakati huo sasa ndo itakuwa roho zao zitaweza kufunguka na wataweza kuzungumza na sisi. Lakini kwa sasa shughuli ndo hivyo nimekueleza, bado kuhesabu ile ambayo tunasema kwamba kuanaunsiwa na wale ambao ni maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ambao wanasema kwa sasa wako busy tu kidogo, hawangeweza kuzungumza la sisi, lakini hivyo ndivyo hali ilivyo. Tuko hapa katika eneo la Roysambu ambapo kura zote za maeneo yote labda zitakuwa zikiwekwa kwa pamoja, na tutajua bila shaka mshindi atakuwa ni nani na yule ambaye atakuwa labda ameweza kuongoza. Lakini kwa sasa nakueleza tu kwa sababu zingali zinahesabiwa kwa sasa, yule ambaye yuko mbele sana eneo la ubunge tunasema kwamba ni yule ambaye ni Mwafrika, na katika Roysambu wadi tuna yule ambaye ni Sospita ambaye yuko na kile chama ambacho ni cha independent. Kuna Zimmerman, tuna Mugo Kimaru, na eneo la Githurai tuko na Mwangi wa Ithera, na Kahawa tuko na Yote Kazamukiri, na Kahawa West tuna Clement Kimaru. Hawa ambao kwa sasa bado wanaonekana kwamba wao ndio wameongoza, lakini kura bado zingali zinaendelea kuhesabiwa, zingali zinazidi tu kuelezewa kule ndani mahali ambapo tumetoka. Na vile tutafanya Mwangaza TV, bila shaka tuko hapa hivi kuhakikisha kwamba kila kitu kimeenda shwari, na labda mida ya jioni tu hivi still tutakuwa hapa hivi kukueleza kwamba nani atakayekuwa mshindi, nani atakayekuwa akikabidhiwa ile ambayo tunasema kwamba ni cheti labda na Tume Huru Uchaguzi na Mipaka. Lakini kwa sasa hali ndivyo ilivyo, ndio hivyo, jua linachoma, lakini inakuwa ndio hivyo tu kungoja. Ukiangalia hapa hivi tuna wale ambao tunaweza kusema kwamba wameweza kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari, na sijui ama labda wataweza kuzungumza na sisi, watueleze mawili matatu, watueleze hali imekuwa vipi, hata ingawa kumekuwa na uchovu. Sijui watasema vipi, hata ingawa hali imekuwa ni ngumu tangu jana, tangu leo, sijui wao watatueleza. Labda unahisi vipi, umeweza kufika hapa eneo la Roysambu, unajihisi vipi? Shughuli ya jana ilikamilika na bado uko hapa hivi, labda utatueleza vipi kuzungumza na Mwangaza TV kuhusiana na shughuli nzima? Okay, shughuli imekuwa poa, hatujakuwa na tatizo yote. Counting process, voting process imekuwa fiti. Sasa tunarudisha hizi materials, though process inaenda slow kiasi, but kila kitu iko poa. Yeah. Na unajihisi vipi vile ambavyo labda kura hapa zinahesabiwa, ama kwenda vipi labda, na umetoka wapi, na labda we ni agent ama we ni nani? Mimi nilikuwa deputy presiding officer, and kila kitu imekuwa poa. I still can't say much. Tungoje tu the official announcement from the RO. Yeah. Wow, nashukuru sana kuzungumza na wewe, na labda upande mwingine nione kana kwamba tutaweza kuzungumza na wengine hapa. Wanasema kwamba tenga wamechoka kidogo tu. Haya, na mpenzi mtazamaji, tuko hapa hivi ni katika mahali ambapo kituo cha kujumuisha kura zile ambazo ni zote, na tutaendelea tu labda kungoja tu upande mwingine. Natazama yule ambaye labda huenda tazungumza naye atueleze hali imekuwa vipi. Halo, hali imekuwa vipi labda?
Aha. Nataka kutazama mahali ambapo nitapita ndiposa niweze kukufikia hapo, hivyo tueleze hali imekuwa vipi. Jua ndo hilo. Mpaka njaa iko. Asante, nimeweza kufika hapa hivi. Sijui nianze na wewe ama nianze na mwenzangu hapa? Labda nianze na wewe, si ndio? Tueleze unaitwa nani na labda umekuja hapa kufanya nini? Mimi naitwa Bwana Joel Obengo. Mimi nilikuwa presiding officer wa Debeni Education Center station number 1. So I've come to hand over the official results from that polling station and hand over the non-strategic materials which were used to support the elections. Yes. Na unahisi vipi? Shughuli inakwenda vipi? Mnaona kana kwamba mtamaliza wakati gani? The program is very slow, but we hope by the end of maybe in the next 2 hours, some of us will be out of this place. Yes. Nashukuru sana. Sijui utaeleza vipi wale ambao ni watazamaji wetu masuala ya kuweka amani, utaeleza vipi labda? I would like to appeal to Kenyans that elections is not a matter of life and death, and there's life after elections. We should remain united as a country, which we are proud of, and let us build the country, not to fight over elections. Nashukuru sana kuzungumza na wewe. Thank you so much, sir. Wow, asante sana. Labda upande mwingine pia niko na mwenzangu, utatazama kamera upande huu ndipo sasa tuweza kuzungumza. Utaanza labda kwa majina yako, labda ukiweza utaweza kusimama, tueleze unaitwa nani na wewe hapa hivi umekuja kufanya nini labda? My name is Frederick Ondik. Mimi ni mmoja wao wa presiding officers nilikuwa Debeni room polling station 11. So I'm here to submit what we used during the polling station, and part of which are Form 36 series, Form 34, the A series forms, and they require a lot of work. So we are here, that is why we're even sweating. Not in this, there's no sun though, but we are sweating. Why? Because of the tedious work that we are undergoing. Again, our stomachs are very empty. So we appeal to Kenyans, as you asked, to remain calm. We should be our brothers and sisters keepers, because by the end of it all we are family. Yes. Asante. Unajua wakati ambapo nazungumza juu form 34 form nyingine Mkenya haelewi labda ni kusema nini labda kwa lugha ambayo ni ya kawaida. Tumeeleza hii ni nini? Hizi forms zinaitwa form A series. Form 34 ni ile yenye mtu anafanya nayo ile ya presidential tally. Inaitwa form 34A. Ile ya 35A ni ya MP. And then 36A is for the MCA, 37 is for the governor, and then 38 is for the senator, then 39 is for the MCA, for the woman member of parliament. Now those are the forms that normally bring challenges in our lives. That is why you remember in 2017, we ended up rubbing shoulders in as much as we are friends, we are colleagues, because of the bond of contention that was in Form 34A. So we anticipate that this time round we are going to do a very good job, and of course we've done it before. I was in Roysambu constituency last time, and we did a good job. We anticipate the same is going to be done this time round. Yes. Nashukuru sana. So ni kusema kwamba hizi bado zingali zitasonga kule ndani? Bado zaenda huko mbali. Na mimi ni number 75. So hii inamaanisha kuna wenzangu wengine around 50 who are yet to be cleared, because I had the mention that we are in number 20, 25, they are all about, yes. Yes, so I'm still in the queue. Hopefully by the end of the day, I shall have made it through. And the clearance is a bit hectic, a bit tedious, because once you are there, you open those forms for the returning officer, the RO, to verify whether you did them well. Yes, please. Nashukuru sana kwa muda wako. It was a pleasure meeting you too. Well, asante sana. Na mpenzi mtazamaji, kwa sababu niko hapa sina lingine, ukiangalia hadi kule unaona kwamba kuna wale ambao bado wanangoja, kuna wengine ambao wanangoja hapa hivi, na sina lingine kutoka hapa katika kituo hiki cha kujumuisha kura zote eneo la Roysambu. Naona kwamba tutakuwa tukikomea hapo hivi. Nakumbuka kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yangali yanazidi kuendelea. Tukitoka hapo hivi bila shaka tutaweza kuelekea katika eneo la Kasarani, ambapo pia kuna shughuli nzima itakuwa ikiendelea huko hivyo kuhakikisha kwamba sasa kule tutakuwa tukijua nani atakuwa labda gavana wa kaunti ya Nairobi. Na kwa sasa kama vile ambavyo yashatueleza, hizi zote masanduku haya yote lazima tuweza kuingizwa kule, bado hayajafunguliwa, yameweza kufungwa, na itakuwa tu ni kungoja tu, itakuwa tu ni kungoja. Na kutoka kwangu sina lingine, na
na itakuwa ndo hivyo. Langu jina ni Francis Wairura. Tuweze kupatana katika kituo kingine, lakini tutazidi kukita kambi kuhakikisha kwamba kila kitu kimekwenda salama. Sasa na kurejesha moja kwa moja hadi katika studio zetu Mwangaza TV. Francis Wairura for that report. Again, thank you so much, Francis Wairura. Just getting to understand what is going on there from Roysambu Tallying Center, where votes are still being counted, and still keeping us up to date with what is happening in Roysambu, whereby we have different areas where the votes are still being tallied. There's Zimmerman, there's Githurai, Kahawa, and Kahawa West, whereby currently, as he has just stated, the member of parliament who seems to be leading in Roysambu is the man Mwafrika. Kamande Mwafrika. Kamande Mwafrika. Under the UDA ticket. Yes. And in Roysambu ward, we have Sospita is the one that is leading. In Githurai, we have Mwangi Waithera is the one that is currently leading there. Kahawa, we have Eutychus Mukiri, the one that is currently leading. Remember, these are not the official tallying numbers. These are not the official numbers, and we will be getting those numbers clearly from IEBC once they are done with the counting of votes that is currently underway. And in Kahawa West, we have Clement Kimaru, who seems to be the one who is also leading. Yeah, and that is really a good move right there, because these small numbers that we are raising each and every minute are what are counting at the IEBC, because the IEBC is actually waiting. They are also waiting for these details that we are giving you in different polling stations or the tallying centers right here. These are the same information that are being weighted by the IEBC so that they can update their portal, and so that this information can get back to us, and we are able to update you on how much each and every candidate is getting in matters the vote count. And as at now, we are at 98.85%, and that is just a very small percentage remaining for this entire process to really come to a close for the submission of Forms 34As. And it will be very necessary that we continue following for the sake of the credibility of the IEBC, and for the sake of being also informed. As a Kenyan, it's very important that you be informed, and whatever that you see on your screens right now is the breakdown of every county as per what they are, as per how they are releasing or submitting their Forms 34As. That is what is being displayed in your screens. Those are the all 47 counties of this country, and how they have submitted their Forms 34A. That is a very important detail. Remember, this is found on the IEBC website. And to get to that website, you go to forms.iebc.or.ke. Everyone is allowed to access that portal. Everybody is allowed to access that portal to ensure that you are informed, and to make sure that you also have the right information with you. This is direct from the IEBC. It's coming from the IEBC, not from any blogger, not from any media house. This is the IEBC portal that is getting, rather giving us this information and this breakdown of counties that we are having. And of course, you can go there, check by yourself, and in case you can do this calculation, you can also do it by yourself. But we are here to make sure that you are informed and that you have the right details. You see, we can also do these calculations and do them in the wrong way. So we are here to make sure that you're getting the right information. So so far, whatever you see displayed at the bottom of our screen is then the total number of votes that our presidential candidates are
getting as the counts continue, as the counting of those votes continue to be done at the IEBC tallying centers. And this is what you see right at the bottom of your screen. That display is exactly the total number of the votes that these presidential candidates are having as at now. And so you can actually follow those that bottom of the screen to get more information. And in case you feel like you want to know more about what happened in different counties and their constituencies, you can go to the IEBC portal and get every information and every detail that you need there. And we are now at the Lala Salama hours. Yes. Of course, we are at our last hour of this conversation, but later on, of course, we'll be having Kevin Kariba to continue with this discussion till late in the night to make sure that you are informed, because it is our duty as the fourth state to make sure that you are informed. Yes, something interesting to note that currently with the Form 34A, currently there are some counties that are at 100%. Yeah. Where they have already submitted all the Form 34As that are needed. Counties such as Bomet County there, Elgeyo Marakwet as well at 100%. They have already submitted all the Form 34As that are needed. Embu as well at 100% with the 749 Form 34As being submitted there. Kericho as well at 100%. Some of these other counties are at the 90%. Yeah. Another county is Murang'a County and Nyamira County as well. Nyeri County at 100%. The county that is currently slugging behind a little bit is Wajir County, which they was expected to submit like 610 Form 34As, but currently they have submitted 420. They're at 68.85%. That is Wajir County, slugging a little bit behind than other counties. Currently we are standing at 98.9 rather percent of the Form 34As that have already been submitted to the IEBC. Yeah, right. And as I a little bit talk about the slugging behind of the Wajir County, we also understand that on the night of Monday, on 8th of this week, we had Eldas polling station, a certain polling station in Eldas, that is in Wajir County, was attacked by gunmen on that 8th of August on Monday, and that led to a halt of that exercise. The voting exercise was brought to a halt by the IEBC themselves for the sake of security matters, because of course this exercise would not go on when they were still having those security matters, because as I've just said, that center in Eldas in Wajir County was attacked by gunmen on Monday, 8th of August, and therefore IEBC brought to a halt of the ongoing of the voting exercise that is now on 9th, which is yesterday, and of course now bringing this sluggishness into the submission of the Form 34As. Yes, and as I had explained earlier, these Form 34As are expected to be now be Form 34Bs to Form 34C, and whereby now will get to be announced for the fifth president of the Republic of Kenya. And these Form 34As are expected now to be taken to the 290 constituencies all around the country, whereby they will be tallied, and we will be able to know all about the Form 34B, then to Form 34C. We are currently being informed. We go to Kasarani, get to know what is happening there from our reporter again, Francis Wairura. We'll be right back. Mudoni 119. Governor Singh 4, Gita Dewa 2, Nakure 1, Mutua 2, Jem 2, 8.
Naam, asante sana mahali ambapo ulipo, bila shaka ungali unatazama Mwangaza TV, na kama vile ambavyo tumekuwa tukikujuza ni kwamba tumekita kambi maeneo yote kuhakikisha kwamba tunakuletea taarifa ambazo ni za kuaminika, na zaidi ya hayo taarifa ambazo kusema ukweli ni za masuala ya uchaguzi. Na mahali ambapo tulipo ukiangalia unaona kwamba kuna masanduku mengi tu ambayo ni ya kura zimewekwa. Tuko katika eneo la Kasarani, ni katika eneo bunge la Kasarani, na haswa ni katika mkahawa moja ambapo shughuli za kuhesabu kura za kujumuisha kura zote za eneo bunge la Kasarani zinaendeshwa hapa hivi, na mwelekezi wangu akiweza kuangazia, labda utaona kwamba kuna foleni ndefu zimeanzia upande ule zinakuja hadi upande wa ndani, na hizi zote haya masanduku yote lazima ataweza kuingizwa kule ndani. Sasa nataka tuende moja kwa moja tuweze kuingia ndani angalau tujue hali iko vipi, na kwa sasa ni kwamba eneo hili lina zaidi ya wapiga kura 1155 ambao wameweza kuwa registered ama ambao wameweza kusajiliwa. Ukiangalia hapa hivi kuna wale ambao ni presiding officers ambao wameshafika hapa hivi, na zaidi ya hao pia kuna wale ambao pia labda tunaweza kusema kwamba ni maagenti. Tutaingia upande wa ndani ndiposa kuweza kujua hali iko vipi. Na kwa sasa nikiangalia hapa hivi unaona kwamba kuna haya masanduku ambao ni mengi tu, na yote yataweza kuingizwa kule ndani, na tutajua vile hali ilivyo. Na eneo bunge la Kasarani tunasema kwamba lina wadi ambazo tunasema ni 5. Kuna City, kuna Mwiki, kuna Kasarani, na pia kuna Njiru, na kuna eneo la Ruai. Haya yote ni masanduku ambayo yataweza kuingizwa kule ndani ndiposa kuweza kuhesabiwa. Hizi ni kura ziko ndani ukiangalia, na pia zaidi ya hayo yote utapata kwamba kuna wale ambao walikuja asubuhi na mapema, wengine walilala hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kimekwenda shwari kabisa. Na nitakueleza tu idadi iko vipi, nani ambaye ameweza kuongoza hapa hivi, lakini kwanza kabisa ni kukueleza kura zingali zinahesabiwa. Kwa hivyo ni kusema kwamba zingali zinahesabiwa, na yule ambaye tutakueleza labda ameongoza, si kusema kwamba hizo ndizo za mwisho. Ni kusema kwamba kuna yule ambaye ni Karauri, anajulikana kwa jina hilo Karauri, yuko mbele na 5806. Nakumbuka kwamba tunasema kwamba hizi si zote kwa sababu hizi bado hazijaweza kuhesabiwa, na pia tuna mwingine ambaye ni ama nitakueleza kwa sasa, lakini kumbuka kwamba bado zingali zinahesabiwa. Haya, tuna yule ambaye amesimama kivyake, tunasema kwamba ni independent candidate ambaye ni Karauri, na wa pili amemfuata ni John Chege ambaye ni wa UDA, na si hivyo tu, na watatu ambaye ni Masi Gakuya ambaye ni wa chama cha Jubilee. Na kumbuka tunasema hivi, na ni kusema kwamba hizi si za mwisho, ni kusema kwamba si za mwisho, ni kusema kwamba zingali zinahesabiwa. Na ukiangalia hizi zote upande ule mwingine pia kunazo, na lazima zitaweza kuingia kule ndani, na mpenzi mtazamaji, tutapita tu ndani ndiposa kuweza kuangazia hali ilivyo huku ndani. Taangalia mahali ambapo nitaweza kupita tu kidogo tu. Naomba maafisa wa polisi, asante, tunashukuru kuweza kunipa nafasi. Haya, tunaingia upande wa ndani, tuangalie vile hali ilivyo. Hizi zote masanduku haya yote lazima yataweza kupita ndani kidogo tu. Naomba tumweze kunipisha na shukuru. Haya, na sasa tumeshapita upande wa ndani kuweza kuangazia hali ilivyo, na unaona masanduku yamejazana hapa, na lazima haya yote yataweza kufika upande wa kule mbele kabisa, na labda naweza zungumza na mmoja wao hapa tueleze hali iko vipi na labda nini wanafanya. Madam, habari yako? Asante. Siji uko hapa hivi, ulifika saa ngapi hapa hivi, na labda ulikuja kufanya nini, labda nikiuliza tu? Nimefanya kazi kama DPO, Deputy Presiding Officer. Ndio tumeleta materials from the polling stations. Yeah. Na labda mmezileta labda kutoka wapi? Tulikuwa Njiru Primary School. Yeah. Na hali unaona iko vipi? Unaona kana kwamba shughuli itamalizika siku ya leo ama mngali mtaendelea tukungoja? Considering watu ni wengi, labda itakakaa, but they are faster. Tunashughulikiwa haraka. Yeah. Na shughuli nzima umeona imekuwa vipi labda? Pali tulikuwa haikuwa na shida yote. Ilikuwa very smooth. Yeah. Nashukuru sana kuzungumza na wewe. Yeah, asante. Wow, asante sana. Ni kati ya wale ambao wako hapa hivi. Labda nizungumza na mwingine. Habari yako madam? Nzuri. Labda unaitwa nani na wewe unachukua nafasi gani hapa?
Naitwa Virginia Kemunto. Mimi nimekuwa nafanya kwa IBC as the deputy presiding officer. Na umekuwa labda kwa kituo gani? Nimekuwa kwa kituo cha Njiru Ward kinaitwa Jovajiro Secondary School. Na hali imekuwa vipi labda ya upigaji kura, na sasa mko hapa hivi, mlifika hapa saa ngapi? Tulifika hapa around saa 4 because sisi tulitoka a bit late, tukakuja mwisho. But the line iko sawa because hatujakaa sana. Because kwa side ya DPOs it is not much work. Yeah. Na unaona kana kwamba shughuli itamalizika siku ya leo labda? Yeah, itamalizika. Niko na imani. Yeah. Nashukuru sana kuzungumza na wewe. Haya, asante sana. Na labda upande wa ndani, na mpenzi mtazamaji, ni kwamba hali ya usalama imeweza kudumishwa vyema kabisa hapa hivi. Mami, habari yako? Habari yako. Unaitwa nani? Niko salama, naitwa Caroline. Tuangalie upande mwingine tuzungumze na wewe. Umetoka wapi na unafeel vipi? Hali kwaje hapa sasa? Kwa sasa hivi tunaweza sema watu ni wengi. Kuliko ilivyo asubuhi. Asubuhi angalau watu walikuwa wachache. Mimi nilifika asubuhi. Na umetoka wapi? Nimetoka hapa Roysambu. Na ulikuwa labda unachukua position gani hapa? Ulikuwa unafanya kazi gani kuweza kufika mpaka hapa hivi? Umeleta labda masanduku ya wapi? Mimi nilikuwa nimeleta sanduku za St. Dominic Mwiki. Nilikuwa pia huko. Sawa, nashukuru. Unaona kana kwamba shughuli itamalizika leo? Lazima nayo imalizike leo. Na unafeel vipi umeweza kufika hapa? Maybe imekuwa ni mara yako ya kwanza labda kuweza kushughulikia masuala ya uchaguzi, ama 2017 ulikuwa hapa hivi, na unaona hali iko vipi? Mara yangu ya kwanza, siwezi lalamika. Hali iko sawa. Iko sawa. Nashukuru kuzungumza na wewe. Nashukuru pia. Naam, hivyo ndivyo hali ilivyo, mpenzi mtazamaji. Hizi zote labda mwelekezi wangu tutapitia hapa hivi, ndiposa labda kuweza kusonga, alafu pia tutaweza kuonyeshana hali iko vipi. Kakangu, hujambo? Jambo. Nashukuru sana kuzungumza na wewe. Hali iko vipi? Umekuwa hapa kwa muda gani labda? Na unaitwa nani? Kwa majina naitwa Kevin na nimekuwa hapa ndo nimefika hata. Yeah. Ndo tunarudisha hata boxes kwa tallying center. Yeah. Na umekuwa presiding officer, umekuwa nani labda kwa shughuli hii nzima? I've been a presiding officer. Yeah. Kutoka eneo gani? DCC Kasarani. DCC office. The new one, yeah. Na unaona shughuli labda inakwenda vipi kulingana na wewe? Na ulikuwa unatarajia labda watu watakuwa wengi, masanduku yatakuwa mengi? Shughuli iko fiti. Yeah, it's good. It's good. You can't complain. Yeah. It's a free and fair election. That's all I can say on our end. Yeah. Labda challenge gani ambayo labda umeweza kupatana nayo kwa siku hizi? Sasa hii ni siku ya pili? Challenge. Siku ya pili. Challenge. I can't say there's been a challenge. Yeah. Asante. Wow, asante sana. Labda tutaingia upande wa ndani, mpiga picha wangu. Hizi zote ni hazijahesabiwa, ukiangalia bado, na zote zingali zinatarajia kwenda kule ndani. Ukiangalia bado hazijafunguliwa, hizi zote bado hazijafunguliwa, na lazima zote zitaweza kuhesabiwa kufika kule ndani, tujue hali itakuwa vipi. Na labda tukisonga pole pole tu upande ule mwingine, pia unaona kwamba kuna watu ambao wako na maafisa pia wanasaidia sana kuhakikisha kwamba hizi zote zimeweza kuingia kule ndani. Na labda tukitembea, labda tuko ndani, nakumbuka kwamba kituo hiki haya sasa tunapita ndani. Ukiangalia hizi zote bado zitaingizwa huku ndani, na tunasema asante, usalama uko sawa kabisa. Haya, tumeingia upande wa ndani mahali ambapo hizi kura zote zinahesabiwa na kuweza kujumuishwa, na labda nitaweza kuzungumza na watu wawili, labda watu watatu. Haya, tuko ndani. Sauti ambayo unasikia huko ni yule ambaye tunaweza kusema kwamba labda ni returning officer, anaendelea labda ku-announce kusema kwamba nani amepata kura ngapi. Nakumbuka kwamba hizi si kusema kwamba kura zote, ukisikia mtu yuko nambari ya 3, ukisikia mtu yuko nambari ya 2 ama nambari ya kwanza, kumbuka kwamba lazima zote zitaweza kuhesabiwa. Na kama vile ambavyo nilitanguliza kukueleza ni kwamba eneo hili la Kasarani lina zaidi ya watu 1155 wale wote ambao wamekuwa registered kuhakikisha kwamba wameweza kupiga kura, na zaidi ya hao yote kumekuwa na zile ambazo ni centers, tunasema kwamba ni vituo 32 za kupigia kura. Na si hivyo tu,
kumekuwa na zile ambazo ni streams. Kumbuka kwamba ilikuwa ni amri kutoka kwa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kuhakikisha kwamba hakuna stream ambayo inachukua zaidi ya watu labda watu 700, na hapo hivi tunazungumza kuhusiana na streams ambazo ni 244, na si hivyo tu, labda itakumbukwa sana kwa historia ya eneo bunge la Kasarani ni kwamba kwa zaidi ya miaka 39, ni kusema kwamba miaka 39 hawajakuwa wakirudia mbunge. Ni kusema kwamba mbunge akimaliza hata miaka 5 anaondolewa, akimaliza miaka 5 anaondolewa for more than 39 years. Ni kusema kwamba hii ni historia ambayo hatujui kana kwamba itaweza kujirudia, na kama vile ambavyo nilitanguliza kukueleza ni kwamba kuna wale ambao wameongoza sana, wale ambao ni wagombea wameongoza sana, wakiongozwa na Karauri, na zaidi hapo tuna Njoroge na tuna Masiga Kuya ambaye ni mbunge wa kwa sasa, lakini yuko pale nambari ya 3, lakini kusema kwamba kura zote bado hazijaweza labda kuhesabiwa, na kumekuwa na wale ambao tunasema kwamba ni aspirants, wale ambao wanawania labda kiti hiki cha ubunge, wote wamekuwa ni 16, na kwa sasa yule ambaye ni Karauri, yeye sasa ndiye amekuwa akiongoza, na nasema kwamba eneo bunge la Kasarani lina wadi ambazo ni 5. Tuna wadi ya Clay City, na pia tuna Mwiki, tuna Kasarani, na tuna Njiru, na tuna Ruai, na shughuli nzima inaendelea hapa hivi. Upande ule kama unaweza kutazama, utaona kwamba sasa ndio zile kura zinaendelea kutangazwa, zinaendelea kujumuishwa kwa pamoja, na tunasema sisi tutazidi kukita kambe hapa hivi ili kuweza kujua hali itaendelea vipi, ili kuweza kujua mambo yatakuwa vipi. Kumbuka kwamba ni katika eneo bunge la Kasarani, na kule nje nimekueleza watu ni wengi sana. Labda niweza kuzungumza na afisa mmoja hapa hivi, ikiwa labda atakubali kuzungumza na mimi. Habari yako babangu? Mzuri. Nafurahia kuzungumza na wewe. Sijui hali unaona iko vipi? Hali iko shwari kabisa ndugu yangu. Tuko hali ya kuchapa kazi, kuingiza hizi vifaa za kura, kuzingiza ndani. Nimeona umetoka pale, sijui yale masanduku ni ya nini? Yale ni yale ambayo already hayana maana. Yale ambayo yana maana ni yale ni zile tu stakabadhi kwa labda za maandishi, lakini zile muhimu zile tumeka kando. Labda tunaweza zungumza tukiwa hapo tafadhali? Naam. Ukitueleza uko kwa foleni kuwasaidia wale ambao wako kwa jam kule, ili hizo vifaa zije ndani ambazo ziko seal. Hizo ndio the most important. Zile ambazo ziko seal. Nashukuru sana kuzungumza na wewe. Chapa kazi. Shukran. Mbarikiwe sana. Asante. Wow, sasa imekuwa ndio hivyo, tuweze kumruhusu mzee wetu kuweza labda kuangalia ama kuweza kusaidia. Naona kwamba wana mwingine mami, hujambo? Najua umechoka sana, kazi imekuwa nyingi sana. Sijui utasema hali iko vipi? Hali iko poa, ni venye tuko kazi, tunapambana. Mko kazi. Sasa unaona umeleta masanduku yako. Alafu unaona kana kwamba mtamaliza lini ama ngali tu mnaendelea tu? Tutamaliza leo kama mimi namaliziwa saa hii. Na unahisi vipi, labda take part kwa uchaguzi wa mwaka wa 2022? Ni mara yako ya kwanza? Ni mara yangu ya kwanza. Unaitwa nani na umetoka wapi? Naitwa Winnie. Naishi season Kasarani. Asante. Ndo hivyo sasa, shughuli ni nyingi tu hapa hivi, na mpenzi mtazamaji, na naona kwamba tutakomea hapo hivyo, na kumbuka kwamba tutaendelea kukujuza vile hali ilivyo. Labda mwelekezi wangu labda kipan kamera yake upande ule mwingine, watu ni wengi sana, na maafisa wa polisi bila shaka wanazidi kusaidia, wana play part ambao ni muhimu sana kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sabamba kabisa. Labda nirudie tu vile ambavyo nilikuwa nimekujuza hapo awali, ni kwamba tuna yule ambaye ni Karauri ambaye kwa sasa amezidi kuongoza hapa hivi eneo bunge la Kasarani, na tuna yule ambaye ni bwana Njoroge, na zaidi hao pia tuna Masiga Kuya ambaye ni mbunge kwa sasa, lakini kwa sasa yuko pale nambari ya 3. Lakini kumbuka kwamba tunasema kwamba idadi yote itaweza kujumuishwa, na kisha baadaye Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC wao ndio watakuwa mwisho kuweza kutuelezea hali itakuwa vipi, kuweza kutuelezea nani ameweza kuibuka mshindi, na zaidi ya haya yote kuweza kupatiwa ile ambayo tunasema kwamba labda ni certificate ama ile ambayo ni cheti. Na zaidi ya hao tunasema kwamba shukrani za dhati kuweza kutazama Mwangaza TV. Wewe ulichukua hatua ya kuweza kupiga kura. Sasa kile kitu ambacho ni cha muhimu zaidi ni kuzidi kungoja. Tuko hapa hivi, tutazidi kupiga kambi hapa hivi na kuhakikisha kwamba umejua nani atakayekuwa mshindi. Lakini kwa sasa umeona kule nje masanduku ndo hayo, kura zinazidi kuingia ndani, zinatangazwa, na sisi tuko hapa hivi. Mimi ni Francis Wairura na hapa ni Mwangaza TV. Tuko katika eneo la Kasarani ambapo kuna kituo cha kujumuisha kura zote. Usiende mbali, tutakuwa tukikujuza haya na mengine mengi.
Thank you so much, Francis Wairura, for that report. It's of course very important that we continue to know how the polling centers in Nairobi and around the country in general, how they are going on with the tallying process, and we really get to know how much price they pay for all these activities, as just Francis Wairura has been showing us around that tallying center on what those that are involved in the tallying process are going through. And of course, we can understand that it is not an easy task, and therefore we commend them that are on that positions for the good job that they are doing at different tallying centers. And we really hope for the best, and we really hope that we shall be getting those results and get what is true and what is supposed to be given to us at the right time, and when they are done with the tallying process. And as it stands now, we are at 98.99%. That is, we are therefore just we are at I think 2% remaining before we get to the end, or before we get all the 34 forms submitted by different polling centers in the country. And of course, what we're seeing on our screens right now is that portal of the IEBC, where we are having the 47 counties in the country, and how they have submitted their Form 34A. And as my co-anchor earlier stated, or rather she mentioned all the counties that have completed submitting their 34As, and that is quite some good progress right there. And we can be hopeful that any time from now, probably by around 10 p.m. or 9 p.m., we'll be having a total, or rather a complete 100% for the entire submission of these forms. Yes, and we hope for the best. Again, IEBC, they're doing a great job just displaying these numbers that you're currently seeing on your screen to us, and they have been made available for anyone, and anyone can access these and be able just to do your maths as well. Remember, these are the Form 34As from different counties, as you can see on your screens right now. Different counties there, some at 100% in delivering the Form 34As to the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, and some counties are still lagging behind again, as we mentioned earlier, Wajir, because of insecurity issues. And we are going to be again letting you know what's happening in these particular counties. And again, the numbers are still changing. Again, the presidential race being the main focus of the day for all Kenyans. As of yesterday, many Kenyans didn't actually sleep. Kenyans didn't actually sleep. Some waking up to just tune into different TV stations just to follow up on this and what is currently happening in the country. We are hoping for the best by the end of the week, as I mentioned earlier. Sure, and we are calling on you not to give up. Keep on waiting, as we are all waiting. We are here to really update you on what is happening and how it's going along. And so don't give up on waiting. Don't give up on the winning of your favorite candidate, because the tallying is still going on. So you can be sure that by the time we are getting to 100% of the submission of these Forms 34As, we shall have made some good progress on whoever you are expecting to be a winner for this election, because I know we are all anticipating to see who is going to be the leader of this country. And of course, we are going in accordance to how the IEBC is giving us these reports, because as I earlier stated, we are entirely
basing our results on the IEBC, on what the IEBC is giving on their portal, and of course you can get to that portal through getting to forms.iebc.or.ke, and you can get to access these forms 34As in case you need to get to a particular constituency or to know how a particular county performed in terms of electing their MPs, the presidential candidates. You can get to know that from the forms 34A that is only found on the IEBC portal, and that is what we are using right here to make sure we give you that sum of or the total number of the votes that the presidential candidates are having currently. Yes, and just to highlight on this before we close up for the day and let Kariba come on board and just continue with Debeni 2022. As you can see on your screens, down here on your screens, is that Deputy President William Ruto currently leading with 3,187,338 votes, followed closely there by Raila Amolo Odinga of the Azimio la Umoja party with 2,851,886. We have George Wajakoya there, and also David Mwaure also following in closely. George Wajakoya is at 25,973 and Wahiga Mwaure is at 13,775. Many Kenyans actually congratulating David Wahiga Mwaure, saying that now he's from 11,000 yeah. at 13,000. There's a little bit of progress there. There's progress. Yeah. And George Wajakoya, again, Kenyans didn't expect this from him, but we're still getting to know what is currently going on in the country, hoping for the best by the close of the day today, and also waiting for tomorrow. Again, as I said, numbers are still changing. Yes. As we continue with this, numbers are still changing. We're expecting the best, and as so many other media stations are doing, we are also on our own toes day and night to deliver these results as we receive them here in Mwangaza TV. Very true, and these figures that we are giving you are just figures of what we are calculating according to what IEBC is releasing on their portal, which is forms.iebc.or.ke. You can also access that for that portal and get to see all these forms 34A, and of course those figures are not the final figures. IEBC will be letting us know who is the winner at the end of the day, so we patiently wait to hear from the IEBC. And before we call it a close, we can have a list of these leaders, or rather aspirants, who considered defeat earlier in the day, and as we get to also get their sentiments on what they had to say as they considered defeat. But just to mention them, we have Kabando wa Kabando, who was with NARC Kenya and vying for the Nyeri senatorial race. Then we have George Theuri with the UDA ticket, was vying for Embakasi West Member of Parliament. And we have Victor Munyaka with the UDA ticket and vying for Machakos Township Member of Parliament. And the Governor Sospita Ojemong with the ODM ticket, vying for Teso South Member of Parliament, and Amos Kimunya under the Jubilee ticket, vying for Kipiriri Member of Parliament. Yes, and we also have Nelson Harvey vying for Westlands Member of Parliament there with the UDA ticket. These are some of the leaders. If you can see on your screens, these are some of the leaders who have already considered defeat and coming out through social media pages and also speaking to different media stations, saying that it is well. It is well, there is always a next time. We will try our luck next time, and we'll still come to Kenyans and ask them to still vote for us once we are ready for the same. Sorry.
And these are some of the these are the leaders that we want. I can say again, Daisy, some of these leaders. And as I had said earlier, I would want to see if the presidential candidates, this is the same direction they are going to take once we have been announced that this is the president of the Republic of Kenya, again the 5th president of the Republic of Kenya. That's right. And right now we are on our way out so that we can let in Calvin Kariba come in to continue with Debeni 2022. As we keep on saying, we are here to make sure that you are informed and you carry the right information with yourself so that we avoid contradiction of information, because it is the role of the media to inform you and to educate you in case you don't know how to go about a thing. We are here to educate you and to make sure you are informed, especially on matters that are that concern the nation. We are here to make sure that you are informed. And you can continue sending in your messages on Facebook, Mwangaza TV, on YouTube, Mwangaza TV Kenya, and at 22914. We shall be sampling all these messages, and of course, Kevin Kariba will also be sampling them as he gets to come here to continue with this debate. It will be a good moment, as you will be also getting the information that you need, and you can also send in your questions because he will be here till late night. Yes, and currently, as you can see on your screens, we still have numbers changing there. We have all the Form 34As from different counties still coming in. And right now we are at 99.02% out of the 100. Out of 100 there, the number that is expected of the Form 34As that are currently coming in from different polling stations there around the country from 47 counties. We are expecting that we'll have a total number by the end from the close of the day to be able to decide on what next after this and what next for Kenya after we have elected these leaders that we want in our country. That's right. And I am just here checking a little bit of the messages that you have sent on our YouTube channel, or rather on our social media platforms, but it seems my network is not so good, so I will hand it over to Calvin Kariba. Then he will be sampling those messages on YouTube, on Facebook, and also on 22914. For now, we call it a wrap. Thank you so much for staying with us. Thank you to them that have followed us online, and thank you so much for them that have kept in streaming and getting your comments through to our social media platforms and also on our SMS number. Thank you so much. You've made this a success, and thank you to the crew that is behind the scenes for making this a success. We are so grateful, because were it not for you, we could not make it through to the end, which is right now. Thank you so much. We are so grateful, and I also urge us to maintain peace wherever we are, that we may be peaceful and a peaceful nation, so that even as the IEBC conducts its mandate to continue informing us on how the voting, or rather the tallying, is going on, we can also maintain peace from our homes, from our churches, from our working places, and these will be one of the best elections to be held in the country. Therefore, I have no other word to add to that. Thank you so much for staying with us. My name is Daisy Paula. I wish you a lovely evening. I'll see you again tomorrow. And my name is Caroline Mwangi. Thank you for joining us as well. We'll be leaving you in safe hands of Kevin Kariba, so that he will be continuing with all this. Again, thank you for staying with us. This has been Debeni 2022.